Welcome. It's another Wednesday that we are grateful that this is the 2nd of March 2022, whereby we have some few days and few months amid to the 2022 general elections that we are about to face. In studio is Papa Isaac Leonard, ready for this. We call it Hotspot Politics. Right here on Kisi Hot TV. Welcome wherever you are, and let us just share 1 to 3 things that have happened all along in the Kenyan politics and worldwide politics, and all along we talk about the mashinani politics, and we wanna get to know what is happening and what is not happening with the politics in our country. All right, this is Papa Isaac Leonard as we start this show to bring you a lot of things which have actually happened all along this Wednesday, this very week, this very month. Actually, let me just start by saying happy new month again, in that we are in March 2nd and we haven't met yet, in that this is the 2nd of March that we are meeting again right here on Kisi Hot TV, that we have a lot to share this very day, and I am very sure that you are going to be blessed, and you are going to be blessed in a way that you will get to know the truth. When we talk about politics, people do ask themselves, what do we talk about politics? Like, people will be blessed. Nobody will be blessed, because all along it will be all about abuse, defamation and all that. But we are not defaming anybody. We are to analyze pure politics right here on Kisi Hot TV with me, Papa Isaac Leonard, and I'm going to share everything. So be ready for this very day, and we start. Now we start from the major thing that is happening in our country, whereby you get to realize that the Oka community, the Oka, that is One Kenya Alliance, are not ready to sign for the contract with the Azimio la Umoja. So that is the question. Here is the question: what is happening, and why are they not ready for that contract agreement? And we can just as well get to know that there are complaints from DAPK party, whereby they're saying that Kalonzo is sharing something which is not right, whereby he's saying that he wants a lot, and you can just follow on what Peter Kenneth talked or said in Nakuru today in the Azimio la Umoja meeting or rally there in we call it in Nakuru, whereby he said if you want to join Azimio, you need not to give them what you want, but just join them and be part of the people who will need the change in our country. Whereby again we have the promise of Raila Amolo Odinga, whereby he's saying really that he has a lot for the Kenyans, and he's saying that you'll have to help us. You will have to help us. If you will have to elect him, be the president or be the 50th president, that is in 2022, August 9th, then he will have to ensure that the prices of these our goods or our foods, goods and all that will be lowered. Now, which is the possibility? How is it going to be managed? Now, those are the questions that we will have to ask ourselves this very day, when we are yet to know what is to happen and what is not to happen. And getting down, because today we have a lot getting down. We have which is actually the crime news with us, in that with Ruto trying to give his slogan. He has already exported his slogan Hatupangwingwi in the United States. So we will have to know how he was actually welcomed, how he was received in the United States of America. And as well, we have our reporter right from there, and we'll have to ensure that he has told us on what is happening and what is not happening in the rally or in the visitation that Ruto, the DP, or we call him Daktari Ruto, who has actually visited the United States. We'll have to know what he wants to help, how he will have to help the country, and what he has for the country.
And then getting down is about the sentiments made he made about the elections which we are about to start, which we are about to get into. That is on 9th of August. And as well, he talked about I don't know if he fears or what, but according to what has been said, that it's like he has some fear that the government can get into interference of the elections by giving some inconvenient figures, which he thinks that he may miss. So that is why he was asking for democracy. Oh, I wish that you get to follow this show till the end of it all. Just follow this right here. Follow me on my Facebook channel, that is Papa Isaac Lenard. That is my page as well. On my YouTube channel is Papa Isaac Lenard. You can just follow as well and subscribe. Right here on Kisi Auto TV, you can follow and as well subscribe, and we will be glad. Now, with the tapes, with the evident tapes, now we start from the people. The people of Kisi, because we are located in Kisi. Now we start from Kisi County, whereby we have this clip right here, whereby this man called the MP Kemosi was trying to say that we are exhausted with the man called Raila Amolo Odinga. That was his sentiment, and we wanna see what really happened. Let us try to share this video, and then just don't run away. I'm coming back so that we can share along the what we call this link right here. Oyonere toisa ingobe gavana ekera ichaga korra muramba kachimbune tario mosacho isaine barenga bago tebanga saidi chanda na machogu egavana ne mpita retisa mako. Asante sana. La pili, sisi kama upande wa Nyamira tumeamua kwa kauli moja, kwa tulikuwa tumedanganywa wakati ilikuwa 2007 tulitembea na Raila Odinga, 2013 tukatembea na yeye, lakini wakati ilifika 2017 tukajua tumedanganywa kitendawili, tukatembea na Jubilee. Na wakati huu tumeamua tutatembea na Kenya Kwanza ikiongozwa na William Samuel Ruto, Maniweta na Musalia Mudavadi. Ile mimi kitu nataka kuwaomba watu wa Nyaribari chache na Kisi County, tumekuwa tukidanganywa kwa muda mrefu na wale watu wa ODM. Saa hizi imekuja kujifanya eti Azimio ambayo tunaita Azimia. Mimi nataka kuwaomba mkuwe makini, msikuje mkadanganywe muazimie vile wataazimia. Tunaelewana? Kwa hivyo sote tukue pamoja. Ikifika tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, rais atakuwa ni nani? Rais ni nani? Rais ni nani? La mwisho, Mheshimiwa Rais ambaye tunaheshimu, Uhuru Muigai Kenyatta, sisi tunamwambia, tunataka kumuomba apunguze makali, apunguze ile ambayo anakuja kwa TV anaongea na Wakenya kama watoto wake. Sijuzi mumemwona akiongea na uchungu, akiwa ametuletea project ya Raila Amolo Odinga. Sisi tunamuomba ajitayarishe, astaafu, aende nyumbani. Si ni hivyo? Nyinyi mnataka mpangwe? Mnataka mpangwe? Mnasemaje? Mnasemaje? Na sisi Nyamira tupangwingwi. Kwa hivyo tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, rais ni William Samoei Ruto, na rais wetu aache makari, aache kukunywa. Unajua kukunywa ile kitu si baya, lakini aache kukunywa mingi, aache kukunywa mingi. Si hivyo? Asante sana na Mungu awabariki. Right, those are some of the sentiments that he was trying to tell right today at South Mogrango. South Mogrango, this is the place whereby
We have the MP there, who is Silvanus Osoro, and then they were part in this meeting. We had with Tangula, in that his counterpart, who is Salem Davadi, has joined Ruto in the visitation to the United States of America. So today we had Msale Nikisi, that is south of Mugrango, whereby this man called Kemosi was trying to say that these people, the slogan is back. Even without Ruto, the slogan is still there. Otherwise, let's get to the other clip whereby Kindiki also talked in this function. Let us just try to hear what he had for the Kisii, for the Gusii community at large. Let us try to get his sentiments as well. Kikosi cha Kenya Kwanza. Sema Kenya Kwanza. Hii Kenya Kwanza ni timu kubwa, iko na wachezaji kutoka kila sehemu ya Kenya. Captain wetu tunaongozwa na William Ruto, ambaye anabeba bendera yetu ya urais. Si namna hiyo? Mnajua William Ruto? Mnamjua? Sasa nataka mjue ya kwamba William Ruto hayuko hapa, lakini sisi tuko hapa na amewakilishwa hapa. Kwa hivyo nikisema Harambee, sema Kenya Kwanza. Namna hiyo? Harambee! Harambee! Mtapigia sisi kura? Kweli? Ya urais, ya Kenya Kwanza. Kenya Kwanza ya William Ruto na Moses Wetangula, Musalia Mudavadi na Osoro na huyu Zaire. Mtatupigia kura na Machogu. Sasa kama mtatupigia kura, mimi naona tumepita, kwa sababu tumekuwa kule Western, wanasema Kenya Kwanza. Tumekuwa Pwani, wanasema Kenya Kwanza. Tumekuwa Central, wanasema Kenya Kwanza. Nairobi, Kenya Kwanza. Northeastern, Kenya Kwanza. Na hapa Kisii mnasema nini? Mnasema nini? Bas, niseme hivi, kama mnatupigia kura, mjue kuna watu wengine wanawapangia kule Nairobi. Kuna watu wanaketi kwa maofisi na mahoteli kubwa kubwa kule Nairobi, na wanajiringa hao ni matajiri, wako na pesa mingi sana, na wao ndio wataamua ni nani atakuwa rais ya Kenya. Wanataka kuwapanga. Mtaupangika? Mtapangwa? Mtapangwa? Kweli? Hata wakikuja na pesa, hata wakiwa this year maze sema wasikie, ampangiungi, kwa hivyo wapotee. Nyinyi ndio kusema ni wao ama ni nyinyi, ni wao ama ni nyinyi. Basi sasa watu wa Azimio watusikize. Leo tukiwa hapa Nyaribari Chache, the Azimio team must listen and listen good. Kenya has changed. The country has moved on. The time when people used to sit in hotels to decide who the next leader is, that time is long gone. And we want to tell the whole team to prepare to go home early in the morning on 10th of August 2022. Sina maana hiyo? Kwa hivyo nikisema Azimio mnasema home, si ndio? Azimio, tinga, tongi, tinga, tongi, Azimio. Vile vile, serikali ya Kenya Kwanza ni serikali ya kusaidia mwananchi wa hapa chini. Mtu wa bodaboda, watu mama boga, watu wa matatu, mkulima wa kawaida. Lakini wale wa kuzimia, wale watu wa kuzimia wanasema tuanze
wangoje. Mwananchi kwanza, tuanze na raia wa kawaida, alafu wa viongozi wangoje. Basi hiyo mambo wazikie watu wa Azimio. Na tunaongea na rafiki yetu former Vice President Kalonzo Musyoka. You are dealing with conmen. Hao watu ambao wanakupigisha kelele au ni maconmen. Watu wa Azimio ni maconmen. Walikon Weta, si ni kweli? Walikon Mudavadi, si ni kweli? Si wamekon Kalonzo? Kwa hivyo we are telling our brother Stephen Kalonzo Musyoka, kama wamekutapeli kwa timu ya Azimio, welcome home team Kenya Kwanza. Si namna hiyo? Akuje Kalonzo, akuje waungane na Weta na Mudavadi na William Ruto na Kindiki, tuchukue Kenya. Nikisema Harambee mnasema Kenya Kwanza. Harambee! Point ya mwisho. Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, mimi nimekuwa mtu yake ya mkono wa miaka mingi sana. Mimi nimekuwa wakili wake katika mahakama ya ICC. Mimi nimekuwa leader wa majority katika bunge ya Senate. Mimi nimekuwa deputy speaker wa bunge ya Senate, na tumekufanyia kazi kubwa sana rais. Tunakuomba kwa heshima usijipake matope kwa kujaribu kuuza mzigo wa Azimio, kwa sababu utaanguka. Si namna hiyo? Si Azimio inaanguka? Si inaanguka? So Mr. President, you should be a very grateful person. God has enabled you to lead our country. And not many Kenyans have been fortunate to lead this country. There are very many people who are even more qualified than you, but they have not been fortunate to lead this country. You must thank God that you are one of the 4 Kenyans in the history of our country who have sat in the seat of the president of our country. Lakini ukianza kujaribu kuendeleza uongozi wako na mlango ya nyuma, kutuletea mtu wa Azimio ati ndio huo unamcontrol, ujue ya kwamba Mheshimiwa Rais utaingia kwa shimo na utatoka. Please copy the example of President Mwai Kibaki. Wakati miaka yake 10 iliisha, alienda nyumbani, alinyamaza, and until today Mwai Kibaki is a respected statesman. Kweli ama urongo? Si ni kweli? Si ni kweli? Sasa kama vile Osoro akisema, ukianza kujifanya ati unakampenia Raila, sasa tutawaachia Miruka, Osoro, hao ndio watapambana na wewe, kina Chanda huyu na wewe, si ndio mtamjibu? Ndio mtamjibu. So Mr. President, we are requesting you, the 4 months that are remaining, come to Kisii. Thank the people of Kisii for electing you twice and tell them goodbye. Go to Nyanza, tell them goodbye. Go to the coast, tell them goodbye. Go to Northeastern, tell them goodbye. Go to Central, tell them goodbye. Go to Nairobi and tell them goodbye. And when you finish, go to Tanzania. You are the chairman of the East African community. Go to Tanzania, address the parliament of Tanzania and tell them kwaherini. Go to Uganda and do the same. Go to Sudan, go to Burundi, go to Rwanda and tell them goodbye. That is the work of a retiring president. The work of a retiring president is not to mess around with the country, trying to divide the country at the time when you are leaving office. Amesikia ama hajasikia? Tumwambie tusimwambie? Tumwambie tusimwambie? Mimi nataka kufunga kwa kuwauliza hivi. Naona mumeamua mjumbe wa Nyaribari Chache. Nina right. Okay. Yeah, those are some of the sentiments that were talked right there in South Mogirango, and then these people, they were there
to campaign for Machogu, who is the aspiring governor, Kisii County, and as well they were accompanied by Kindiki, together with MP Kemosi, together with Wetangula, who is among the core four or core three there in we call it Kenya Kwanza, and as well they were with this man that is Silvanus, oh sorry, that is the MP, South Mogrango. And then they was trying to tell the president that you are you are trying the worst thing in your life. So I don't know if this is your thought as well. But as well, he is trying to advise Kalonzo Musyoka. Remember, South Mogrango is where this man called, who is aspiring for the gubernatorial seat, that is Magara, who resigned from UDA, and maybe this was an immediate. With the immediate effect, they came back to really try to support UDA in Kisii County, and that is actually, as for what you saw, that is actually to give a push, just to say it is nothing that happened. We really know that really whatever that has happened is because this person has actually feared the nomination. That is what actually Mr. Sudi said yesterday on his Facebook page. So we are trying to say right here that Kindiki is trying to tell Kalonzo, come back right here in Kenya Kwanza, and you'll get a space. To which I'm not sure, because already we have 3, and in the other side as well we have more than 3. So Azimio and Kenya Kwanza, it is tricky. It's very tricky. I think let them just have a choice on who to support, but without actually asking for something. Fred Mogendi, atukuelewi. Okay. Frederick Ochieng, keep up. Thank you so much. And there is this guy called Mugeni saying that ongeza sauti. I'm trying to ongeza my sauti, and I think that you are trying to get it. Sijui mbona aisikiki vizuri, but we'll get back so that we'll get to know that what really happened. And when you try to follow on what happened in the North Rift, that is in Nakuru County, you get to realize that there are many things that were said right there. Somebody called Junet Mohammed trying to face Ruto, and trying to tell him one-on-one that he is among the Wadosi who have left the Mamangboga in Kenya and the watu wa boda in Kenya, and they have gone for that visitation in the UK and the US. And as well, he's trying to say that we have as well Kalonzo's clip together with Mother Karua, and as well with Gideon Moi, who are trying to say that they are not ready for now. They'll be back to the drawing board and see who to join and who not to join. They're not ready for now. So I'm told Sauti. Let me just play these clips, and then I'll be back after the sound is checked. Yeah, let's try to listen to these clips. Yeah, let's try to listen to these clips which were played. Actually, this is something that has happened today.
Check. Yes. Yes. Hey. Hey. A lot that is happening around, but let's take you back to our top story.
Yes. Okay, that is what happened. Really, that is what really happened in we call in where in Nakuru County, whereby we see that that is those were the views of our people. I'm trying to get you views, our good people. I'm trying to get your views that there is no good sound from our studio, and we are trying to talk on that, to check on that. Let me just try to see one of your some of your views are right here on our screen. We have Freddy Kocheng, we saying keep up, right? And Fred Mogeni anasema kwamba atukuelewi, ongeza sauti tuma link. Okay, I'm sending the link in a few minutes. And then Phil Porina anasema kwamba okay, that I cannot really understand. And we have Mokogoti channel, who is trying to say that channel okay. We have as well Greenfield International School. We have Sauti Kochini Sana, Asira ni Yanini Junet, and we have this guy who's saying still Greenfield. We've got your views, and we really think that we are working on the same in a few. So those are the sentiments which were talked right today by some of the allies to the Azimio and the allies to the what we call the Kena Moja. So we had Kena Moja in South Mogrango, and as well we had Raila Odinga and his Azimio in Nakuru County. And I remember this is the second time that Raila is getting back to Nakuru, and we are really worried if really that this man is going to take over in the North Rift and the Rift Valley of all along. And we really want to hear your views on the same. But for today, we want to really discuss on what do you think from the statement of William Ruto, the deputy president in Kenya, or of Kenya, what he talked there. What do you think what do you think he meant according to what he said about democracy? And that is what you've heard Junet Mohammed trying to say today right here. Send your comment on what you feel that was talked by William Ruto, and what really we should comment on the same, and what you feel that should be done and what should not be done. And as well, what is your feeling on the people of Kenya Kwanza being in Kisii County, that is in South Mogrango, and as well for the Azimio la Umoja in Nakuru? We are yet to hear your views. The link is on board, and you can just follow it right here. You are with me. We are with me, Papa Isaac Leonard, and this is the hotspot. Politics seat, our political seat, together with me until 12 midnight. So let us just try to have some of your sentiments, so that we can really understand what really is your feeling on this matter. Okay, that is what we have this evening. And maybe to try to get what Silvanus Osoro talked right there in South Mogrango, because he was the host. Let's just try to give him some airtime on the same, so that we can hear what he really had for the people of South Mogrango. Tunataka kusema mheshimiwa kidogo kwa sababu ya TV ni kwamba sisi kama jamii ya Mkisii tuko ndani ya Kenya Kwanza, na sisi hatuwezi nunuliwa na pesa 8. Na tunaambia mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta kwa heshima kubwa, wewe unaenda kuritaya, miaka yako 10 imeisha. Tafadhali wacha kutulazimishia statue. You are forcing a statue on us. If you really wanted Raila Odinga, unge support Raila Odinga 2007, 2013 na 2017. Wacha kulazimishia sisi wakati amezeeka mpaka amekuwa statue.
unataka mzee wa kulala ndio uweze kuendelea kuongoza kutoka nyuma. Sisi kama jamii ya Mkisii tumekataa kupangwa. Nyinyi mnapangwa. Nyinyi mnapangwa. Wakati umetumia intimidation, umejaribu kuintimidate watu, umejaribu kufuta watu kazi kwa sababu hatutaki kusikiza maneno ya kufuata mzee wa kitendawili. Na leo tunakuambia kwa heshima kubwa, tafadhali, mimi ni mbunge na mimi ni kijana mdogo. Wewe ulisema wewe utakuwa manager wa kampeni ya Raila Odinga. Unajua ukikuwa manager wa kampeni na mimi tutatoshana. Na mimi sitaki kubishana na wewe ni rais. Wewe jiweke kando kwa sababu ukiingia kwa kampeni mimi utakuwa umekuwa kijana ya mkono ya Raila na mimi ni kijana ya mkono ya Ruto. Kwa hivyo mimi nitajibu wewe na mimi sitaki kujibu rais. Wewe kuwa na heshima ukae nyumbani kwa sababu sitaki kujibishana na rais. Kwa sababu ukienda ukaambia Raila na uongee matope na mimi nitasimama niongee matope juu yako. Na wewe ni rais. Sasa siweke aibu yako kando, utulie nyumbani, wacha kulazimisha watu, wacha kulazimisha Kalonzo ingia Azimio. Wacha kumdunua na pesa ya tax. Na wakati hapa wananchi wanaumia, mbolea imepanda juu, watu wananunua mbolea 6,000 na mnaanza kututumia. Mnaambiwa muendelee na serikali ati Uhuru aendelee kuongoza na nyuma Raila akuwe president. Unajua Raila akikuwa president ni Uhuru ndio rais. Na wakati wa Uhuru ndio tumeumia zaidi ama namna gani? Si ndio mbolea imepanda juu? Si ndio mafuta imepanda juu? Na si ndio tuko na njaa? Nyinyi mko na pesa mfukoni? Mko na pesa mfukoni? Si nyinyi hamuna kitu? Mko na chakula nyumbani? Mko na school fees? Sasa Uhuru anataka kuendelea kuongoza kutumia Raila Odinga. Mnataka hivyo ama mnataka Kenya kwanza? Kitu tunataka kusema mheshimiwa kidogo kwa sababu ya TV ni kwamba sisi kama jamii ya Mkisii tuko ndani ya Kenya kwanza. Na sisi hatuwezi nunuliwa na pesa 8. Na tunaambia mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta kwa heshima kubwa, wewe unaenda kuretire. Miaka yako 10 imeisha. Tafadhali wacha kutulazimishia statue. You are forcing a statue on us. If you really wanted Raila Odinga, ungesupport Raila Odinga 2007, 2013 na 2017. Wacha kulazimishia sisi wakati amezeeka mpaka amekuwa statue. Unataka mzee wa kulala ndio uweze kuendelea kuongoza kutoka nyuma. Sisi kama jamii ya Mkisii tumekataa kupangwa. Nyinyi mnapangwa. Nyinyi mnapangwa. Wakati umetumia intimidation, umejaribu kuintimidate watu, umejaribu kufuta watu kazi kwa sababu hatutaki kusikiza maneno ya kufuata mzee wa kitendawili. Na leo tunakuambia kwa heshima kubwa, tafadhali, mimi ni mbunge na mimi ni kijana mdogo. Wewe ulisema wewe utakuwa manager wa kampeni ya Raila Odinga. Unajua ukikuwa manager wa kampeni na mimi tutatoshana. Na mimi sitaki kubishana na wewe ni rais. Wewe jiweke kando kwa sababu ukiingia kwa kampeni mimi utakuwa umekuwa kijana ya mkono ya Raila na mimi ni kijana ya mkono ya Ruto. Kwa hivyo mimi nitajibu wewe na mimi sitaki kujibu rais. Wewe kuwa na heshima ukae nyumbani kwa sababu sitaki kujibishana na rais. Kwa sababu ukienda ukaambia Raila na uongee matope na mimi nitasimama niongee matope juu yako. Na wewe ni rais. Sasa siweke aibu yako kando, utulie nyumbani, wacha kulazimisha watu, wacha kulazimisha Kalonzo ingia Azimio. Wacha kumdunua na pesa ya tax. Na wakati hapa wananchi wanaumia, mbolea imepanda juu, watu wananunua mbolea 6,000 na mnaanza kututumia. Mnaambiwa muendelee na serikali ati Uhuru aendelee kuongoza na nyuma Raila akuwe president. Unajua Raila akikuwa president ni Uhuru ndio rais. Na wakati wa Uhuru ndio tumeumia zaidi ama namna gani? Si ndio mbolea imepanda juu? Si ndio mafuta imepanda juu? Na si ndio tuko na njaa? Nyinyi mko na pesa mfukoni? Mko na pesa mfukoni? Si nyinyi hamuna kitu? Mko na chakula nyumbani? Mko na school fees? Sasa Uhuru anataka kuendelea kuongoza kutumia Raila Odinga. Mnataka hivyo ama mnataka Kenya kwanza? Sisi tumeamua tunainua uchumi. Mtasupport sisi wa kuinua uchumi. Watu wa Kenya kwanza. Hebu nionyeshe mikono ya William.
So those were the sentiments of Silvano Sosoro right there at South Mogrango, who was the host right in that meeting, and we are yet to know what really happened. Mokogoti is trying to say that tubweka ile ya Raila alifukuza kule Molo ndio tuone ground iko aje. So I don't know how that clip actually, maybe we get to find about it, but for now we really don't have it. That is to be true with you. We really have no clip such actually. And then remember that tomorrow being on Thursday, we have the Azimio rally right here in Kisii County. So they'll be right here. They'll be rocking right here in Kisii County. So we have them right here. Come tomorrow. So, and that was briefed by His Excellency, the Kisii County Governor, that is Governor Ongwae, who talked on the same. After the leaders meeting, whereby he talked about the visitation of Raila Amolo Odinga with Azimio. So we'll have to play the clip as well. Right here. There was something to eat out there, and in Nyamira, Keroka, and here in Kisii. And we have all agreed that this is a meeting for the Right Honorable Prime Minister, but we will be able as Kisiis to tell him about our issues, and we do hope that all the Kisiis will see people of goodwill, that they will attend this meeting. We are asking them to come in large numbers. The leaders here have all agreed that they all have individual political aspirations. But for tomorrow's meeting, they are putting all those aspirations aside to support the aspiration of our 5th President of the Republic of Kenya, the Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga. Thank you very much, ladies and gentlemen. Yeah, that is the clip of His Excellency, the Kisii County Governor, who was trying to tell us how really he is prepared, and we are told in that clip that as well they missed some of the people who really are the key in terms of as well campaigning for Azimio. That is His Excellency the MP Kitutu South, that is we call him Momaima Onyonko, and His Excellency the MP in Dagoretti South, that is Simbarati, who is aspiring as the governor, who is aspiring for gubernatorial seat in Kisii County. So we are yet to know what is to happen come tomorrow, but now right here tunangependa tu tujue wale watu ambao mmesikia kizungu imekuwa ngumu tunataka tu tujue, unafeel aje? Unafeel like Ruto alienda kuomba msaada so that aweze kusaidiwa masuala na politics, ama unadhani alienda tu kufanya nini pale United States? Hapo ndio tunataka tu tujue. Nimeka link hapa, my brother anaitwa Mokogoti. I have the link. The link is right there. Let me as well continue sharing the link. Acha ni share mara 3 mara 4. I want to share the link as well up to right here. I think now the link is okay. Yeah, the link is there. Is this there? It's there. Kama uko pale and you want to get right here in our stream and you want to talk about the same, kwamba ni kwa nini unadhani kwamba Ruto alienda US kufanya nini, and we have our reporter who is yet to tell us what really happened. Ni kina nani walimpata huko, ni kina nani walimchukua. Okay, the new link is there. Mokogoti, I've seen. Mokogoti, how are you, bwana? Mimi niko poa. Unatuwekea hiyo ya kwanza ilikuwa link yako bwana? Ilikuwa link yangu bwana. So what do you say about the visitation of Ruto to that is the UK? Ulisikia akisema some of his comments, unahisi kwamba alisema nini? Na unadhani kwamba vile tu aliongea in associate nini unadhani kwamba kinaendelea Kenya chenye tujui? Okay, mimi nasalimia. Unajua nyinyi wote watu wa Kenya Kwanza na Azimio na wale wenye
wanasikiza huko nje, but unajua sasa mahali imefikia baba. Kenyan politics, you cannot predict anything. Mahali imefikia. Yes. Unaona mtu anaenda nje, watu wanaanza kusema anaenda kwa nje, kama huyo Junet sijua kuna akili kama ya watoto. Umesikia venye anaongea ati ameenda kusini, ameenda tour ya anachafua pesa, anaenda kufanya tour. Sijui ameenda kufanya nini. Yes. Na sisi tuko na swali sasa, wakati Raila alienda India ama wakati anaendanga nje, unajua ni mtu opposition, si ndio? Lakini sasa ni handshake kwa serikali. Unajua huyu deputy president wakati alienda America, yeye ndiye anajua nini alienda kufanya. Sisi kama wananchi sisi hatujui, ni kama siasa. Yes. So wakati tuna predict, hatuwezi predict about someone nini alienda kufanya huko nje ama alienda kufanya nini. Ameenda biashara zake ya serikali iko na biashara zake siko, unaona? Nimeona tu hapo watu wakiongea vitu mingi tu. Unajua sisi wa Kenya wale wanyonge ndio wapumbafu. So sisi ndio hatujui chenye tunafanya, lakini mimi chenye nasema na mimi chenye naongeanga, watu wache tuhubiri amani. Mahali tumefikia saa hii baba. Yes. Watu wanajitafutia. Hakuna mtu mwenye sasa ataenda kupigania wananchi because mahali imefikia. Unaona kama saa hii mlisema juzi Omingo nini vitu mingi. Mimi niliwaambia hapa Ominga ameogopa machogo. Leo umesikia, si umeweka mikutano yote hiyo, umesikia tu machogo fenya aliongea party. Mambo ya Ruto kwenda Amerika ama aende UK venye mnasema ni siara zake, ameenda kuuza sera zake. Venye Azimio walituma Francis Yatori in Qatar, walimtuma in Qatar vile akuje kukambenia papa. Hakukuja ati kuja kusaidia wananchi wale wenye tunafanya kazi huko. Alikuja kusaidia papa kutafuta kura because tunaenda kuvote. So Ruto alienda siara zake za kiserikali na alienda siara zake za kusalimia watu wa diaspora. Yeah. And then according to his statement today, Baya alisema like he was saying that surely the state should intervene in the elections for us to have fair and free elections. That is where he used he said that maybe the system and the so-called government may inconvenience the democracy of the citizens by their votes. So we really don't know. What do you think? Ni kweli unaanza kuogopa ama ni? Hapana baba, mimi nilikuwa hapa usiku kuangalia wakati alikuwa live, alikuwa anauliziwa maswali. Hiyo ni maswali aliuziwa because Chaplin Cheka aliongea wanaipa kura. Umesikia? That's why I liberal. Unajua hakuna mtu wa media mwenye alienda Amerika. Hiyo nao ujue hivyo, si ndio? But we have the video clips. No, video clips ni hao watu wamechukua video clips huko. Hakuna mtu wa social media wa Kenya ameenda huko. Hizo ni zile vitu zinashikangwa huko na reporter mwenye angelipoti fenye hiyo kitu ilikuwa because aliuliziwa. Kuna mtu alimuulizia, nilisikia Sabini ya Cheka akisema mliipa kura, si ndio? Yes. Sasa kuna uwezekano wa kuipa kura tena. Umeelewa? That's what alikuwa anajibu hizo manini sote. Wangekuwa unajua, acha nikwambie papa, kuna kitu moja unastahili kujua Kenya sasa hivi mahali imefikia. Yes. Wangekuwa wanaweka venye anauliziwa maswali. Ndio akijibu. Sasa ile maswali alijibu at once. Yeah, hapa tu walikuwa wameka live tu, nilikuwa tu na watch. Hizo ni maswali zenye zinaendelea Kenya. Venye maneno iko Kenya, wale watu wa diaspora tunaona. So venye unaona lazima uulizie. Yeah.
But for sure we have a reporter from our grand reporter kutoka huko. Actually ataongea na sisi, mtasikia tu tukiongea na Yule wa Kizungu mingi. We have a reporter from the very place. Okay, nani baba, let me tell you one thing. Unajua ilikuwa university gani? Ilikuwa imeletwa hapo, si ndio? Lakini venye alianza mkutano unajua ulikuwa umelala. Si mimi nilikuwa kazi lakini nilikuwa na watch, si ndio? Sasa kati ya wewe na reporter wa huko nani nastahili kuamini? Reporter mimi angalia baba. Baba sikiza. Hiyo kitu ilimetwa sisi. Tumeangalia, tunaangalia hata sisi tukiwa hapa. Lakini hakuna huyo reporter hakulipoti. Ni kumaanisha imechenjiwa ama it's a vivid information. Mkogoti squeeze reporters wana support wanachama cha kusupport. Sasa uwezi jua kwa Azimio ama kwa side gani. Ndio maana mwambia mimi hapa jana nilikuwa hapa tu ile maswali hata hiyo zirako ni ya bangwingwi hiyo yenye wanasema wakati alikuwa anaulisiwa walileta. Unajua kuna vitu zingine media mretangi, hata tuambiane sasa ukweli, hawaretangi about Ruto, wanaretanga ubaya ya Ruto. Hiyo ndio tunajua. Sasa sisi wale watu tunaangalianga, sisi tunajua media mingi zinaleta ubaya ya Ruto, hawataka kuleta uzuri wake. Yeah. Now, thank you so much for your views. Jacob, we're back to you. You can just share your sentiments on the same. Okay, thank you for this opportunity. Niongee na Wakenya. Kwanza kabisa, huyu ni mwana UDA. Msemaji, omonogeli wa UDA. Yeah, so kwanza kuna propaganda sana, more probably kwa watu wa media. Jana tumeangalia live venye debut Ruto amekuwa akiochiwa. Pia tukasikia maswali na venye alijibu kila swali aliloulizwa. Lakini the problem with media hii ya saizi, unaona watu wamechukua zile clips kwa maswali aliyojibu, sababu kuna mmoja ameuliza tumesikia kura zinaenda kuibiwa. Sasa sisi tutafanyaje tupige kura alafu kura zetu ziibiwe, sababu tutasikia vibaya sana. Kama mimi nitaumia sana kwa sababu kura yangu imeibiwa. So it is where the statement was constructed from, because he had to answer them regarding the question. Yes. Na enyewe ni mambo ambayo imetokana na chama cha Azimio. Wameiongelea vizuri na wakaongea tu daylight wakisema tutaiba, tuna uwezo. Kando na wale ambao kando na hapo wanasema sasa tuko na system, tuko na kila kitu. So kwa hiyo kwa zile hakikisho ambazo wamekuwa wakiongea ndio swali iliulizwa, but deputy president hajaenda kulalamika ama kusema lolote. Ameenda kuungana na watu wa diasporas. Ameenda kutembea na US kwa mipango yake na mikakati yake ya kuangalia venye ataweka sera zake na kuziuza, ambapo US is the first example of bottom up. Kwa hiyo lazima angeenda angalie mvumo, aende UK, not like and he is a very transparent leader because the other day when we saw Baba went to India, tuliona tu picha, amepigwa picha, lakini hatujaona akifanya mazungumzo apewe advice. So uwezi jua, ni kama mimi nikuja hapo, wewe ni rafiki yangu, kisha nichukue nikwambia nimekuja kukusalimia, nikupige selfie, niweke media nikisema nimeenda kufanya mvumo wa 6K. Lakini sisi tumesikia vyema kabisa kwenye live, tumefuatilia vizuri, ambapo njia yenye Wakenya wameuliza maswali yao kwa njia safi.
na kuhakikishiwa Mhm. hiyo kwa njia ile ambayo ataenda kufanya leadership. Yeah, sio ile yenye tumeona wengine baba akienda akipiga selfie anaweka media akisema nimeenda kukutana na huyu. Baadaye tunaona akisherekea msichana wake ameona after 2 years, but he went there for mambo ya hospitali. So kwa hiyo propaganda, tuachane na propaganda. Tuseme yenyewe kiongozi, sababu ni kiongozi wetu, ni Mkenya mzalendo kama sisi, alienda akaongea ili na ili na ili. Tuweke pamoja tuangalie sasa ni gani ambalo hatupendi. Hata kama ni kiongozi wangu na support, tuichanganue, tuifuruganishe hivi na vile. Lakini UDA ama deputy president ni kiongozi ambaye anaangalia maslahi ya mwananchi wa kawaida na kuweka mikakati ambayo inaenda kulinda mwananchi wa kawaida, sio wale ambao wanapanga vio kwanza ndio wakuja kwa mwananchi wa kawaida. Okay. So hizi ni propaganda, hajaenda kulalamika popote. Yeye ameenda kuangalia watu ambao wako abroad pia wamwambie sisi tuna matatizo kama haya, tunafaa uyafanyie hivi, kwa kumuuliza maswali na kuwapea hakikisho, kwa wahakikishiwe enyewe sasa huku ndio tuko safe. Yeah. Alafu nimesikia Osoro Yes. ameongea vizuri sana. Na pia ameongea kuhusu baba, amesema baba yenyewe katika uongozi kwa saizi, kuna wakati tumempea kura zetu, lakini saizi akiingia kwa ofisi ni mtu atakayeenda tu kuambiwa fanya hivi, fanya vile, ni mtu wa kupangwa kwenye ofisi. Kwa hiyo aendi kukua kiongozi yule ambaye tuliomjua wakati alikuwa amevaa orange. Okay. Yeah. All right, but you should be aware that the reason of Raila getting to India was about his family affairs and not political affairs, and that is the truth. But now you have said the truth here from the people of Azimio, including Nash T here. He will say he went there kufanya mpango wa kujua formula ya kupeana 6K. But as well, you can be told on the same that he got to find some of the things that he wanted. Then he went for those. But actually, what was reported to the media is that he went for his family affairs in India. And now, thank you. But Jacobs, there is this thing that I want to tell you so that you can understand. Yani ndio uelewe, isikwe like unajiuliza kwani hawa watu wanakuaje. No, like, okay, media it reports the truth. Na haikuleta sound ya mtu tofauti. We just brought the sound ya DP. And of course, I'll make a replay on the same clip usikie vile aliongea. Hata kama ilikuwa ni kujibu maswali, but there is something he requested. My brother, there is something he requested. So when somebody is requesting something, unaweza kaelewa, unaweza kujua. And as well, we will talk on that. Nashti, I can see you. I'm here, my boss. How are you, my brother? Very much fine. Siku imekuaje? Siku imekuwa poa. Bwana, tumetoka job sasa. Tumeingia. Now let's get to the topic of the day. What do you think that what did the DP Ruto mean about the statement that he made in the UK today? Deputy President. Okay. First of all, tunafaa kwanza kujiuliza hata safari yake ilianzaje?
iliendaje? In fact, I had before I came in, I had Mkogoti complaining about Junet. But Junet aliuliza tu swali genuine. Out of the people that went to the deputy president to the US, kuna mama mboga yoyote since imekuwa ni wimbo yake ya kusema kwamba serikali yake itakuwa ni ya mama wa mboga, jamaa wa mkokoteni, watu wa ndudhi. Hata mimi na expect katika hao watu wenye anazunguka nao, at least kukuwa na mtu mmoja wa bodaboda hapo, tumuona akipiga nao maraundi. Sasa nataka form na government na watu wenye wako informed, hawajai enda mikutano kama hiyo. Sasa hii ndio angekuwa na chance ya kuwatembeza huko hizo nchi, anaenda na mmoja, wanaenda wanaona. Sasa yeye atakuwa tu na mambumbumbu kwa hiyo serikali. That Junet Mohammed, hiyo statement by the way iko na ground. Maana unajua vitu yenye tunaongea hapa ni vitu zenye zimefanyika. Huyu jamaa nasikia anasema kwamba ajui chenye Raila alikuwa amepata India. Raila alikuwa ametembelea msichana wake hospitali. Wakati alikuwa huko alipata time ya kumeet Prime Minister wa India. Na wakati alikuja alisema, by the way, ile kitu yenye Wakenya wamekuwa wakisema kwamba 6,000 hakuna venye inaweza faulu hapa Kenya kupatiana, amekuja na ile mbinu yenye India inatumia, amekuja nayo. So ataona venye atai-apply, na alisema inaenda kukua anchored kwa manifesto yake. Sasa sijui Jacob nini inamfanya hapo, yani aone, I don't know, sijui anaangalia vitu from which perspective. Deputy President tunashukuru, maana mimi nikimsikia akiongea akilalamika kuhusu democracy, akilalamika kuhusu watu kukuwa blackmail, sijui kukuwa intimidated, I wonder, because all those things have been there since 2013. We saw what happened 2017. Watu walikufa. Wewe Mkogoti, mute hiyo nini yako bwana. Unakunywa soda imeisha. Mimi sieka na kelele. Sawa, mute. Okay, so Deputy President amekuwepo. Hizo vitu zimekuwa zikifanyika. Now my question is, saa hii wakati sasa yeye anaenda kusimama ndio amerealize hizo vitu inafaa zishughulikiwe. Juu sijai msikia akiongea mahali popote kwamba hii, in fact yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza wakati rais alikuwa kwa NDC, wakati alikuwa Sagana 3, alisema after kitu moja yenye deputy alimwambia ni ashikilie hapo. Yes. Wakati biashara ilikuwa inakufa, lakini deputy president akamwambia kwamba hii handshake ashikilie pale, asiende handshake, watu waendelee kusafa. Sasa mimi unajua kuna vitu zingine mtu mwenye ana support deputy president inafaa jiulize haya maswali. If this guy is really having Kenyans in his heart, ni kwa nini amekuwa azungumuzii hizi vitu all those years? Sasa hivi ndio anaona inafaa aende kukulia huko US, eti inafaa demokrasi ya Kenya iangaliwe, watu wasikuwe intimidated kwamba wachague mtu fulani. Hii miaka yote amekuwa wapi? Watu wamekuwa wakisafa. Si eti watu walikuwa wasafi, watu wamekuwa wakisafa all along. Yeye akiwa deputy president, especially kwa hii serikali yao ya Jubilee, ni watu wangapi wamekufa? Yeye amewahi sema nini kwa ajili ya watu wenye wamekufa? Hata siku moja akasimama akasema, jamani, iko hivi na hivi na hivi. Deputy president, iko wapi rekodi yake akizungumzia hizi vitu? Ama ni wakati sasa imefika yeye
amesoma rada, ameona kwamba ana venye anapata hii kitu, ameenda nchi za nje kulia huko, machozi yake yatakaukia kwa ndege ya economy class. Nikiongea economy class, Mkokoti anaelewa what I'm talking about. Maybe Jacob anaweza kuwa understand. Economy class akirudi Kenya, machozi yake itakuwa imekauka. Cause Mkokoti anajua naongelea. The other side huko. I'm seeing him using a Kakosapa kana kahurumie. Mkokoti. Hapana, ninakula vitu yangu hapa, unaona? Okay. So Sawa, endelea. We, by the way, ni wrong kuja kwa platform hii ukikula. ala, It's better ukue tu na kinywaji, lakini si kula. Sikiza, mimi sikuli, sikiza sasa. Okay. Nilikuwa namaliza yangu kwanza. Oh, okay. Sasa deputy president yeye ni, yani the bottom line of all this, yes. Amepiga hesabu zake. Ameona hakuna venye inaenda kupenya. Now ameenda kulia huko ng'ambo. Kupenya kwa njia gani? Unajua hapo is where I'm not understanding you very well. I know you will not understand because vitu mingi hauelewi. Wacha basi niende direct to the point. Deputy President ameona kwamba hatapata kiti cha urais. Now what he's trying to do is preparing. Anajaribu kuprepare the international community. Wakati atarudi kwa media kulia, wa realize waseme, this guy came here and he said in Kenya there is no democracy, they were being intimidated. All those we know, my friend. Hiyo ni sawa na yule mtu anakufa maji baharini akiona tawi analishikilia hapo unadanganya wa Kenya Nash. Ya sababu waambie wewe ukweli. We national community haiwezi ingilia kati. Nash, before you talk, let us have Mkokoti. Let me talk now. Unajua watu wa Simio, hata sasa tuwaambie ukweli, mahali imefikia. You are joking with Kenyans. Na we Papa Isaac anataka ucheze clip ilikuwa ya Abani Raila alikuwa Nakuru. Huyo mzee mwenye alikuwa aliwaambia msipochunga nyinyi kama Simio. Msipochunga nyinyi kama Azimio, mtaionea ikiti view sasa. Umeelewa venye mzee alisema? Hiyo kitu iliongelewa na hiyo mwezi cheza. Najua hiyo mwezi cheza. Vitu zingine mchezangi. Sasa nataka nijibu Nash. Nasikiza. Before nijibu, sawa, ngoja kidogo. Before nijibu. Ni point of ni point tu kidogo tu alafu naendelea please. Mkokoti, vitu zenye unasema ni ukweli. Inaweza kuwa hiyo clip iko, lakini remember huyo mtu pia ni views zake, kama venye wewe unatoa views zako hapa, na yeye pia anatoa hivyo. Wewe ulikuja unajua, nimekuangalia before nikuje live, nimekuangalia ukisema kwamba baba amefukuzwa Molo. The same Molo ndio inasemekana kwamba since aanze kampeni zake ajai karibishwa Molo venye amekaribishwa leo. Wewe sasa hizo vitu unasema, hizo vitu unasema, Kiza amenda ile constituency yake ile ya yuko Nakuru County ile yenye inakanga na wase wa ODM. Hiyo tunajua. Wewe nyamaza sasa. Acha maneno yenu mko nayo sasa. Wacha niongee. Nash kitu moja ya watu wa Simio. Hii ndio shida yenu. Na niliwaambianga hapa juzi aje anybody mwenye ana support Raila. Nyinyi ndio mnaharibia mzee kura. Maspana boy akina Nash. So when is Spana boy online? Kama mimi Spana boy online ni wa Kenya kwanza. Tunaharibia mzee, lakini wait topic. Sasa nataka mkuje sasa mtaanza kutuambia maneno mingi. Sasa umeona? Sasa umetuambia Raila alienda India kufanya hii na hii na hii.
Hakuna mtu mwenye anajua kitu mtu anaenda kufanya mahali. Umeelewa? Mimi nilijua Even in wewe ndio media ujui yenyewe, sikiza Nash. chenye Ruto Nash, ameenda kufanya. Wewe ndio ujui, lakini mimi chenye Raila alienda kufanya Nash najua. sikiza. Nash, Watu wewe ndio ODM niliwahi tunaweza uliza hapa jua. swali. Ukaniambia Kwamba Raila ameenda kuangalia mfumo wa 6K. Nikamwambia India ni nchi bro, maskini, tukaingia mpaka tukaongelea mambo ya GDP. Ha? bro, that wasn't me. Huyo si mimi. Maybe you are confusing. Mimi nilikuwa ninajua wiki ya kwanza ama siku ya kwanza Raila ameenda India, nilikuwa najua kwamba ameenda kuona msichana wake Rosemary mwenye amekuwa na shida ya macho. Lakini alipoenda huko alipata opportunity ya kukutana na Prime Minister wa India. That one I knew since then. Mimi hiyo yenye unasema tulidiscuss na wewe unadanganya my brother. So it's Nash, like you Nash. here uende Kisii town upatane na Mr. Isaac baada ya shughuli zako. So that doesn't mean that you went there for official meeting. Exactly. Sijakataa. So don't tell us here that alikutana akapewa maarifa ya kufanya na 6K. There is no 6K here. Hiyo nayo mudelete, muache hiyo propaganda. Okay, So what is the point there? They're getting the point, but we should get to the point as well. You remember the point to note is that we are talking about Ruto's visitation to the US and some of the clips that I've played right today. Now papa. Since Jacob ananiambia kwamba haikuwa official, so haiwezekani kama alipewa idea ya 6K. Let him now tell us, since Deputy President pia si official, as in hajaenda kama na nini serikali ya Kenya, ameenda yeye kama ni individual. Ameenda kufanya nini huko? No. If we will get to that point, tutakuwa tunaenda tofauti, but I think kama kitu kimekuwa published pahali ni kumaanisha it's public and it's official. Unajua kitu inako published inafuata kila siku, it's official, it's public. Thank you Mr. Isaac for that answer. Anything that is published, ukiona kwamba inafuata hivyo iko official, inaweza kuwa ni kazi yake, yes, but hivyo iko official. And that is why we are following on the same, and that is why we are trying to ask. By the way, let me just play the clip so that we can have some genuine talks. Before you play it, nataka Nash ajue he is not using government funds to do these things. Jacob. So, Jacob. yeah. Nataka baba don't play, nataka play clip. Wewe baba break clip yenye alikuwa anauliziwa maswali ya kijibu. You know, you are bring clips zingine zenye zimeletwa kwa propaganda. Play ile clip akiwa anauliziwa maswali. Wewe. Yes. Bwana. So now Mokogoti ambia wananchi ukweli. Nao tunaamini kwamba Deputy President amepeleka propaganda US. Now Mokogoti is confessing here that Nash, sikiza. Unajua media baba inapata ile kitu inakata hivi. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. Let's take our seats. I don't know whether to say good morning, good evening. The president of the University of Loyola, Dr. K, of the Carlson Institute of Race, Peace, and Social Justice, the president of the International Conference of Bishops, distinguished leaders present here, ladies and gentlemen, good evening. And let me take this opportunity on behalf of the Kenyan delegation that's here to express our gratitude
for this great university for hosting us for this engagement. It's our first engagement at an institution of learning, and we want to say we are truly grateful that we've had this opportunity to engage. Congratulations to the Carson Institute for providing a platform for engagement on a matter that is very pressing, as has been said by the earlier speakers. And I will make a few comments on what I think the direction to which we in Kenya as a global, as a member of the global village, or did you say something to the effect that we are all in a neighborhood that one resembles the other? I don't want to use the word you used earlier. I'm not as courageous as you. But to say how grateful we are, maybe by way of introduction, allow me to introduce the members of the delegation from Kenya so that you can know who is in our midst. I will start with my colleague, the Honorable Musalia Mudavadi, our former Vice President of the Senate. Thank you very much. We have governors in our midst, Governor Nanok, Governor Mburia, and Governor Ann Waiguru. Those are people running close to the states in America, but we call them counties in Kenya. Then we have senators from Kenya. We have two senators from Kenya. Senator Susan from the Nakuru you talked about, that's the Senator of Nakuru. And Senator Murkomen, also from Rift Valley. And then we have members of parliament in our midst. We have Aden Duale, is a former leader of majority in parliament. Alice Wahome, member of parliament for Pandara. Owen Baya, member of parliament from the coast part of Kenya. Kimani Ichung'wah, member of parliament from the outskirts of Nairobi, not too far from Nairobi. Soiban Tuya, actually she's a Maasai. The Maasai, she's not very tall though. Yeah, and then Adagala Beatrice from the western part of Kenya. Thank you. I think we have other officials in our midst. Let's just say the rest of the officials from Kenya, can you stand up? Yeah, those are members of our delegation. Thank you very much, ladies and gentlemen. So, thank you very much for welcoming us into this university. Again, I want to thank all of you. They normally say peace is not necessarily the absence of war. It's much more than the absence of war. And it is our belief as a nation, as Kenya, and being a member of the global village, that we do our part in making sure that we live in a peaceful world doesn't have prejudice over race or color or religion or where somebody comes from, and that
informs our past and present. We have, as has been said by somebody here, a nexus between the church, the state, and our development. Kenya has a lot of gratitude to the church. We have a long history of relationship as a nation with the church. So that you may know, almost 20% of all our health facilities are church-based, or they are run by church-based institutions. And almost 30% of all our schools are actually run by religious institutions. And let me say, our first two presidents are products of church institutions. They were mentored, they went to school because of the church. And therefore we have a solid relationship with the church. And even in our politics, you will find that along the way, you will find the Ufungamano initiative as we worked on the push for a new constitution. And that was largely a faith-led engagement as we sought for a new constitution for our country. And so we have a solid relationship as a nation with the church. And so do I find in this great institution that there is an interface of faith and education, and that's the solid basis upon which this institution is built. I have had occasion to meet many, as has been said here, of the reverends who've come to Kenya, of the bishops who've come to Kenya, and they have been part and parcel of the achievements we've made as a nation, and their contribution cannot go without mention. We truly are grateful to the initiatives the bishops have done in our country. Let me say that our mission to America, this time around, we have meetings with government officials later beginning from tomorrow, to discuss the future of our country and to discuss what we as a country and this great nation of America can share in terms of democracy, development, and the whole array of matters in that space. We believe that we have lessons to learn from this great land of the free, also we call it. And you inspire us as Kenyans to also claim our space and be free from the many trappings that in the journey of making a nation become part of the struggles that we have to go through. The country is deep in discussion about our democracy, the status of our democracy, the threat to our democracy, and the freedom of choice that people can choose freely.
Now I get to find that video. That is where he was talking about blackmail and all that. I think this was in part of his speech, and I think those were what he talked about, saying, "I want to share my sentiments, my views." So those were his views, not the questions, I guess. But according to Jacob, tunasema ni questions. Back to Jacob. Jacob, unanipata? Amelala huyu. Nashti, tuendelee. Sasa mi nilikuwa nimekuambia mwanzo, kitu yenye huyu jamaa amepeleka huko ni malalamishi. And unajua mtu yoyote mwenye ana reason is straight. Huyu mtu ni hesabu amepiga hapa chini, imekosa kuingia, amepeleka malalamishi nje. And if you can remember, by the way, hii kitu pia Raila alijaribu kuifanya. Yes. Raila alishaifanya kitu kama hii. Alienda huko akalia, Kenya hivi sijui nini. So hii mimi nimeshaiona mapema, ameenda ndio. Juu hii safari yake, remember, ameenda kama Ruto. Hajaenda kama si state visit. Kumbuka hivyo. Sio state visit. Yeye ni ameenda kutafuta tu mashirika huko, ayalalamikie vitu kama hizo. Juu amepiga hesabu zake hapa, akaona kuna venye kunaenda huku ni kubaya. So yeye ni avumilie, kwa sababu hii vitu imekuwa ikifanyika all along. Yeye amekuwa deputy president, hajawahi kuwa na time ya kuziongelea hapo nyuma, ndio tujue hata chenye anaongea saa hii ni ukweli. Kwani hivi nimesikia by the way akiguzia story na new constitution. Which new constitution is he talking about? Is it the same constitution that he opposed? Hiyo ndio sijajua, ndio nataka uniambie. Si ndio nasikia ameongelea hapo sijui nini ni our new constitution. Which new constitution? Does he even believe in it? Maybe the 2010 constitution. But he was against it. So my friend, mimi si unaona hata hao watu unaona wanakwepa kwa huyu amekuja hapa yuko live na amelala. Because sasa umemwekea facts amejua. Sijakwepa, unajua. Mwanzo mlikuwa mnasema kwamba ameulizwa maswali, si maswali. Hiyo ni speech yake yenye ametoa. Now you can hear very well kwamba hakuenda nini yake haikuwa ni state visit. Hiyo ni ameenda tu njaro zake atembeze kina Mudavadi wenye walikuwa wamekaa muda mrefu kwenda US. Watu kama kina Murkomen na sidhani kama washaenda huko, awapitishe hizo machuo warudi tu Kenya. Hakuna kitu kingine ya maana. Now Jacobs, I think you have the proof with me. Umeiona. Unajua bado sijakuelewa. Umeona propaganda pahali? Hakuna propaganda hapo. Okay, haya acha niendeleze kutoka hapo. Wewe ndio nilikuwa na ngoja. Which in the life of a nation sometimes become part of the hurdles that we have to go through. And Kenya is as resilient as this state. You have correctly said that this also looks like a state of hustlers. And and so are we. And so we are at the moment in Kenya, we are facing an election, and the matters in the election, from our opinion, are about 3 issues. In fact, the biggest issue that is on the ballot is the democracy of our nation and whether we truly have
the opportunity to make free choices, devoid of blackmail, threats, and intimidation. Wacha iende dakika moja tuone venye unajua wacha iende. In fact, if you understand a bit of Kiswahili, that's what informs the current push by many Kenyans to say hatupangwingwi, meaning we want to make our choices without being choreographed or chaperoned or blackmailed or intimidated. Sasa ianzie hapo sasa. Sasa piga mjadala kuanzia hapo. We are also going to be making choices about we get the point. I think now we are good, so we can continue. Now, where do we start from? Now, continue. Jacob, continue explaining to us what should be done and what really you've heard from his sentiments. Yeah, from my own view of points venye ameziweka hapo na kuna rate vyema, Deputy President anajaribu kutuambia wananchi wamechoka, hawataki kupangwa, hatupangwingwi kwa sababu democracy. Okay, ameongea about democracy and that is why he has said about blackmail and these all things. So Deputy President anajaribu kusema the democracy ile yenye tunafikiria tuko nayo haimo kwa saizi, kwa sababu government ni kama imetekwa nyara. Nash, mimi nawaambia ukweli hapa. Endelea baba, endelea tu. Democracy ile ambayo inafaa kufanywa mpaka the constitutional democracy, ndio saizi unaona Raila is the state project, ambapo unaona kila kitu anaoitumia katika mambo yake ya kujimarket is using the state. Kwa hiyo angalia venye anafandiwa na state, angalia venye magari zenye anatumika ni za state. So this is what is there, is what we see every day. The problem is hatuwezi taka kukubaliana nayo, tuseme ukweli, this is what is there. Jacob, this is why we are just calling every day, tukisimama juu ya magari tukisema ebu wacha kuogopa kusimama nyuma ya president, tokezea kama mwanaume uje tuongee na wananchi. Jacob, nikuulize swali. Yes, uliza. Deputy President amekuwa Deputy President kwa miaka mingapi? Kwa miaka 5 kwa ile kazi yake. And the rest of the years hata ukasema miwili. Just there by the name. So it's 10 years in total. Let's say 10 years to answer your question so that we can go ahead. Si 10 years, ni 9 years. Okay, now, ni 9 years. Now, I shall contest in any presidential race. No, this is the first one. This is the first one. Yeah, zote amekuwa kama naibu. Now, so it means when I listen to him, whatever he's talking about, it's like he knows what really happens when someone is running for presidency. Am I right? Sijakuelewa vile. Ninamaanisha, ukiangalia Deputy President akiongea kuhusu blackmail, intimidation, whatever, democracy, na kumbuka hajawahi simama kama rais, si ndio mara ya kwanza? Ndio mara ya kwanza, ndio. Kumaanisha anajua hizi vitu ziko
na ameziona labda zinamfanyikia sasa. Hizi vitu No, zimekuwa na saa hizi about zinamfanyikia. intimidations and blackmail, ndio maana unaona saizi tumeingia kwenye mfumo wa coalition. Vitu zinataka kubadilika kwa sababu ya jambo fulani, unaona? Jacob, listen to me. Wacha kukua smart na usmart wenyewe hauwezi. Ili ni swali lenye liko wazi, Jacob. Deputy President amesema nchi yetu, unanielewa vizuri? Nakuelewa, niko na wewe hapa. Kuna watu wanatoa intimidation. Kwanza amesema shida inakuanga kwa ballot. Inaonekana watu wanapoenda kwa ballot wanashangaa ni kama itakuwa free and fair, ama ule uamuzi wa mwananchi utaonekana pale. Hivyo ndo amesema. Not unless tunasikia vitu tofauti. Na at the same time Deputy President hajai simama kuwa rais, kumaanisha from his experience. Unajua hapo ndio umeshika vibaya. Hajasema shida inakuanga kwa parrot. Papa amesema wapi? Amesema shida yenye kwa parrot saizi. Papa unaweza rudisha hiyo sehemu kidogo. Unajua Papa, Deputy President amesema hivi. Mimi naelewa vizuri. Sitaki kuenda na waves ambapo like I'm thinking of is after elections or what. Atukupei waves, tunakuambia unaambiwa hapo kwa Nash. Shida ni Deputy President amesema hapa ukaplay wewe mwenyewe. Tumeisikiza na Deputy President amesema hivi. Kwa saizi ile shida yenye kwa parrot kwa sasa ni blackmail, intimidations, ndio hiyo ame break down. That is the point he has said. Ebu tusikize. And the matters in the election from our opinion are about 3 issues. In fact, the biggest issue that is on the ballot is exactly the fact is in the parrot. Listen, wacha kelele alafu baadaye unakosa kuelewa. Truly have the opportunity to make free choices. Umesikia? Devoid of blackmail, threats and intimidation. That's a matter that is on the ballot, and that's a matter that many Kenyans, in fact, if you understand a bit Kiswahili, it is that's what informs the Papa mute hapo. Mute. Sasa Jacob amepotea kwa sababu hapa ameenda. Aja. Anarudi. My question is mpaka Deputy President ameimbisha wazungu slogan wewe ongea na kufuatilia. Sawa. Mpaka tumeona Deputy President ameimbisha wazungu slogan ya hatupangwingwi. Now anajaribu kuambia that's why tumefika point ya kusema kwamba Wakenya wanasema saa hii hatupangwingwi. Kumaanisha wakati Deputy President anasema hii kitu, anamaanisha ni kitu chenye kimekuwa kikifanyika nao imefika point yenye Wakenya wanasema hatupangwingwi. Now my question is, Deputy President hajai kusimama kukuwa rais. Get my question very well. Saa hii anatuambia kwamba shida inakuanga kwa ballot, hapo ndio kuna dukuduku. Hajui kama kunaenda uchaguzi wenye utafanywa kama sauti ya Mkenya ndio itaonekana pale. So my question yenye nilikuuliza ni, ina maana anajua zenye hizo za nyuma venye zilikuwa zinafanywa, ndio saa hii labda anaona anaenda kufanyiwa hivyo, ama anaongea hivi kwa nini? Juu haezi ongea kitu chenye hakiko, haezi ongea kitu chenye hajui. Na kama anajua kishafanyika huko nyuma akaona, kimeshafanyika kwa mtu fulani akaona, nao ndio anajaribu sasa hivi kukiongelea kiwe wazi ndio watu wakijue. Now
Kama kiko, yeye alifanya nini huo wakati? Jacob, wacha kukwepa swali. Jibu swali. Jacob, uko pale uweze kujibu swali. Sijaona ukiamini mic. Ndio tuweze kujua wewe unadhani ukweli wako uko wapi. Mkokoti yuko wapi amsaidie? Kina Jared leo wameingia mitini, kina sijui nani. MCA hajaonekana hapa. Kina Kips. Ama ni bundles. Na waelewa. So that is what he said actually. Na kabla tujana mbali, by the way, kuna clip hapa because huyu atakuja ajikujibu. Kuna clip ya cha mwisho tena nilikuwa na play cha watu wetu wanaitwa watu wa Oka. Leo Martha Karua ameongea kama mama dume. Ameongea vizuri sana. I think iko hapa. I can play it from here. Thank you, gentlemen and ladies of the press. You can see we are all here, the 4 Oka principles, reaffirming our unity of purpose and solidarity and commitment with the people of Kenya to build a just, inclusive, and prosperous Kenya with inclusive leadership. We were to sign our coalition agreement today, but we have postponed to polish certain legal issues that have arisen. Nevertheless, we are committed to our unity, and in a few days, we will be letting you know the time we shall sign the agreement. We still are open to receive other parties that we are talking to into the Oka coalition and to building coalition with other Kenyans so that we can achieve our objective of being able to form government alone or with others in order to fulfill the urgent needs of Kenyans. We're happy to report that the best legal minds are now working on it and have assured us that by this week it will be over and we'll be good to go early next week. Thank you very much. Great. So we have the Oka principles. They have talked, and that is Gideon Moi there and Martha Karua. You can see beside Martha, it was Kalonzo Musyoka, who has been talking over the media, and then they had to talk. The other people, they had to talk so that they can be heard. All the views can be heard loud and clear. And now you've seen, umeona ni kama Martha Karua ni kama sasa Nash, unaona aje, ni kama Azimio tena imepata pigo ama namna gani? Unajua hii story niliongelea jana tukiwa na kukundu jana. Nikamwambia Azimio jana nilikuwa hapo ni kwamba mgogoro ndani ya Azimio. Now I was wondering juu hakuna chama chochote chenye already kiko ndani ya Azimio kilikuwa kinaleta bugdha. Mtu mwenye alikuwa analeta hizi mambo ni Kalonzo, ambaye yuko bado ako kwa fence, bado hatujajua anaingia ama haingii. So you see, mi sioni Azimio inaingilia wapi hapa. Azimio ni watu wako na mlengo wao, vyama venye vimeingia pale already vimesema ni Raila. Kampeni inaendelea. Like today tumewaona wamekuwa Molo, wamekuwa Nakuru. So sioni Oka inaingiliana wapi na Azimio. Wao kama wanataka kukuja wakuje, kama wanataka kusimama kama wao wasimame. Lakini one thing I know, kuna watu, for example, let me tell you, mtu kama Martha Karua sioni akiingia mali Raila yuko.
na hapo hapo Gideon Moi na Kalonzo hawawezi ingia mahali Ruto yuko. Hizo ni vitu ukae chini ukijua. Huyu Gideon Moi na huyo mzee mwingine anaitwa nani? Jirongo. Au wako so easily, wanaweza tu amuka leo na wakaingia Azimio. Hawana any sanctions zenye wanaweka. Mtu mwenye yuko bado ana play siasa zenye hazijaeleweka ni Kalonzo. You see? Now, si tumewapatia leo, niliona kwa gazeti baba anasema I don't need you. Wewe nenda kama unaenda. Ashtia ametoka kidogo because of net. Amekwama. Jacobs, ulikuwa ujibu swali lako alafu ndio tuone kwa lazimio. Okay, swali langu nimeulizwa swali vizuri sana. So wacha niwarudishe 2017. Ambapo baba alichagua commissioners, akakuja akasema makaratasi iwe printed ambazo ni za hizo parrots iwe printed from somewhere where he was feeling that he is so secured. Alafu akarudi on the second re-election tena bado akasema aamini hiyo commission. So mimi nikiangalia kwa upande wangu kwa saizi, wacha tuongelee tu issue ya naibu wa rais. Kitu yenye amekuwa akijaribu kuonyesha watu ama the whole world is only that Wakenya wamechoka na mambo ya kuletewa viongozi. Wakenya tumechoka na kuambiwa sasa huyu ndio kiongozi. Kwa kudanganywa kiongozi fulani alifanya hivi, kiongozi fulani hawezi. Hiyo ndio blackmails zile ambazo tunaletewa na kuwekewa intimidations. So it wasn't there about the elections. Yeye kitu yenye amesema ni kusema like we need peaceful, na mambo ya kuuziwa ni nani tuachane. Tusimame na msimamo wa kusema tuwe na freedom yetu ya kusema kiongozi wangu ni huyu, wewe uza wa kwako, lakini mwenye naeka kwenye kiti ni mimi ndio najua. So it is what he was trying to express and explain. Even people have gone ahead na kuongea slogan ya kusema atupangwingwi. Yeah. So that is what you feel? That is what I know, because up to leo wakisema kura ziliibiwa, sijui 207 baba akaingia mkate nusu, wangefanya marekebisho kwa kuenda na kuweka like ana nguvu sasa za kusema let us go and open there. Kura yenyewe mmetuibia. So what is the way forward for resolution? Haikufanywa. 2017 bado anasema baba aliibiwa kura. Baba ndio huyo wako na mwenye sasa the machinery wanafanya kazi hand to hand. Amekuwa state project. Why can't he resolve that problem now? The problem is not being resolved. Saizi wanatupea tu this is the leader. Huyu ndio tunafaa kuchagua, huyu ndio tunafaa kuweka atusaidie, sijui yeye ni mzee amefanya nini, but is there as a remote control. Na mimi nikiambia Wakenya, the only leader ambaye tunafaa kuchagua ni kiongozi ambaye anaangalia na kuleta mambo ya wananchi. Wachana na hii maswali yenye watu tunaweka. These are the kind of blackmails. Unaambiwa mbona hakuenda na mama mboga US, aende na mama mboga US ajui kizungu.
aende kueleza nini watu wa US? You need to have a leader ambaye anajua mambo kama yesterday, kama mliangalia what we call you go to Citizen TV muangalie Ndindi Nyoro akipiga hesabu venye Kenya imefanya borrowing from the time of Moi, Kibaki until to date. Mwenye alikuwa na yeye hapo wa opposition alikuwa amechanganyikiwa kabisa, ana point, he was just heckless. Anaambiwa wacha nikupange ndugu. Saizi Wakenya tunaumia sababu ya ile BBI yenu yenye ilianguka, mumeamua kutuongezea vitu bei to pay back pesa zenye muli-invest a lot for BBI. So he's trying to open Kenyans mind. Kwa hiyo msikuje kuniambia saizi sijui kusoma, sijui kupiga budget, sijui kwenye naweza enda kuuza kahawa. Uniambie mimi kama mwana bodaboda unilete kuniweka State House so that to show the world it is bottom up. No, we need to think wisely. Tuache kudanganya watu kwa sababu hakuna mama mboga kwenye hiyo trip. Tuambiwe hivi, hatukuona, tungesema saizi ndio tungesema sasa. Unaona is misusing government resources. Tungeona huko Republic of Kenya, hiyo plane yenye liland huko ingekuwa Republic of Kenya. Ilikuwa hivyo, ilikuwa KQ. So is a leader who knows what he's doing and what he said. Nash, nimejibu hapa, sijui kama ulitupata. Nimekujibu swali lako, sikukimbia, nilikuwa nakufuatilia lakini sikuwa. Yeah, so I've said. Jacobs, kabla hujaendelea, yeah, kuna swali tu nataka nikuulize. Kumbe kuna ndege za government of Kenya kwa hii country? Kuna ndege ya president, alafu na kuna hizo ndio zile zenye mtu akienda nchi za nje, akienda nchi ya nje, unaona imeandikwa Republic of Kenya. Hizo ni ndege za watu official, president ama naibu wa president. Unless and otherwise, mtu kama Matiang'i akipewa official sijui aenda wapi official meeting ya state, atapewa Republic of Kenya, a private jet. Mimi sijaijua, nimejua leo. Ama aenda na private yoyote. Unajua private iko just white. Alienda na Kenya Airways. Okay, so we are there. I was on Nash. Sasa I think ulikuwa ushamjibu, enda kwa Martha Karua. Kwa Martha Karua bado kuna kizungumkuti. Sababu if you see Martha Karua, you just see the person by the name Moses Kuria. Alafu ukiangalia Oka principles, unaangalia the person by the name Honorable Kalonzo Musyoka. Yes. The rest wengine tu ni kujaza namba because they are already in Azimio. They just want a signature to just kuonyesha the world, kuonyesha Kenyans tumesonga. So without Kalonzo's agreement, no Oka coalition joining Azimio. Yes. Which agreement? By signing the agreements of Azimio coalition. Like now we have joined it. Can you take us through that agreement? The agreement is since the they same have not agreement. agreed. They have not agreed. Where is that agreement coming from? You saw they have, okay, just 1 minute.
You saw this Jubilee has agreed to work with who? Azimio. They showed on televisions that we have agreed, they signed an agreement. Secondly, on launch, it was just 2 days or 3 days ago, whereby Kanu was there, that they have agreed to support Azimio. Now the person who was rejected completely is Kalonzo, that they are still on talks. Bado yeye anataka kuenda kwenye vipanda hizi mahoteli, tunaambiwa mahoteli, sijui ni vipanda vya hoteli. Bado yeye anataka talks za hoteli sababu hawajafikiana maagriano. Wengine wote wamesha agree apart from that Kalonzo, and with NARC Kenya, I think also it is 50-50. They are just waiting for the Oka principal, who is Kalonzo Musyoka, to agree it. Then also they make their own decisions as NARC Kenya, apart from the coalition being Oka. My friend Jacob, who is the chairperson NARC Kenya? Martha Karua. Martha Karua. So, what do you think about Martha Karua? Martha Karua, on my own view, is like in terms of leadership or the directions of joining Azimio. First of all, before I answer your question, because today she was the very first person to talk about joining or not joining, because as well she said that whoever wants to join Oka, you are invited. That's what I know with Martha Karua. She will be the last person to join Azimio. She is not ready for Azimio. But what she read, it is just reading from Oka panel. Sababu ukiangalia Gideon Moi, Kanu yake ameshajitangaza yeye ni Azimio. But under coalition ako kwa Oka. So Oka, ukiangalia Oka bado ina baridi mzito ambayo bado haijasimama. So they are trying hardly to convince Kalonzo Musyoka of 3% of votes za Kenya as per the survey that we saw. So Raila needs more Kalonzo Musyoka. And what he's just saying on newspaper that he don't need him, that is just kumuonyesha ana haja na yeye, at least I'll make up the decisions. Lakini huwezi sema wewe ukuje kuwa the national leader, ukuje kuwa kama Silvana Sosoro. You can't agree that one. He is not an MP, he is a state figure. So still Oka has a long way to go. My friend, okay, that is right. Nashti, you have something? Yeah. What I can say, from my point of view, mi naona kuna mtu ametumwa specifically na Ruto abomoe Oka. Unajua ni nani ametumwa? None. Moses Kuria. Na Moses Kuria anaingia through
Unajua wakati timu iko uwanjani, the opponent team inajuanga yule defender ni weak kidogo. Now Moses Kuria is trying to destroy Oka through Matakarua. You heard him the other day saying that I'm ready to work with Oka if only they are not joining us in me. Now, unajua mtu kama Moses Kuria hawezi kuwa anajua siasa ya Kenya. Wewe venye umekaa hapo, into your mind, mtu mwenye unafikiria vizuri kabisa, unaona okay ikisimama inapata kura ngapi? Ndio mpaka Moses Kuria aache kusupport Ruto akuja support presidential candidate wa Oka. Seriously, is that making any sense to you? This guy is a mon, ametumwa ashikilie tu hawa jamaa hapo hivyo wasijoin Azimio hivyo. Hakuna kitu ingine, hakuna historia ya kuzungushana sijui nini na nini, hakuna. So na unaona, mimi nimetangulia kukuambia kwamba Martha Karua na Raila Amolo Odinga hawajai hivyo kwa chungu kimoja, hawajawahi. Hawaezi. We can trace them way back in 2007 wakati President Mwai Kibaki anaapishwa. Martha Karua was one of pioneers wenye wali nini mpaka mzee akaapishwa usiku. Tangia kipindi hicho, mahali popote unasikia kuna sauti ya Raila, Martha Karua huwa anapita pembeni. Huwa hataki maneno yake kabisa. Na unaona Kalonzo pia venye alikuja kwa nini ya Azimio, alikuwa kuji through Raila Amolo Odinga, alikuwa anakuja through Uhuru, alikuwa anakuja through Jubilee. Now even if anaimposi hizi sijui MOU zenye zilikuwepo zenye ziliandikwa kwa boardroom wakiwa wawili, ni hali tu ya kufinya. Na you see, yesterday I heard him saying that anataka rais akuja awakalisha yeye ndio akuwe kama anaongelesha. Kalonzo is after something, lakini hiki tu anatafuta anasahau. Time is running out. Azimio already ndio hii imeanza kung'oa nanga. Even whatever something that yenye ilikuwa hapo kwa ajili yake, me I'm seeing it going away from me, because the more anaendelea waste time huko nje, na we know very well kwamba at the end of the day atakuja kujoin, naona yeye tu ndiye anajiwaste huko nje bure. Yeah. Okay, na nimekupata. So I want to ask a general question on everybody aweze kuansa kwa upande wake na kwa upande wa mwingine, and then we finish because time is running. One is about, because sai tukiangalia when we see on Azimio we have many principles wako wengi, kila mtu anataka pahali anastahili akae. So who do you think will take a certain seat and who is to take a certain seat? And then coming to One Kenya Alliance, as I mean, not One Kenya Alliance, but we are talking about Kenya Kwanza. Kenya Kwanza. We have many people who want to be part, but now I want to talk about who is going to deputize who. So hiyo ndio haswa nataka nisikie kutoka kwenyu. Tuanze na Jacob. Kwangu nikiongelea Kenya Kwanza, we are still on talks, because Kenya Kwanza ni ya wana Kenya wote, si for those leaders you are seeing there. And
kwa zile selections ambazo zitafanywa, it is what is going to make everyone to be satisfied. As per now, Jacob, kila what I mtu want is suspect. to what I Yeah. want to hear is what is your prediction? I know you don't know, but what is your prediction? My prediction ni from deputies from Mount Kenya. Who do you think? Is not those people you are seeing there. Anakuja. But who is this person? Because we want a guess which is serious. Unajua unaweza itwa siku nyingine watu wasema kuna mtu hapa aligesi vizuri na akapata jibu. Kupewa hata zawadi. Sasa hutaki kupewa hiyo zawadi? Not about zawadi, lakini kuona kwangu inaweza kuwa kama hawezi kuwa this man by the name Justin Muturi, then inaweza kuwa mwanamke ambaye ni Martha Karua. Okay, now we get to you can even feel my friend. Anyway, I don't want to talk about it. Mimi wacha nikwambie upande wetu tuko na players wengi. It's just a matter of ni player gani mwenye yuko form hiyo siku ya match. We have somebody like Peter Kenneth yuko. Tuko na huyu gavana wa Nakuru. Tuko na gavana wa anaitwa nani? Huyu mwenye anasimamia kampeni za baba. What is his name? Nani? Kuna huyu mwenye alichaguliwa na baba asimamie kampeni. Junet ama nani? Not Junet. Nani huyo? Ni gavana wa From which part of Kenya? Ni Central, ni mtu wa Central, ni Mkikuyu. Nakuru County. Not Nakuru ni Kinyanjui. Although pia yeye anaweza kuwa kwa hiyo list. Si Munya. Hiyo ndo nimekwambiaje, Azimio tuko na players wengi. It's just a matter of kwamba hiyo siku ni player gani ako form, na nimekutajia Peter Kenneth, nimekutajia gavana wa Nakuru, kuna huyo Munya, kuna huyu gavana, hii kaunti yake inaitwaje? Kaunti na jina yake zimepotea. So what about Jubilee delegates? Eti Jubilee delegates. How? Sijakuelewa. Watu wa Jubilee hakuna mwenye atakuwa like Raila, alafu mi nadhani running mate wetu wa Azimio ni President Uhuru Kenyatta. Ati? Sisi kama wana Kenya kwanza tunajua the running mate angekuwa tu President Uhuru Kenyatta. Are you out of your mind? No, that's what we can see from the way of campaigns are going through. So unajua katiba ya Kenya inasema nini wewe? Ama unaongea tu ili ukiongea about katiba, by now baba angekuwa ushago analima huko. Katiba inasema nini? Is in the state. Inasema nini? Yaani katiba inasema Raila ako kwa state. Raila ako na Uhuru wanachapa kazi, wanasema kila siku wanapiga kazi. All the campaigning and everything is using is the state machinery. Jacob. Yeah. Nimekuuliza swali. Umesema nyinyi mnajua kwamba Uhuru ndio atakuwa deputy wa baba.
nimekuuliza katiba inasema nini? Kenya kwa saizi haina katiba. That's why we need democracy. Ndio hiyo tulikuwa tunaongelea jana. The point in the parrot now is about this blackmailing and all of these things. So is blackmailing the constitution that you are bringing to us? Ikiwa kuna constitution ya Kenya ambayo inafaa kuheshimiwa, wewe ukiangalia Kenya yetu ina constitution ambayo inafuatwa. Brother, unajua wewe unafanya naanza kuzalisha maswali mengi, nitakuuliza ushinde kujibu. Is this the same constitution that we fought for in 2010? Yeah, of course. It is the same, but it's like it's not working. Listen, is it the same constitution yenye inasema mtu ukikuwa na kesi kotini pending haufai kusimama kwa ofisi yoyote hii Kenya? Ndio hiyo. Deputy president akisimama kukuwa deputy president, alikuwa na kesi, alikuwa hana? Mpaka mkubwa wake alikuwa yuko na kesi. Kwa hivyo walikuwa wako na kesi. Kwa hiyo sasa ndio nauliza constitution ya haiko Kenya, ndio nakwambia kwa urahisi tu. Sikiliza. Unajua nimekuuliza hivyo kwa nini? Kwa sababu umesema ndio maana mtu wenu ameenda US kuongelea hiyo. Sasa ndio mimi nashangaa, labda anataka atuletee, na anatuletea na wakati yeye mwenyewe ashaivunja. Sasa anatuletea kinjia gani? Yeye mwenyewe 2013 hiyo katiba ilikuwa inamwambia asisimame, akasimama. Sasa saa hii akituletea hiyo the same katiba sasa ianze kufanya kazi, atakuwa na ground gani ya kukataza mtu mwingine ambapo yeye ashaivunja? Sidhani kama ameivunja, sababu Nakuru oye! Watu ya baba oye! Nataka kusema mawili matatu mafupi kabisa. Kwanza, Azimio ilianzishwa hapa mji wa Nakuru na baba, na kila mtu yuko karibu kuingia Azimio, na akiingia kuja akiwa mpole bila mashati yoyote. Sasa ya pili, mnajua watu wengine wana mdomo sana, si mnajua hivyo? Wanadanganya sana. Hata juzi ma-DVD amesema baba ni mzigo. Waangalia ma-DVD na baba useme nani mzigo. Tuko pamoja? Sasa hiyo chama yao inaitwa UDA-KU. Chama yao inaitwa UDA. Ya mwisho, watu wa Mombasa wako chini ya baba. Watu wa Ukambani, simumeona Charity hapa, wako ndani ya baba. Watu wa Nairobi wako ndani ya baba. Watu ya Nyanza wako ndani ya baba. Watu ya Western wako ndani ya baba. Wamasai wako ndani ya baba. Uhuru na Kikuyu wako ndani ya baba. Baba anaingia round 1. Tuko pamoja? Mtakubali Nakuru baba ingia round 1. Kura ya baba ndio nishani. Asante sana. I think hiyo mmesikia pia. Kumbe Peter Kenneth anaweza ongea. Kwa hivyo unaona leo Peter Kenneth akona energy. Sasa ndio nashindwa amekula bangi gani ukikombea ma-DVD na baba. Imagine, unajua kuna vitu zingine. Hii ndio nasema kuna bangi nyingine hapa. Jacob. Dagi karibu. Douglas. Yes sir. Wow. Mbatire mwana waka na kubinga yaka baragi ile kwa 90. Umonto ijako boro kwa nada tenyi kunkia wadeo. Haya, sasa wanataka kusikia waambie
niwaambie. By the way tulianzia na clip leo tulikuwa tunaongelea kuhusu Ruto. Tunaongea vile Hiyo trip ya Ruto. Tumeongelea vile alienda UK. Ukiangalia hapa Kinosoro kutoka Kisii County waliachwa. Naanza ni kama hakukuwa na mtu. Tuliona tu tuliona Susan Kihika. Watu wa Masai walienda, Narok walienda, hawa wengine walienda, lakini hapa nyumbani Nyanza hakuna mwakilishi bwana. Kwani iko nini? Kuna Osoro wewe bwana, wacha kuwa let down. Kuna Osoro. Osoro alienda, uliona Osoro huko? Na Osoro alikuwa South Mugirango leo. Haya, wacha mimi nianzie hiyo maneno ya Ruto kwenda states. Huyu Ruto ni kama hiyo banki yenye Jacob anasema. Hiyo ndio Ruto amevuta. Kwa sababu huyu ndio mtu amekuwa akituambia hapa, alituambia 2017 akaanza kutusi Maraget ni wakora. Wawache wa Kenya wachague. Kenya eti tunajua pale mnaishi. Vitu kama hivyo. Tawakujia. Ameenda kukutana na mapastors huko US kuambia eti kura zitaibwa Kenya. Na yeye ni deputy president number 2 in command. I can't imagine. Sasa wewe ni deputy principal, utoke shule uende kuambia shule jirani. Douglas hapana. Ngoja Jacob wewe nyamaza uliongea. Deputy president hajasema kura zitaibiwa. Anasema kuna shida ambayo iko Kenya ambayo ni blackmail. Ngoja. Jacob kama uelewe kizungu. Douglas unadanganya. Kizungu ndio unaelewa vizuri sana. Douglas kidogo. Ngoja Jacob. Wale ambao tulienda shule tunaelewa, tunaambiwa read in between lines. Ukisema statement eti kuna a plan to subvert the will of the people, hiyo ni rigging my friend. Wacha kutudanganya hapa bana, tumesoma na tunaelewa maneno. Na huyu DP is a very shrewd politician. Anatoa statement moja inamaanisha vitu 10. Wacha kutudanganya wewe, nyamaza tukufundisha hapa. Number 2, huyo ndio mtu alikuwa YK92 kutumia pesa shilingi 500 kupea vijana vijijini wapigie Moi kura. Ndio wa maintain kuwa kwa power. Yeye wakati huo hakujua hiyo ni project. Sasa ndiye anaanza kusema mambo na project, eti kuimpose project. 202 alisupport. Wacha nikwambie hiyo YK. Wewe Jacob relax. Zima mic, usikize maneno. Mtu uokoka, wachana na mambo ya 92. Hiyo alikuwa let me tell you this one. Unajua nyinyi what you are just want to do is just to stick on something that is not there. 92 huyo alikuwa ni mtu tu kama wewe hivi, uokoto kwa street uambiwe ndio hii kazi. Angalia NYS wenye wanatoa nini? Wacha uongo wewe. Wanapiga kazi 1992 remember. Ngoja nimpe ingine. Haya umesema 1992 nimekubali. Haya 202 alisupport nani? Usikubali. Sikiza. Deputy president alikuwa ni leader wa Christian whatever union akiwa university. Before aingie kwa politics. Huyu Jacob unajua ni awapendangi history, ajui mambo na history, so atulie ufundishe taratibu. Let me tell you, kwenye mna shida ama kwenye kuna shida na mimi about that 1992, mimi nitoke shule naenda kutafuta kazi, niambiwe kuna kazi hapa ya kubeba kijiko. Wewe umesema alikuwa ni mtu tu. Tunakuambia wewe umesema ameokoka. Kama ni mtu ameitwa kazi kitambo. Papa. Mute mic ya Jacob tumwambie kitu. Haya. So Jacob nataka nikuambie hivi. Ruto alizaliwa 1960 what? Utoe mpaka 1992 alikuwa na miaka ngapi? Hakuwa mtoto. He was a grown up man with an ID. Na amemaliza campus.
ndiye akaingizwa YK92 wakiwa na Cyrus Jirongo. Enda uulize Jirongo atakwambia. Wao ndio waliambia Moi print pesa, akaprint mpaka 500 shillings. Ndio walikuwa wanatembea nazo vijiji kupea watu, akisupport a dictatorial government. In 2002 Moi akamwambia support Uhuru. Hakujua Uhuru ni project wakati huo, alafu anakuja kutupigia kelele hapa sasa ni project. Haya, 2017 wakati Maraga wamenalify elections, alisimama on the podium akasema wale wakora tunawajua na tutawarudia. Hakujua kwamba the will of the people has been subverted. Saa hii anasimama anatuambia eti kuna njama, kuna plan ya kuimpose a puppet on the Kenyan people. Who is a puppet, my friend? A person who has stood for elections 4 times, has been garnering more than 6 million votes. Can that person be a puppet? Wewe ndio unataka, kama ungesupportiwa na Uhuru wakati ungekuwa puppet. So Ruto should stop playing with our psychology and our minds. We are learned and we know. Na ujue papa na Nash na wengine acha niwaambie, mtu akienda kupoteza hata kama wewe unaenda kupoteza msichana, kama mlikuwa mnatongoza msichana mkiwa wawili, ukienda kumpoteza unaanza kumharibia jina kwa ule mwingine, unaanza kusema eti huyu hata hajui kuoga, huyu hata hajui. That is what and in fact Ruto is preparing akina Jacob kuambia kwamba wase, hii kitu tumeshindwa. Nyinyi kubalini tu polepole, tungoje 2032 ama 2027. Hataki kuambia tumeshindwa sababu wataanza kujinyonga wengine kufanya mambo mbaya. So anawaambia na tujakata miti. Mimi si mtu wa kuumiza roho. Nikiona matokeo imekuwa mbaya na kubaliana kama saizi. Thank you. Siwezi ngoja kesho, lakini nimesema sikiza statement yangu, nakubali kama saizi, siwezi ngoja kesho niumize roho, unaona? So we are coming. Where? Ambapo saizi, unajua hata saizi bado kuna kazi ya coalition, watu wanaenda kudivorce. Haya, wacha nikwambie Jacob, if anything is going to change, na mark my words, Musalia Mudavadi and Moses Wetangula are going to go back to Azimio. Na Moses Wetangula atakuwa majority Senate speaker, and Moses Mudavadi, Wycliffe Mudavadi atakuwa deputy prime minister. Utakuja kunieleza, nimekueleza leo tarehe 3, utakuja kuniambia. Na hiyo ndio ita break KKA. Ulisikia maneno ya Rigathi Gachagua? Wacha warudi kutoka US, kivumbi itatibuka. My friend. Panga nyumba yenu. Jacob huko. Jacob. Unajua niko au ukisikia ameongea mambo ya Rigathi, aliongea vizuri, sijaona any reaction from Kenya Kwanza. Malala alimjibu. Hebu weka hapa tuone. Aya. The thing is, Google official page ya Nation newspaper, it quoted Malala and it was official. Na aliambia Gachagua awaambie zile pesa aliiba alipeleka wapi na alikuwa anaiba kwa niaba ya nani. Na it was on Nation. Muliona akiongea, mimi nimewaambia tu simple thing, weka hapa iplay. Unajua shida ni ile Kenya saizi mtu anaenda anachukua clip sijui ya miaka ngapi anakuja kuweka huko. So kwa hivyo unajaribu kudowngrade media za Kenya. Moja wapo ikiwa hii yenye tuko. Kama deputy president amesimama akasema mimi siwezi ibiwa, nina akili gani? Kwani mkisema system, mkisema ako na uhuru, mimi si deputy president? These are the questions hazijajibiwa. Saizi anasema mbona ameenda kulia US? Kama anasema yeye ni deputy president hazibiwa, mbona ameenda kulia US? Hapo ndio nasema shida, ameongea US akisema saizi kwenye shida iko ambayo it is akaiweka in form of akasema like is a parrot.
watu waweke mawazo kwenye the one side. Like shida kubwa hapa, this is the problem, ambaye ali break down to blackmail, intimidation, mpaka saizi watu sisi wenyewe tumejiamulia, tumesema atupangwingwi. Now, lakini hajasema we have seen, listen, he has not said we have seen the state project, we have not seen the state machineries they are arranging on how to rig the campaign, I mean the votes. So the thing is, yeye alikuwa anasema kwa saizi wa Kenya ile shida ambayo inatuingia ama imeingia sasa ni hiyo intimidation na blackmailing. Hajasema about intimidatiwa. According to you, ni nani amekuwa intimidated as per now? Douglas anaongea, unmute alafu ongee. Jacob, kuna swali. Nataka kuuliza, uko na bibi? Oh, okay. Sorry kukuuliza hivyo. Kama uko na bibi yako akitaka kukuacha, hakuambii baba eti ninakuacha. Utamuona leo hii anaingia kwa nyumba late, utamuona anafanya hivi. That is just a cold way of saying ninakuacha. And the deputy president angesimama aseme eti kura zitaibwa, atasema kwa matamshi ile ambayo inaonyesha inarifaa. Hiyo sasa kwa enzi sasa leo kwa enzi kwa for this I don't know nieka aje. We are gentle, we are gentlemen. Everyone needs to act in, unahitaji respect yako, the other side needs respect. You find someone is cheating, anakuambia I'm cheating, is you to cope with me or else you go out. Unahitaji respect yako, the other side. Kwa hiyo about the reactions, hiyo ni ya wakati uliopita. Saizi tuna wakati wake, unaambiwa you are this and this, clear yourself. Jacob, kwa hivyo wewe kwa upande wenu wa Kenya Kwanza na wewe na brigade wenu mnaweza suspend katiba ifanye kazi baadaye. From Douglas's point, like we are going to see I don't know mwenye amesema ati atakuja kukaa the prime minister and what, where these seats are going to come from when UDA is going to take the government. Are you thinking like hii nini ya BBI inaenda kurudi? Are you still dreaming about BBI? My friend, reggae is on half time. Reggae ilikwisha kitambo. Reggae ilisaulika. My friend. Why are you the problem here, you people of Azimio, you need to come out, utuambie 6K ninakupea kwa njia gani, ninaenda kusaidia. So mimi kama mimi mwenyewe niamue sasa nikupiga bangi, na ngojea 6K nalipa 1500 nyumba na ninajisort kwingine. Umekuja vizuri. So on that process, my friends, we are getting off the point and we are not getting what we started actually. So like we should stick to our point whereby we are discussing about DPC and whatsoever. And actually I gave some points. Imagine Jacob ulikuwa ushaongea, sasa ni Douglas alikuwa anapeana compliments ndio tumalizie. No, Douglas ndiye anakuja vibaya. hapa. Lazima nimkomeshe. Unaona problem yetu sisi mashabiki wa politicians, naona hapa mashabiki wetu wa politicians, kila mmoja anataka anadidefend akikuuliza swali, Sasa maswali hayataisha leo. Yaani yatakuwa mengi hadi kesho nishinda hata kulala. Unaona? Wacha Azimio walete what we call manifesto nzuri, wajiuze vizuri, waachane na hii mambo ya kuleta like they want to go for BBI so that inclusivity ionekane na nini even now. Papa nipatie nafasi yangu nimaliza. So Douglas, wacha nimalize. Mimi nakuachia nafasi yako. Na usitoke. Niko na mpaka che. Sawa. So I want to go back. Yes.
your leader has been saying in the political podiums kwamba eti mkiniona mimi ni mtu wa kuibiwa kura. So hiyo maneno ya kuiba kura alitoa wapi? Na niye ni deputy president. Mbona anaanza kuambia watu eti alitoa kwa misemo yenu nyinyi mkiongea kwenu. Haujaona nani akiwa summoned na IBC? Jacob, huyu hahitaji. Sabina Jege, why is she being summoned? Jacob, you should understand a rhetorical question and a question. So hiyo ni rhetorical. Thank you, sir. No, anauliza swali. Me, I cannot come to any podium to answer or to ask a question as if I'm a madman. Sijauliza unijibu. Those are rhetorical questions. Nimesikia vile. Thank you. Ndio mimi nimemwambia akanushe hiyo, asiongee hivyo, ajaribu kuongea what he is supposed to say. Okay. As per Azimio watatusaidia aje? Jacob, kama unapambania trophy ya kubishana, why don't we just hand over to him na story ishe? Juu huyo jamaa anasema kuhusu Sabina Chege, na Sabina Chege matamshi yake yametamkwa after deputy president kusema hiyo issue kwamba mkiniangalia mimi ni mtu wa kuibiwa. Mimi nimekujibu. Tuna argue ama not arguing, Nash. I've just brought just something happened like yesterday so that mwenyewe ni watu wa kusahau sana. Azimio. Aya, Jacob. Sabina Chege last election alikuwa na nyinyi. Na hapo hatuna shida. So if kama iliibwa, muliiba. Sababu DP was there. Kama haikuibwa. So relax. Tuendelee mbele. Ile swali nilikuwa nauliza, papa amesema vizuri, it's a rhetorical question. Mtu ukuje useme eti wewe uwezi niibia kura. Umetoa wapi hiyo fikra? Hata umetoa wapi? Sababu you are the DP, unafaa kuambia Wakenya wakuwe na uchaguzi wa amani, wasichocheane na wakuwe peaceful. Ukianza kusema eti wataniibia kura, you are dividing the country and you are inciting people. That's number one. In fact, he should be summoned aende ambie IBC hiyo mambo ya kuiba kura alitoa wapi. Sio kusummon Chege peke yake. Number two, you are the second in command kwa government. The National Security Council ikikaa, you are there with the president and the interior minister and a cabinet. So how do you speak against the government yenye wewe pia unakaa ndani in the political podiums, na wewe unaenda una preach peace? Mchana unasema amani, usiku unasema wataniibia kura. What are you preaching? We need to preach peace. Then number three, unatuuliza hapa eti Azimio tulete manifesto. Honestly, our leader, kiongozi wetu wa Azimio alikuja na 10-point agenda na anairudia Babacare, pesa kwa wote, yote. Hata leo ukisikiza speech zake venye alikuwa na make, hakusema eti yule mtu wa kwenda USA ama yule mtu wa kufanya nini. Yeye alisema point zake. Lakini mkisimama kila kitu, agenda yenu mtu wa kitendawili. Number 2, watu wa kung'oa reli. Number 3, watu wa kitendawili. Number 4, watu wa kuiba kura. Hiyo ndio mnasema peke yake. Hakuna siku mmetuambia what are you going to do to us. Then namba nyingine, unauliza eti tukupee manifesto. Unauliza eti 6K inakuja aje? 100 billion ambayo hii itawekwa kwa vijana na mama mboga itawekwa aje? Na jiuliza namba nyingine, 33 people wameenda USA kukua address duko. Uliona mama mboga? Uliona mtu wa boda boda? Who went to represent mama mboga? Who went to represent boda boda? Is it Mudavadi? Huyo alisema mama mboga hawajui Kiingereza, so that's why hawakuenda. Hivyo ndo alisema. Hiyo nilikuwa nishamuuliza akasema. So wanataka kutumia mama mboga juu hawajui Kiingereza wapate kura, wao waende kusoma Kiingereza. That is wrong. When you want to say bottom up, unaanza huko chini. Show as an example now. Tuonyeshe example kwamba this is how I will be working and walking with the mama mboga na mtu wa boda boda. Sio kwenda kutumia. In fact, pesa yenye imetumika pale leo kwa KTN na Nation kulikuwa na hiyo taxpayers to foot 107 million bill yenye imepeleka village men wa deputy president USA na UK na watu wake, cronies wake. Haijapeleka mambo, hajaenda ku benchmark on democracy or what, because hajameet any government official in US. Amemeet tu governor wa Nebraska ambaye alioppose Joe Biden in the last election. Alikuwa wa Republican, si wa Democrat. So
this man Jacob and the rest learn to face facts. Tukiingia mkutano ambaye ilikuwa Kisii leo, Osoro anasimama. Osoro is a young man, but he is now making a very big mistake. How do you abuse somebody you don't even know whether atakuwa president kesho? That is why some regions in a remain bend, and anasimama anaanza kusema eti statue imeletwa. I don't know. Hiyo ndio matusi ambao wamezoea. Everybody mwenye alisimama kwa hiyo podium, hata Moses Wetangula ambaye nilikuwa na heshimu as a learned fella, anaanza kusimama yeye ni mtu wa kitendawili, mtu wa nini. So we should refrain from that and preach peace, preach ideologies, and again tell people what we will do to uplift their lives. At least today, the Azimio guys talked of reducing fertilizer prices from 6,000 to 2,000. That is a plus. Waliongelelea kurudisha biashara ya mbao. That is a plus for watu wa Molo. Waliongelelea kupea watu baba care na single mothers. But today in Kisii walikuwa wanasema tu ni statue. They didn't even talk about our life, and they are the ones who sponsored the hashtag ya lower food prices, only to give a statement kesho yake we want to lower food prices. Wanataka kuja na budget ya kukata pesa from the office of the president na internal security kuiweka kwa Hustle Nation. The same money 107 million wanatumia kwenda states. That's hypocrisy, and we cannot afford that, and we must stand firm as young people, as people who know where the country is going to, kusimama na Azimio tuweke baba State House. Thank you very much. Okay, thank you Jacob. Sasa tunaenda kwa story ya Martha yenye umeongea hii leo, yeye akiwa na alikuwa sided na Gideon Moi. Unajua story na Stephen Kalonzo Musyoka, yeye amekuwa akiongea na media, so hata leo hakuwa na dena kuongea kwa sababu hao wengine ndio hawajakuwa wazi to the media, ndio waseme kwamba wanataka hiki, wanataka hiki, wanataka hiki. So leo walikuja. So unadhani kwamba tena okay, unadhani kwamba watajoin wapi hao watu? Okay. I think what is happening within Oka, they want to raise their bargaining power. Hawa watu wanaenda Azimio, lakini hawataki tu kuingia Azimio as Kalonzo. Wanataka kuingia Azimio as a coalition, ndio wakibagain wakuwe na numbers mingi za kubagain nazo. Because ukiangalia Jirongo hapo, Jirongo ukiangalia body language yake, huyo ni mtu ana support Raila. Liwe liwalo ataenda kwa Raila. Ukiangalia Gideon Moi, the same thing. Liwe liwalo ataenda kwa Raila. Kalonzo Musyoka pia ataenda Azimio. Nani huyu Martha Karua ndio atuko sure. Ndio huyu Moses Kuria akakuja akawaambia eti nyinyi kama mnataka nikuje Oka msisupport Raila. It's because Jubilee imewaambia kwamba hizi vyama ndogo, hata kuna mbunge alisimama jana ni Naivasha ama ni wapi ama ni Gilgil, akasema hizi vyama ndogo zivunjwe Jubilee wiki. Hiyo ndio imefanya wamekuwa threatened kwamba vyama zao ndogo zinavunjwa, akina chama cha kazi, TSP na Kenya, hizo zingine ya Mwangi wa Iria, sijui ni hiyo nyingine inaitwaje, hizo zote wameogopa kwamba hawataki kuvunja vyama zao. The same thing waliambiwa na UD kwamba wavunje chama zao, waliambiwa na Jubilee, na hiyo sio siri, waliambiwa wavunje hizo chama zao. That is why they don't want to go to Azimio, because wanatoka Mount Kenya penye waliambiwa wavunje hizo vyama. Number 2, wakisha make hiyo agreement ya Oka, now they'll go to bargain for something from the bigger coalition ya Azimio One Kenya, the way they wataita sijui. That is why hawataki kurush. They want to bring all these other people, wa make legal agreement yao kwanza, kwamba tukipewa serikali 30%, how will we divide it between ourselves? UDM ya Jirongo itapata nini? KANU ya Moi itapata nini? NAK Kenya ya Martha Karua itapata nini? Wiper ya Kalonzo itapata nini? Unajua saa hii venye Kalonzo alienda pale, he went there as Wiper, as Kalonzo. Hakupeleka Oka because Oka iko na Martha Karua. That is why they have delayed and postponed. Either way, they will not join KKA, they will not join UDA. So there are only two options. They either join Azimio as an equal partner, or they go it alone. And if they go alone, they know they will not make it. And mtu kama Kalonzo ndiye ataumia zaidi wakienda alone, because he'll be thrown into political pollution, because anganganiwe governor, anganganiwe MP. So ata lose zote and they'll be forgotten forever. So the best bet for them
is to join Azimio and negotiate for a better deal. Right, thank you, brother. Thank you, brother. That's So, amazing. Jack, I mean, I have a question to Douglas. One question. Yeah, ukiangalia Mr. Kalonzo ako na 2 outgoing governors ambao already they have negotiated in Azimio. Na ukiona they are the same people wanamrusha mawe, wanasema hatuna nafasi zako kama nani huyo mwanamke sijui ni shida jina imepotea. Sorry? Charity Ngilu. Yeah. Kwa hiyo pia yeye akiongelea there is a way aliwa rubbish akasema mimi hata sioni wako na points gani, because they are going, even you need to ask them because they were on running for presidency, mbona wapigani presidency? So the question is, hii negotiation yenye Kalonzo anaitaka, is he going to get? Because already there are those people from Ukambani, they have represented Kambas. Anaenda kuipata hiyo negotiation ama inakuaje? Okay. Mimi hapa kwa hiyo negotiation na msupport Kalonzo fully. Because ndio ukuwe respected kwa coalition yoyote, lazima uonyeshe nguvu zako. That is why ana marshal watu wengine akina Kenya, akina Chirongo aweke pamoja kwamba wakienda huko waambie look, hata sisi tuko na vote, tuko na say. Ni kweli kwamba kuna 2 outgoing governors wameingia Azimio, but wameingia on which capacity? Hizo chama zao zimeingia huko wakaform hiyo nini, wakaform coalition na Jubilee na ODM. But sasa Kalonzo yeye mwenyewe wako na coalition yao ambayo inaitwa OKA, One Kenya Alliance, ambayo iko na vyama karibu 5. Wale walienda as individual parties, hawa wanakuja as a coalition of parties, so they have more weight than the 2 ones. Then number 2, Kalonzo anasema eti hao governors hawangekuwa governors bila yeye. That is a lie. Mutua alikuwa na chama yake chap wakasema hata rudi. Alirudi ama hakurudi? Alirudi na kura mingi sana, over sijui ni 400,000 ama ni 500. Alirudi na chama yake, sio Wiper. The same as na huyu wa muungano, alirudi na chama yake. So they also have a control. The only thing they were fearing, Kalonzo akija atapewa a bigger seat than them. That is why wanamrusha mawe asikuje. But finally ukiona Raila amenyamaza na Uhuru amenyamaza, they are not complaining, they are not talking anything about Kalonzo Musyoka. They know the deal that is being played. Organizer watu wote na Kenya wote wawalete pamoja, hata Moses Kure kiwezekana wakisaina. Uhuru amereply, I mean Raila aliongea jana akisema hata hatukutaki. Hiyo ni siasa. Si ni kama tu venye Ruto alikuwa anaambia Mudavadi, nyinyi watu wa Seralak watu mnakaa kwa mahoteli, lakini si mwisho aliwa welcome, walikuja. That is the same thing that is happening. So since amjapatana leo, kesho upate Mr. Kalonzo amesema amejoin UDA, utatoa aje maoni yako? Hiyo Douglas tutaongelea siku nyingine. I think hiyo itakuwa forum ya siku nyingine. Haya, nani okay, nini wako na baba, so nani naibu wa baba? Wata unveil Saturday 12th March. Sawa, lakini hakuna news nyingine kubwa yenye inaweza tokea apart from Uhuru Kenyatta being the running mate of baba. Uhuru Kenyatta going to be the running mate. Constitution inakataa. Kwa coalition ya ile, unajua ile banki yenye watu wamekula huko Azimio, hiyo inawezekana. Jacob, wacha nikwambie kitu. You are a young man. Siasa usiweke kwa roho, weka kwa lungs. Na hawa watu unasema wamevuta bangi, kesho they will be your leaders and you will go to their offices kuomba kazi. Mark the words you use. Usiingie mambo ya wanasiasa wale. Wacha nikwambie hivi na nikuhakikishie saa hizi, those leaders wako huko tu kikazi. Mimi ndio mkubwa wao.
Ile Anyway, barabara hiyo barabara yenye itakuwa imejengwa ama any industry watakuwa wamefanya Kisii, hiyo itakuwa ni pesa yangu. Nasema pesa yangu imefanya kazi. Sitasema Raila ametuletea kitu fulani hapa. So that is my own money. Jacob, kwanza uzuri uonekane. Sasa wewe maoni yako yanasikika. Douglas ndio ana shida. Kwa hiyo ongelea hii story hii ndio story ya mwisho sasa tunaongelea, because kuna wakati fulani tulikuwa tunaongelea about mtu anaonekana like ameondoka pahala fulani, but kuna kitu anapima afanye, lakini after kuifanya inaitwa the politically ni kama inaitwaje hiyo. Douglas utaniambia kwa kizungu, nimesahau hiyo kizungu. Wakati mtu withdraw kutoka kwa kiti kikubwa anaenda kusupport mtu mwingine, inaitwa wade wa kizungu. Let me load nitakwambia. So unapata wakati, so like saa hii vile tunaongea ni kwamba Magara nilisikia yeye alisema sasa mimi Omingo Magara alisema mimi sasa sitaki UDA. What do you advise? Mi naona watu wengi wakisema eti Magara anaweza kuwa deputy wa Simbarati. Is it possible? Everything in politics is possible. Na siasa, the only two things constant in politics, interest and betrayal. Magara labda aliona kwa UDA interest zake haziko catered for, na huko ameambiwa ukija hapa tutakupatia hii. Hata wewe ungekuwa kwa siasa, saa mimi ni mtu wa Azimio, lakini ule governor mwenye anawania UDA na nikiona anaenda kushinda akiniita nikuwe deputy wake, I'll run because I know my interest imekuwa catered for. Na number 2, betrayal in politics is constant. That is why Magara ametoka kuwa UDA national treasurer. Imagine a national treasurer, mtu wa pesa. Ameenda. Ni nini hiki ambacho ameona mbaya nyuma? There could be betrayal, there could be conmanship, hiyo yenye wanasema watu wa UDA wanasema eti Azimio wako na conmanship, could be there. So anything, mimi nikiangalia vizuri anything is possible, but voters ndio tunakuwa galibo sana. Mtu kama Omingo Magara, honestly, hiyo time alikuwa MP, alifanya nini muda yote? Saa hii anakuja kutuambia anataka kuwa deputy governor. What will he change? So voters pia tukiwa galibo hapo ndio tunaingiza watu kwa ofisi ambao wamekuwa rejected hapa, wanaingia hapa. Hao wanasiasa wote ukianzia kwa Ruto amekuwa KANU, ODM, UDM, URP, Jubilee, sasa yako UDA. Hiyo kuchange yote, what has he done? Haya, Raila amekuwa LDP. Baada yako Jubilee. Nani huyo? Ruto alitolewa Jubilee. He is not a member of Jubilee. Alitolewa kwa national president. Alitolewa National Delegates Conference ya Jubilee, walistrike jina yake kutoka hapa, hayuko. Yes, si member wa Jubilee. So yes, so anafanya aje kazi? Anafanya kazi aje? Being a deputy president of Kenya. Tunaongelea about watu wawili hapa. Jacob, soma Political Parties Act. Ukilose membership ya chama, a election can be held, can be called by the National Assembly, but yeye hayuko kwa National Assembly, is a deputy president. Na the constitution is silent on the deputy president. Soma constitution ya Kenya, it's silent. But somebody can go to court and challenge, which is possible, and the court will interpret. Umesikia? So tulikuwa tunaongelea mambo ya Magara na Simbarati na hiyo ingine. So kutoka kwa Magara UDA watu walisema ati hata hana uzito. Watakuja kuona tu wako na uzito wakati atajoin another political outfit, na kulikuwa na rumors kwamba atajoin hii party mpya ya kina Matiang'i, hii yenye co-sponsor na Matiang'i, ni UPA, siji inaitwa UPA, hii ya huyu governor wa Nyamira. So akisha join huko hiyo party ianze kushika waves Kisii, ndio tena watu wanaanza kusema eti kumbe mtu alikuwa na influence. So papa
ninaweza kuwa leo hii niko governor, niache kwenda the second term na ni support somebody else because I know nikienda hivi I'm not going to win. But nikisupport huyu, interest zangu, mali yangu, biashara yangu itakuwa catered for. And that is why Uhuru is supporting Raila. Interest zake will be catered for. Interest the community yake will be catered for under hiyo leadership. Aya, Jacob, wewe unafikiria nini? Kwa sababu tunataka, nimekupa dakika 3 tumalize kwa sababu naona wakati umeenda kabisa. Kwangu mimi about this Omingo Magara, siwezi ongea about Kisii town because sijaelewa sana siasa za Kisii. Apart from this presidential, siasa za presidential, kuna yule mgawanyiko tu wa kutoka enzi za kale. Ila from this about kuingia chama kipya, maybe amekuwa promised, ile tu ni Petroyo alifanya. That's why we haven't answered or talked about him. Though his own interest sijajua ni gani. Hiyo ndio naweza sema kwa saizi. Okay, ni vizuri. So I think we will stop here so that watu walala kidogo. Kesho tunaenda hiyo mambo ya kuamkia, hizo mambo ya Azimio itakuwa na mira na mala pengine, so we can sleep a bit, ndio kesho tena tuanze mambo na rallies. So itakuwa ni vizuri tumelala, alafu kesho tukiamkia, si bado kesho mko hapa na mambo ya bed leo na mambo na bedroom, Thursday. Story ya bedroom mtaongea sana. Dagira unapenda story ya bedroom, Ndakuja. Sasa mtaongelea hiyo story ya bedroom. Mtakuwa na Kuntu na Anu, watakuwa wote. Sasa mtaongelea tu. Mkimaliza mtaniambia. Mimi kesho Friday ndio nitakuwa hiyo mambo ya Sabato. Na Sunday nikuja tena na mambo ya injili nyingine. Actually tutaona vile tutaleta Patrick Kubuya hapa. Kama kwa sababu atakuwa Kisumu this week. So probably anaweza kuja hapa tukue aketi hapa na mimi niketi hapa. So when amjaiona Patrick Kubuya mtamuona hapa, at least mimi nitamguza mkono, nyinyi mtaongea kwa simu. Thanks so much by the way for your time. We are happy to have you today. Tunashukuru sana. Ni vile tu naelewa hali ya bundle saa hii, ni vile tarehe 5 ikifika hivi kwa mbele hadi tarehe 15 hapo utapata pesa ziko na bundles zitakuwa mingi sana, I'm very sure. So saa hii najua wifi ilikatakatwa, so watu wakwe hauko kwa wifi saa hii. So tutaongea tu, Mungu akitujalia. Asante sana kwa wakati wenu by the way. I'm very happy to have you here. Asante sana. Good night. Aya, you too. Jacobs. Yep. Happy to have you. Thank you so much. Thank you. Dagi, and huyu Douglas huyu umekuja time mbaya. Unajua kuna kwenye umeuza propaganda hapa bado zinaniuma. Alright, welcome kwa watu wote ambao mko katika maeneo yote nchini as we get to follow kwa sababu ya masuala ya siku ya leo, siku ambayo tunasema kama ni siku ya Wednesday, ambapo wengi wamekuwa wakingoja masuala ambayo Rais Uhuru Kenyatta angeongea katika eneo hile, ambapo amekuwa pale Mount Kenya, na haswa ni masuala ambayo kila mmoja alikuwa anangoja kuona kama kuna mtu atapigwa chenga, ama ikiwa kwamba kuna mtu atapigwa na ataweza kuoneshwa noma. Lakini tunasema kwamba ile lilofanyika lilishafanyika, na bado tunaendelea kusonga katika hatua ya kusonga 1-2 kutoka kwa Njimala tulipo kuelekea kwa mahala pengine, kwa sababu bado tunajua kwamba kuna mengi zaidi ambayo taifa letu linaendelea kuyapitia, haswa katika wakati huu ambapo bila shaka ninaamini kwamba uliyekuwa kwenye runinga yako ulikuwa ukitazama kujua kwamba ni lipi hili ambalo rais angeweza kulisema, na hata kuna wale pia mmekuwa mkifuatilia haswa kwenye mitandao ya kijamii Insta pale wameweza kuposti vitu vingi, lakini unajua mengi yaliyopostiwa
sasa hivi tuko live ili kwamba tuweze kusema umepata ujumbe wako kwa njia gani? Unadhani kwamba ni lipi hili ambalo Rais Uhuru Kenyatta aliweza kuliongea kwa njia ya kujitetea binafsi, na ni lipi hili ambalo amejaribu kuwafichulia? Na tungependa pia kujua ikiwa kwamba unadhani huu ndio wakati bora ambapo Rais Uhuru Kenyatta ambapo angeweza kushare lile ambayo aliweza kushare siku ya leo, na bado kuendelea mbele tunaweza kujua ni yapi ambao wewe, kulingana na wewe, ungedhani kwamba, ama kulingana na vile ulivyosikia yale ambayo alikuwa akiongea, kwamba ni lipi unaona kweli ni kweli ama ni urongo, kupitia kwa yale ambayo alikuwa akiyasema siku ya leo. Tuko tu hapa, tusiwe kwamba tunafichana kinzani, lakini tusiwe kwenye giza, tuwe hapa kwenye mwanga, ili kwamba tuweze kujua mengi zaidi katika siku ya leo kuhusiana na masuala ambayo tumeweza kuiona kwenye television mingi, hasa leo hii ambapo tumesikia wanasema kwamba you want to hear from the horse itself. Sasa leo hii tumeweza kusikia pale ambapo the horse itself so we've been waiting kuona kwamba kweli rais atasema nini, and indeed kwamba ikiwa kwamba ulikuwa unangoja, ulikuwa nadhani kama kidogo mzee angetupwa, ulikuwa nadhani kidogo Ruto angetupwa, lakini leo umeweza kufahamu yale ambayo yaliweza kuongelewa siku hii ya leo. Niweze tu kusoma jumbe 2-3 kabla sijaenda kwenye maombi kwa wale wote ambao tumeingia hivi sasa. Kuna yule ambaye anaitwa Ezra Polikapongeri Desmond, anasema kwamba niache live ndani. Thank you so much kwa sababu ya kuingia ndani na tuweze kudiscuss pale live kwa njia iliyo ya taratibu katika siku hii ya leo. Katika njia hiyo basi itakuwa ni vizuri tukiendelea kwa njia ya taratibu kabisa. Niweze kushare tu link ya pale ili kwamba iweze kuwa vizuri kabisa, tuweze kushare pamoja na wewe kabisa. DJ Jogori nasema kwamba hi hali vipi, wapi Kurkuntu, hapo wapi? Andako pale tu, atakuja siku nyingine, nadhani kama mlikuwa naye Monday na Tuesday. Sasa leo hii ilikuwa kwamba niingie, alafu tutaweza kuwaeleza baadaye vile mambo yatakavyokuwa yakienda. Naona pale Makogoti yashaingia hapa. Makogoti. Yes bro. Ujambo brother? Mimi niko poa. Uko vizuri? Mimi niko smart. Niko sawa pia, nashukuru Mungu. Ninaona kuna mtu mwenye anaanga heshima hapo kwa comment section. Kuna watu wengine sio wanatumia akili ya watoto na ni watu wazima. Sasa hao tu naachana na wao na assume. Lakini hapana, si poa mtu kuandika mtoto, hata yule mtoto yake mwenye amezaa siandike hiyo upuzi bro. Unajua tunasema kwamba kila mtu ameruhusiwa ku comment anything, so unaweza kaandikiwa anything. But bro, when you comment, it is better hata usalimie mtu kuliko ucomment upuzi. Ni kweli. Mimi huyo namwambia ni mtu mchinga sana, ana akili. Hatujajua, lakini umekuwaje leo? Mimi niko poa bro. Wapi Kurukuntu unajua Kurukuntu ni kama ameenda kulala, najua tu nikimpata hapa siku nyingine atajua ajui. Kurukuntu ako pale nyuma ya kamera. Jana alinitusi na Nash. Nikaenda mbio sikurudi, lakini tuko pamoja. Mlikuwa uliambia ujui masuala ya mapenzi bwana. Bwana wananiambia nitakufa bwana. Okay. Alipingisha masuala ya mapenzi ukaona hapana bwana. Hapana, leo acha tu ninyamazie juu wanajua tu ninaumia. Lakini anyway, hiyo ndio tunatakanga, tunasalimiana hivyo. Bila chuki, unajua ukiwekea mtu chuki si kitu nzuri. Ndio ni kweli. So, na watu kama mtu wewe kama una comment huko nje, comment na kitu ya heshima. Unajua hii ni platform ya mwenyewe. Kama unataka kufungua hata wewe afungue yake na sisi tukuje tu comment hivyo. Sasa hakuna kitu tunaweza endelea bro. Naona. Ni kweli. Yeah bro. Hiyo ni poa. I'm waiting again. Kwa sababu wewe ni mtu wa kanisa bwana. Hapana. Hapo ukitaka nitatoroka.
Ukitaka kumkumbuka. Okay, tutaweza tukaomba ikuwe vizuri. Na Steve nimemwona pia ameweza kuingia. Na Steve, jambo bwana. Jambo sana. Salimia ndugu yako hapa bwana. Niko sawa. Huyu mtoto anasema eti jana tulimpeleka mbio. Mlimkimbisha bwana. Sasa anaongea story na wakati tunajua situation yake. Me mwenyewe personally, by the way, I said personally, I know what you are going through. So usiongee sana. Tunajua, tunakuelewa male huko. Shida yenye unapitia, we know. Na wacha tuache. That's on our side. Sasa unaona huyu Mkogoti ako na problem. Unaona hata watu wenye anaunga mkono vitu zenye wanaandika hapo kwa comment. Surely mpaka kwanza huyo mtu namuona ni mtu na heshima zake, amevaa suti, lakini ona kitu yenye ana comment hapo. Sasa watu kama hawa sio hata wajiassociate nao bwana. Wewe Mkogoti, rudi nyumbani. As you can see, the president has already shown you the way. So wacha mambo mengi, rudi tu kwa line na maisha iendelee bwana. Makongeri, ujambo? Si chambo, niko. Karibu ndugu yangu, huko kutoka maeneo gani bwana? Leo nimekuona mara ya kwanza, sura yako bwana. Tena tulikuwa hapo na Nash. Huyu ni Mark bana. Mark alipata mtoto wa Mombasa, mtoto anamuuliza kama ameoa, akashindwa kujibu. Alianza kutuliza. Alishindwa kujibu bana. Mara anatoroka anarudi. Nash bana, wewe jana ulikuwa na Mungu. Sasa niliangalia ule wimbo bana, umeimba vizuri, alafu sasa si unajua wewe ni mtu wa Mungu, si tuombea bana tuanze hii show. Oh my God. Yes. Wewe unajua papa, leo ni you know I'm a Rasta man since nitoke shule nilikuwa na What happened bwana? Okay, wacha tuombe. Funga macho. Wewe Mkogoti, wacha kucheka. We are going before God, please. Okay. Asante Mwokozi kwa sababu ya usiku wa leo. Tazama mfalme wa ajabu, tunaenda kuungana mahali hapa kuongea maneno ambayo yatakuwa ni maneno ya kujenga nchi yetu, bali si maneno ya kuleta faraka katika nchi yetu. Mfalme wa ajabu, tunapoenda kutangamana, tazama hapa tunakutana watu wa maoni mbalimbali, watu wa mawazo mbalimbali, watu wa tabaka mbalimbali. Utuongoze katika ndimi zetu. Kila jambo tunaloliongea liwe ni jambo la kumjenga mwenzetu. Mfalme wa amani, kuwa na sisi hadi tutakapofika tamati. Tutasema ni asante, na ni katika jina la mwanao Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Omosh Chris, uko namna gani bwana? Niko fiti baba. Uko sawa kabisa? This is my first time kuingia hapa. Karibu ndugu yetu. Yes. Asa hapa ni Kisssport TV. Wageni tumewaalika nyinyi wote, hata kama wewe ni mgeni, hata kama ni leo, hata kama ni kesho, bado tutakukaribisha tu. Kabisa. Yes. Alright, karibu. Sasa nataka tuanze na hii story ambayo ni the main story ambayo tuko nayo siku ya leo. Na Steve, unakumbuka last week tukipredict kwamba ni kipi chenye rais angesema? Exactly. Na kina Mkogoti unakumbuka pia? Wakikataa. Sasa unajua hawataki kusikiliza waenga tuko hapa. When we say, unajua watu wengine, you may see me with dreadlocks, lakini believe you me, I'm guided by the Holy Spirit. When nakwambia kitu, you need to listen. Hizi vitu venye zinaenda sasa hivi, venye tunaenda kuongea pia nitakwambia mengine. Yeah. Okay, wacha tu play clip yenye ambayo imechezwa siku ya leo, and then
tutaweza kusonga mbele, tuweze kuongelea yale masuala ambayo kidogo ambayo sitakuwa nimeplay hapa, tutaweza kuyashare moja kwa moja ili kwamba tuweze kuchangamka na hii story, au sio? Marco Ngeruko ready? Yes, niko ready. Aha, Omosh Chris uko ready? Niko ready. Marco uko ready? Right. Na nasikia ready. Sasa nataka tujue wale wa mrengo fulani na mrengo fulani, ndio tukianza hii discussion ninakuwa ninapeana kikundi kina discuss hapa, huyu anawakilisha upande mmoja na huyu upande mwingine, atakuwa ni vizuri. Makokoti, wewe najua tu ni UDA na si najua ni wa Azimio. Omosh, uko upande gani leo? Omosh? Yes. Wewe uko upande gani? Uazimio ama Kenya Kwanza? Mimi niko Oka baba. Mimi niko Oka. Okay. Marco Ngedu uko wapi? Yes. Yeah. Mimi niko Azimio. So hii group iko balance sasa. Tuko na Azimio wawili na tuko na Kenya Kwanza wawili. So tuko sawa. So nitakuwa najua vile ninapeana na manafasi hapo, itakuwa ni vizuri. Kabla ya kwenda pale, kabla ya kuplay hiyo, tutaenda kwa comment. Naona atanashtia nisema kwamba Ezra, your name betrays you. Ina betray kabisa. John Kamwa anasema kwamba no, kule ni Ruto ndio kusema nani. Okay. Judy Mokogoti anasema kwamba Mokogoti anawaona pia. Alright, thank you. Tuweze tukaplay hii video. Tuweze kuplay. Sina haja ya kuingilia hawa na wale wengine. Yangu ni kusema tu, nataka tuchambue haki na uongo, hiyo tu. Na mimi nasema wakati mlinipatia nafasi kama wananchi wa Kenya, nitarudia kwa Kikuyu, lakini wacha niseme mimi niliamua ya kwamba jukumu langu ni kutenda na kufanya yale ambaye inahusu mwananchi wa kawaida, na nikasema ya kwamba mimi nitafuatilia hiyo barabara, na nimejaribu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kufanya yale ambaye ina uwezo kwa kufanya. Sitaki niwadanganye ya kwamba nimefanya yote, lakini najua ya kwamba hata shida zile zote nimekuwa nazo, hakuna rais ambaye ametembea mbele yangu ambaye amefanya yale mimi nimefanya kwa taifa la Kenya. Hakuna moja. Hiyo mimi sikuchukia wale wameenda mbele, ni kusema tu uhaki. Ndio haya yale ambaye yanaonekana. Ya pili, mimi nilisema ya kwamba mimi haja yangu ni umoja wa Wakenya. Wakenya waishi na amani. Na amani kwa sababu gani? Amani kwa sababu hakuna maendeleo bila amani. Tunaelewana wenzangu? Wakayo hapa wamesema, na sijui, na ni pole sana kusema hivi, haswa kwa vizazi ambavyo vimezaliwa wakiona maendeleo. Vizazi ambavyo wamezaliwa kutoka mwaka wa 2002 wameona mambo hii. So mategemeo yao ni makubwa na ni sawa, ni haki yao. Lakini ni vizuri pia wajiulize yale ambaye yametendwa, tulikuwa tumetoka wapi? Wengi hamjui vijana. Ni sawa. Ni sawa, mkija mkiambiwa ni kwa sababu mmeona yale mmeona. Lakini ulizeni wazazi wenu wametoka wapi? Ulizeni wazazi wenu kufika pahali ambapo tumefika tulikuwa wapi? Ulizeni wazazi wenu wakati walikuwa wanasomesha watoto na pesa ya kahawa na majani chai na maziwa, pesa hiyo iliishia wapi? Iliishia wapi? Ndio tabu ingie. Na mimi nawaongolesha vijana kwa heshima,
kwa heshima, kwa sababu mimi nawapenda. Lakini mjiulize, yale mnayaona, yes, you want more. It is normal. Every citizen, every person wants more. But you should also ask, where and why? Where were we and where are we? Na wakati nawaonesha vile tunawaonesha sasa, sio kusema ya kwamba tumefanya yote, bado kuna mengi ya kufanywa. Alright? Lakini mkumbuke where we have come from. Kule hede nigetha mumenye ni Haya, tumefikia hapo kwa awamu ya kwanza, tuweze kujadili kile ambacho tumejaribu kusikia hapo, na tunataka tusikie reaction za kila mmoja kufikia, kwa sababu nimejaribu kuongelea mambo mawili matatu, kijaribu kufanya some of the vitu ambavyo anajaribu kulinganisha mahali walikuwa na mahali wapo, na hapa ana refer zile video clips ambazo aliweza kuplay wakati wakiwa na naibu rais William Ruto, na video clips wakiwa pamoja na huyu ambaye ni baba katika eneo la Azimio. So anajaribu kuplay hizo clips kuonesha ni miradi mingi imefanywa wakati fulani na mingine midogo imefanywa wakati fulani, na pia akajaribu kuongelea about kujaribu kuwa na tunasema kwamba ni kisengere nyuma. Alijaribu kujenga kisengere nyuma kwa watu ili kwamba kidogo tuweze kukumbuka mahali watu walitoka na mahali wamefika, na kulinganisha hatamu yake ya pili ambapo amesema kwamba imekumbwa na changamoto, ambapo anasema kwamba hakuna yeyote aliyefanya zaidi yake. Sasa hapo ndio kwanza tunataka tuelewe, kulingana na hii comment ambayo amefanya kwamba hakuna yeyote, there is no any other president amefanya kazi ambayo ameifanya, ni kweli ama ni urongo? Hapo ndio tunaanzia. Tunaanza Mokokoti, tunaanza na wewe. Yaza. Okay. Okay. Kwangu kaa mimi najua tu kuna wengine watameza leo wembe, acha niongee tu naenda. Number one, huyo mzee ni president wetu, lakini sasa ako na ucho wengine mbaya. Hii maana anaongea hapa. Ukitaka kujua huyu mtu anaongea upuzi ujinga, enda kwa comment section za Wakikuyu. You can see ile vitu zenye ameambiwa. Ukitaka kujua sasa, enda Facebook kwa comment section. Uangalie zile maneno anatusiwa hapa, ametusiwa. Mpaka kuna okay, wacha niongee juu mimi naendanga na narudi saa 6. Pia unajua nasi anajua natoroka, mimi sitoroki. Number one, kuna kitu alisema sijui ni pesa, sijui ni 3 billion. Ati Ruto aliipa. Si ndio? Kama ukisikia statement zote na mabroga venye zilikuwa zinakatakata utasiangalia, lakini of course sasa waje tuende kwa hii topic. Huyu jamaa ako na uchoyo. Of course wanasema Ruto ni mwizi. Hakuna mtu mwenye anafanya kwa serikali ambaye si mwizi. Hata sasa yeye ndio mwizi mkubwa. Ukiangalia even the economy ya sahi Kenya imeharibika because of handshake. Hiyo yasiongea. Asiaka hapa tu ni kupweka huyu ni mwizi, huyu ni mwizi. So huyu jamaa ile kitu anataka kubray, anataka kuchezea wa Kenya. Kasi sisi wa Kenya wanyonge, sisi wanyonge. Wanataka kujifanya hapa ati sasa huyu jamaa ni mwizi. Of course hakuna mtu si mwizi. Acha tuambiane ukweli. Tungekuwa tunaambiana ukweli, tungekuwa tu tunajua mahali tunaelekea, lakini Uhuru aliongea vitu mbaya kama alikuwa mrefi, aliongea maneno mbaya. Ile maneno ya ukitaka kufuatilia ile maneno alikuwa anatamka ya Kikuyu, mimi na tunafanya Mkikuyu kazi hapa. Ile maneno alikuwa anaongea ya Kikuyu ni venye unajua asichakuwa translated, ndio utajua ile vitu alikuwa anaambia watu. So of course unajua nashinda tena ingia juu mzee anaumanga watu vibaya, na yeye mzee ndiye analeta conflict Kenya. Angelitaya mzuri tu aende pole pole venye wengine wame. Na hii kitu chenye anasema ati hakuna rais amefanya kazi kumshinda. Huyu amefanya kazi gani? Ama ndiye ameharibu Kenya? Kwani parapara yenye amechenga ndiye amefanya kazi? Huyu ndiye ameharibu Kenya. So
Mimi siongea kwa uchungu because hata tukiwachagua hakuna mahali watanipeleka ama watusaidie. Sisi kitu tunalilia ni economy. Unaona, watutengenezee tu economy. Unaona? So kwangu mimi kama Mokogoti ni yangu nitapiga ya president, baki hizi zingine sipigangi, lakini nitapiga ile ya president party. Wacha tuhubiri amani. Kitu ya kwanza. Tunaenda. Wacha tuhubiri amani. Amani itawale Kenya because haima tunaelekea Baba Isaac, Nash, Mark, Omosh, mahali tunaelekea ni kubaya. Even nyinyi sisi tunaangalia tu. Na kuna kitu kingine niliona hapa Facebook wanasema watu walikuwa kutoka Nyeri ni watu wangapi walireceive president wawili. Deputy governor na huyo jamaa wa Kieni mwenye anaenda kuomba maji Migoli. Na kwake iliali kwaka aombangi. So mimi kwa hii maneno huyu Uhuru ameongea matope. Mimi je support kitu kama hiyo. Unajua watu wasimia hiyo watasupport hata kama aliongea juu ya Raila vibaya watasupport. But kwangu mimi hiyo jamaa kwa ile ujoyo ako nayo ako na ujoyo mbaya sana. So wacha tuombe Kenya amani. Hiyo mimi hii mistake kuingilia hiyo maneno kabisa. Right, Mokogoti ameweza kupeana mausi yake na ni kwamba anapeana hisia kinzani na yale ambayo President Uhuru aliweza kuyasema kwamba yeye amefanya kazi tosha, ishara kwamba ameweza kufanya kazi nzuri. Lakini sasa tumependa pia kupata kutoka kwa eneo la Azimio. Makongeri. Yes. Jambo bwana. So, niko. Oh, nimesikiza Mokogoti vizuri sana. Ndio. Nimeona anaongea na uchungu sana. Ni ukweli uchumi nayo iko mbaya. Ndio. Lakini vile rais alisema kuna rais amefanya kazi kama yeye amefanya ni ukweli. Sana hii second time amefanya kazi. So kama Mokogoti angekuwa hapo ningemuuliza hiyo 2013 2017. Kama na tuambia kazi yenye ilifanywa na hiyo serikali ya Jubilee, hakuna kazi ilifanywa huko. Huyu jamaa alikuwa alikuwa anaiba pesa kuiba pesa. Ndio. Ukiangalia hii 2017 kuendelea hapo tu rais amefungua miradi mingi sana, project mingi sana. Lakini wakati wa Ruto mimi niona tu SGL peke yake, hakuna nyingine. Na hiyo SGL waliipa pesa. Ukiangalia ndio bilitengeneza SGL ya distance kubwa kuliko ya Kenya na pesa kidogo. Lakini Kenya distance kidogo pesa mingi. So hii ndio project tunaweza sema 2013 2017 serikali ya Jubilee ilifanya. Na ukweli 2017 2018 Uhuru amechalipo, amefanya kazi mingi. Hii ni ukweli. Na Makongeri, kabla hujaendelea, kwa sababu umeongelea kuhusu 2013 to 2017 na unakumbuka kwamba kuna barabara ambazo zilifunguliwa miaka hiyo 2013 to 2017 ama hakuna barabara iliyofunguliwa? Siwezi kumbuka vizuri kama kuna barabara kama zilifunguliwa ni moja tu naweza kumbuka, lakini hakuna barabara. Kidogo. Kidogo mimi naenda. Nataka nijibu Mark direct sahi. Mark. Yes. 2013 to 2017. Nataka uende huko kwenu. Huko kwenu huko kijiji huko kwenu. Sawa? Niko. Wewe niona unaangalia the big mahali huko Nairobi. Mimi kukuambia ukweli wakati nilikuwa shule. Umeelewa? Mwenye anakumbogirango, Sauti Mogirango. Ijai kuwa na barabara inaitwa rami. Nimedanganya papa, kama nimedanganya tu nasi wanipige risasi. Ni ukweli. Sauti Mogirango ijawahi kuwa na barabara. Kwetu sisi kwa Machoge, mahali natoka mimi. Hajai kuwa na barabara 2013 to 2017 Sirichengo. Hii maneno polytechnic kwetu. Mahali nimetoka. Hata unaweza juu nikikwambia Kiole. Baba si unaijua? Ilijengwa 2013 tu iko. Si ati haiko. Lakini sasa unajua hapa kuna kitu iko hidden. Huyu jamaa anaitwa mmesema ati walipa kura, yani walipa nini ya SGL. You know, Mark Mijende kuambia from 2017 up to now fenye huku saa hii saa 5. Saa hii saa 5. Kenya imeharibika. Tuache kuegemea ati Azimio. Of course tutapiga kura. Hatuwezi jua nani atachukua. Tuache kuegemea mahali kumoja.
Uchumi imeharibika kutoka 2013 to 2017 to up to now saa 6 saa hii. Leo Jumatano saa 6. Uchumi inaharibika pato. Sasa Nash, Nash unajua sijui vile nitakuja kukutoa kwa akili. Nitakutoa kwa akili na msinga siku moja. To me. Okay, si hata msinga. Hata nataka kujibu Mark. Si hiyo kitu amesema. Nimwambie live. Mtu wako Kenya even mimi niko saa hii wakati nilifanya vitu zangu 2-3 na wakati my brother alifanya vitu 2-3, there is a big difference. Nataka niambie Mark. So economy ya saa hii maneno anatuambia ati tangu washikane amefanya sasa tangu washikane ndio ameharibu Kenya. Tuache tuambiane ukweli. Kenya imeharibika sasa nilisikia sijui unga bwana. Na unanunua pesa ngapi? Unga. Tukuje safuni. Tukuje kitu inaitwa hizi vitu za mwananchi wa chini bwana. Sisi mwananchi wa chini wanaumia. Lakini acha tuambiane tu ukweli ache. Hii serikali fenye inaenda saa hii. Even this mimi nikiwa kwa matatu industry nilifanya 2016. Mafuta tulikuwa tunanunua pesa kidogo. Diesel. Saa hii kuna jamaa mwenye anania, "Ai bro, kumeharibika hapa. Hapa ni kubaya." Tunaenda mirengo, tunachapa mirengo lakini jioni naenda na 500 kwa nyumba. Kitambo ulikuwa unaenda na 1000. Kwa nini? Mafuta ukifika petroli kali na konga mafuta. Hapo sisi ndio tulihaso. Unaona mpapa? So waje tuambiane ukweli economy imeharibika kutoka 2017 up to now saa 6 na dakika 2. Maki na kuambia ukweli. Alright, umeweza kujibiwa. Hebu kidogo tuweze kuwakaribisha watu humu ndani kabla hatujaendelea. Mr. Mi, ujambo? Ameweza kuwave vizuri. Karibu. Salama, nashukuru. Kuwaona mko pamoja hapa. Ni vizuri utangaze msimamo wako sahihi mapema. Msimamo wangu niko UDA. Kuna mtu mwenye atanitoa huko. Okay. Utapata nafasi. Willy Kenya. Willy Kenya, ujambo? Si jambo. Uko namna gani bwana? Uko salama. Kutoka maeneo gani? Huko niko Embu. Tuko ndani ya Timio. Alright, thank you so much. So endelea kuingia, mtawapa chance kila mmoja kwa sababu nishashika hapa kwamba watu wa UDA wamefika watatu na watu wa Azimio wamefika 3. So we are balanced. Haya, Mark endelea. Yes. Mark. Yes. Ulikuwa unaendelea na so vile Mokoti amesema 2013 hapo wanasema Bogirango nimeshapita hapo yenyewe basi imechengwa. Lakini kuna kitu nasema kukumbuka moja. Hii uchumi imebana kwa sababu zile madeni zilikuwa zimekopwa 2013, 2017 ndio sasa serikali inataka kulipa. So uchumi kuharibika huyo asira wake amechangia kwa sababu zile madeni serikali ilichukua 2013 to 2017 ndio sasa wanaongeza hizo bidhaa ndio walipo hizo madeni. So akisema tangu hadi kiingie ndio uchumi umeharibika. Ndio uchumi umeharibika hadi sekiria 2018. Na hii ni 2022. So sioni mahali hadi kimeharibu nchi. Sile madeni saa 2013 2017 mapili matrilioni walichukua ndio sasa bidhaa zinaongezwa tunalipa. Na hiyo jamani alitoka na hiyo pesa anatembea nayo kwa magari hapo na michango mbalimbali. Sisi tukilipa hiyo madeni. So Mokodi anasema hiyo deni tunalipa sasa kwa unga, sukari, mafuta ya gari. Huyo jamaa wake ndiye akodaza. Alright, thank you. Sasa tumeenda pale
Sasa tumerudi tena kwa UDA. Mr. Me. Mr. Me. Yes, tunawasikia. Sijui kama mnanielewa. Kabisa tunakuelewa kabisa. Kabisa tunakuelewa kabisa. Kitu yenye nilikuwa naongea kwa madeni, hata tukikuja hii handshake wakati imekuja, kuna mswada Uhuru amesaini kutoka China, imekuja saa hii before watengane na Ruto. Sasa hiyo ndio pia Ruto anasema mnaendelea kuongeza pesa, mnaendelea kuongeza Kuna deni. kitu inaumiza Hiyo masikio. pia mnataka. Kuna kitu inaumiza masikio. Hello? Yes, tunakupata, endelea. So kuna vitu mingi mkiesaraumu Ruto, pia Ruto unajua si yeye anaweka sei, mtu mwenye anaweka sei ni Uhuru. Yeye ndiye anachangia kuleta hizo pesa, na hakuna kitu yenye utasaniambia kimefanyika bila hizo. Sasa tuseme kama hapa kwenye sijui Kibira wenye walikuwa wanakimbishana mambo ya uchaguzi nini na nini, wanaenda na Raila, alafu kuingine kufunguliwa mahospitali wanaenda na Raila. Saa hii tunaangalia Raila anatumia pesa ya serikali wakati saa hii tutasema Ruto ako kwa ofisi, lakini ana mamlaka kubwa kama ile yenye alikuwa 2013 to 2016 2017. So kitu yenye nilikuwa nasema hivi, sisi kama wana UDA, acha tukimbia kwa ground, tutafute watu wetu. Saa hii hata nifikiria kuna mengi yametoka juu ya Ruto ya Uhuru kuongea, lakini hiyo hatutaogopa. Acha tukimbie kwa ground, tuuze sera zetu. Raila akuje auze sera zake za kulala kwenye mkutano. Hiyo ndio tuendelee maoni yetu. Sasa tuendelee mbele kutafuta wenye wataniunga mkono na wenye watamunga mkono. Kitu yenye naomba kabisa, tuhubiri amani. Sisi especially sisi vijana wenye tuko hapa, usinipate mahali nikiongea UDA unipige, nisikupate mahali unaongea Azimio nikupige. Hapana, sisi tunapaki kuwa wale tunapaki kuumia, alafu wale wengine viongozi wengine unapata Ruto na Raila wako pamoja wanakunywa chai. Lakini kitu yenye kwa naomba tuendelee kuhubiri amani, na kitu yenye najua saa hii kwa ground, yani naweza sema Raila ni kama maybe nikisikiza vizuri, kuna mwanaseria fulani ama mtu fulani ameongea, amesema Raila yani ni kama alikuwa opposition leader, alishinda 2007 akashinda 2017, lakini but saa hii wanataka kumtumia wakati azaisha nguvu kabisa, wanataka kumtumia kumwendozi, sasa kumtengenezea China. Angalia sasa kama Nyeri, watu wawili tu walikuja hapo kumpokea, lakini wengine tuseme watu wakubwa nini na nini, siwezi sema oto, sijasikiza mjadala venye inaendelea. Niko mniulize maswali tajibu, bado tuendelee kuimishana. Mati niko Kenya kwanza. Asante Mr. Me, tumekupata vizuri, so thank you so much. Nimeona Mr. Omosh Chris akiwa anainua mkono. Nasti nitakuja kwako, usi worry. Omosh Chris, ulikuwa na jambo? Ndio Omosh Chris, unaweza kaongea sasa? Yes.
Yes, mi kwanza nilisema mi niko Oka, noti Kenya Kwanza. I need to ask my brother a question, Ndio. That is Mr. Me. In 2013 to 2017, which was the powerful ministry in that government? What was actually I need 3 powerful ministries zenye zilikuwa enzi hiyo. The powerful ministries. Na zilikuwa wapi? Nadhani Mr. Huyo Me ni umepata Mr. na Mr. Me umepata Unipata? swali kajibu. Mr. Me umepata swali kajibu. Sawa, nakusikia. Hizo I think nikifikiria in that time zilikuwa kwa Ruto. Zilikuwa kwa Ruto. Yes. What happened, my brother? What happened, my brother? What happened? Ni nini ile? Hakuna kitu yenye ili happen. Walitengeneza kwenye walikuwa wanatengeneza. Saa hii wacha nikwambie, ukikombea 2013 au ukombea 20 ukombea na 2013 to 2017, sasa kama wakati huo kuna vitu walikuwa wanatengeneza. Wachana hii kusikiza sijui Kimwaleli, sijui damu gani ile, mseme Ruto ndiye alikula pesa. Hatuna evidence. Hata hii mambo ya Kemza hatuna evidence. Mimi siwezi sema Ruto alikula pesa na sina evidence. Siwezi sema Raila alikula pesa na sina evidence. By the way, alikuwa na that opportunity ya 30 power. Mitambo mbali. Mitambo inamkataa. Kindly Mr. Me utatoka alafu urudi ndio utumie maybe audio ndio itakuwa vizuri so that uweze kujibu maswali yetu. Mr. Fred nimemwona hapa pia, yeye internet inamsumbua kidogo, tumpe nafasi aweze kutusalimia. Fred. Hebu nitoe. Nani? Nitoe. Hapo. Ni Fred ama ni nani? Nitoe niingie Fred. Yeah. Okay. Alafu ingia na ingine basi. Tunangoja ukiingia. Alright. Meanwhile akiendelea kuzungumza huyu ambaye Mr. Me aliondoka, hata atarudi, tuona akirudi. Na Steve utaweza pata nafasi pia wewe uongee, umenyamaza sana tangia kufanya maombi ya kwanza. Okay. Sasa huyu Mr. Me mwenyewe ameconfess, amesema ajui aongee nini, maana hajasikiliza mswada venye naenda, kumaanisha ajui chenye anasema na hajui yuko hapa kufanya nini. Hiyo ni first point. Second point, nimemsikia Mkokota akilament barabara. If I may ask a question. Jubilee government ilikuwa na manifesto na ilikuwa na 4 agenda. Sini sawa? Ndio. Na kati ya hizi 4 big agendas kulikuwa na moja, actually ni 2 zinasimamiwa na zilikuwa zinasimamiwa na World Bank. Moja ikikuwa ni ya barabara. By the way, barabara inasimamiwa na World Bank. Hizo sio pesa za kukopa. Imesimamiwa na World Bank. And again, hizi miradi zote zenye unasikia ni zenye zilikuwa initiated kwa serikali ya nusu mkate. Ndio. Tukuje vizuri. Lazima kwanza tuelewe hii mambo imeanzia wapi. Wakati tunaongelea SGR na serikali ya nusu mkate ilikuwa imeallocate ama imetoa budget ya 4 billion
yenye ingetengeneza SGR. Ndio. Lakini when Jubilee government came into play, waliongeza pesa mara 8 zaidi, ikafika 12 billion. Now, hii pesa yenye iliongezwa juu ilienda wapi? Up to date, my friend, ukitaka sasa hivi kwenda kukata tikiti uende Nairobi na SGR, unajua kama mpaka sasa hivi inakontroliwa na Mchina. They are running the SGR up to date as we speak now. Sasa Mokokoti akiongea story na barabara, story sijui na handshake maisha kukua magumu, kitu yenye angenisaidia ndio turizo ni pamoja. Ndio. We need to sit down kwanza anipatie facts zenye serikali ya nusu mkate iliacha deni ya pesa ngapi hii Kenya. And then wakati Jubilee ilikuja kwa power from 2013 up to 2016 ama 2017 wali manage kukopa pesa ngapi? And then tukuje tuangalie now after handshake pia imemanage kukopa pesa ngapi? Sasa from there now we can see ni wapi problem iko. And again turudi nyuma, hata president, unajua kuna vitu zingine tunabaki kukua mashabiki, tunashabikia tu ili mradi tunashabikia. President set it very categorically, akasema deputy president ndiye alikuwa na ministry ya aggregate tangia 2013. Ndio. Na kuna mradi yenye ilikuwa imeformiwa ya inaitwaje, Kolola Gwalanu siji something like that, yenye ilikuwa inakuwa sponsored na serikali ya Israel. Na for your information, kuna statistics zinasema that was the first unaelewa hiyo, underline the word first muradi yenye imesimamiwa na Israel na ikafail. Yani Kenya ndio imekuwa ya kwanza. Na pesa zimeliwa na wanaume. Hiyo ministry ilikuwa kwa nani? What if Galana Kulalu ilikuwa ni over 1 million acres zenye zilikuwa zinafaa mahindi yalimwe, kukue na irrigation vizuri, maji yafanye kila kitu, ingetoa mahindi yenye yangetosha kulisha hii Kenya than venye yalikuwa yanatoka Rift Valley. Lakini what happened? Wanaume walisikonda hizo pesa zote wakatia mfukoni. Tukuje nyingine. Kuna siku nyingine, I don't know whether it was you ama ni Kurukuntu, nilitoa statement hapa nikasema, out of the 4 agendas za serikali ya Jubilee zenye zimefanikiwa, moja ni barabara, ingine ni ya stima, hizo zingine ya maji na hii sijui housing whatever zote zimefeli. Why? Kwa sababu barabara imefanikisha kwa sababu pesa ilikuwa inatolewa kwa World Bank. Na ya pili kufaulu ni ya stima. Kwa sababu gani? Huyu mkora, si kutaka kutumia maneno magumu, lakini huyu jamaa ameongea vizuri. Huyu Mr. Me amesema sijui tusitukanane sijui nini, lakini yeye anasahau hapo ametukana Raila mzee wa kulala kwa mikutano. Now I wonder anaongea na both side of his mouth. Huyu jamaa imagine ako na tenda ya kusupply poles za stima. Hiyo ndio ilikuwa ni biashara anafanya. That's why stima imefika kila mahali, mpaka pale yenye ulikuwa ufikiri imefika. Kwa sababu gani? Apate tenda ya kuuza poles. That is it. Ni ukweli yenye kwa out there. Go and do your research, you will see it. Yeah? So wakati mtu anakuja kuita press anatuambia kwamba handshake imefanya maisha yamepanda, ninamshangaa. Kwa sababu take an example like Golana Golalu, hiyo kitu inge go through,
sasa hivi tusingekuwa tunalia njaa. Hiyo mahindi yenye ingefanikishwa hiyo wakati, ndio tungekuwa tunakula saa hii, tusingekuwa na shida. Unaona? Sasa wakati anakuja kusimama mbele ya media, anatuambia vitu zenye hazituingia akilini. And when the president saying that yeye ndiye amefanya kazi kuliko mapresident wote, I concur with him. Kwa sababu gani? He is the only president mwenye amemanage kurun government wakati watu wa chama chake wanampatia wakati mgumu. Inabidi aanze kuongea na vyama vingine vidogo vidogo ama vyama vya upinzani, at least vimsupport ndani ya bunge apitishe miswada mingine. Huo ndio ugumu wenye rais amekuwa nao, lakini kwa sababu ya uwezo wa Mungu amemanage. President Uhuru ndio amemanage kuendesha nchi wakati ugonjwa umetokea dunia mzima yenye imeparalyze everything. Ndio. Lakini kwa sababu ya nguvu za Mungu tumego through. Kwa hivyo wakati anasema kwamba is the only president mwenye amefanya kazi yenye wengine hawakufanya, is true. Ni mtu mwenye labda upstairs yake haiko sawa ndio atapingana na mambo kama hayo. Mimi kitu yenye nataka, kitu yenye ningeshauri hawa ndugu zangu, since they cannot even express themselves, wakuje na facts. Wakati, let me tell you, mimi ukikuja na facts, uni convince, believe you me, you will change me. Nitakuwa mtu wa Kenya kwanza. Lakini imagine mtu unapomuuliza swali la kwanza anakuambia kwamba mimi ni mtu wa Kenya kwanza na nothing will change that. So huyo ni mtu mwenye unaona akili yake kabisa haifanyi kazi. Maana vitu hubadilika. Hata rais mwenyewe amebadilika. Ruto mwenyewe mwenye waliunda na yeye serikali amebadilika. Kila mtu uchange. Sasa wewe ni nani unatuambia eti mimi niko hapa siwezi change? Then what are you doing here? Go and sleep. Kwa sababu wewe already uko na stand. Nasty. Yes. Wewe unaturecha kama unatuambia. No, I'm not threatening you. Ninajaribu kusema bro, mimi ukini convince na ideas zenye ziko Kenya kwanza, I can change. Mimi siko hapa kusema mimi ni mtu wa Azimio, hakuna venye unaweza ni change. No. Hata hao politician wenye unaona sasa hivi, kwanza nomination ikifanya, utashangaa venye wana change. Sasa wewe ni nani mwenye unatuambia kwamba mimi ni mtu wa hapa siwezi change? Then what are we doing here? Okay, nataka nikuulize. Niulize. Yes, Fred. Swali imeevaporate. Ni kama network. Kibaki akitoka government karibu yeah. Network yako isikiki. Unanipata? Au siki. Unakatakata. Kibaki akitoka government. Yeah. Ndio, endelea. Acha nitoke nirudi. Unanipata? Haya, sawa, thank you, utarudi. Tuko na Denson Makori, ujambo? Denson, ujambo? Unmute mic yako kwa sababu nilimute vizuri. Denson Makori. Sasa kwa unmute. Haya, tuendelee. Umemute tena. Unmute. Denson, unmute mic yako. Unmute. Good. All right. Perfect. Sijambo. Hatujambo bwana. Mimi nasikiza ndugu yangu hapo wenye anasema story ya project na
na mtu mmoja kuungana sagana just to make a press conference and meet some people just to talk about one man who is a legend in our country. Brother, I'm telling you the reality. This country needs somebody who is a legend. A legend means that somebody gonna lead the poor people from bottom to up. Like, we are tired of getting this watu inaambiwanga like the dynasty wanahon Kenya mzima, go Taita Taveta, go Mombasa, people own half of Mombasa, and this is the kind of people we are supporting day in, day out. Fuck them off, brother. We need people who understand the common mwananchi, what we go through day in, day out. Go today in Raila, go today in Kisumu, Malaysias. These people owns half of Kisumu, and they have no idea what we go through day in, day out. I'm very disappointed with these guys who are here supporting the same people. Wenye tumekuanga tukistruggle na day life. Hawa jamaa hata ukiwauliza saizi, I'm sorry to say, they have nothing to put on the table. Waseme sisi tuko na hii kitu, tuko kwa meza, ninajisupport kila siku, mimi niko na shamba yangu ya 5. These guys, they have no idea, they have no those lands. They have no those lands. These guys wanna struggle to put food on the table, just like me and just like any other people. Yeah. Tulikuwa tunauliza kuhusiana na ujumbe ambao president aliongea leo. Kweli unakubaliana na yeye kwa sababu kuna vitu ama kuna mambo ambayo aliweza kuongea, akasema kwamba kwa government yake mfano hiki na hiki kizuri, na amesema kwamba he the best president. Alisema kwamba sieti anadichocha, ni vile tu amefanya vitu fulani hasa amekuwa na wakati mgumu kwa kuliko president yoyote na Afrika ama in this world. I can just say that. Let me give you example. Today we received the corona. All right, corona came and went. Before that kulikuwa na hii HIV ilikujanga. HIV ilishtua watu na ikaenda. So people are used to stay with HIV. Huyu jamaa anatuambia hapa upuzi ati amekuwa kifesi corona. Mbona walikula pesa ya corona? That means nothing to me. Like they never managed this money nicely. Walitumiwa pesa ya corona, au billionaire wakakula pesa ya corona. Saizi kwanza those money involve Kenyatta family, by the way. I'm sorry to say. And then Kenyatta family has stood today supporting dynasty just to protect the self-interest of their own. Wanakuja hapa kusema ati anakuja kusimama hapa kugather hapo sagana kuprotect mtu mmoja ama usiji kuprotect interest ya familia ama dynasty. Let them fuck off, bro. Let them fuck off. Our country is bigger than those people. We are here to protect our interest. I'm sorry to say, you support Raila, I support Ruto. That's my line. But the reality is like we are tired of those guys. So as you brand Ruto, like brand Ruto like ni mwizi, ni munini, just because they have their own interest to protect. I'm telling you guys, we are coming for you. We're gonna win this seat, whether you like it or not. We have to win, and we have capacity to do it. We're gonna win it, whether you like it or not. Danson Makori. Kama hamtawini utafanya nini? Brother, we have to win. It's 2 options. You lose or we win. We have no option. We never lose, by the way. This guy is striking. Bro, Papa. Papa, we need to ask this guy questions. Ask me. I can hear you lamenting about the bottom up. All right. Na unasema kwamba dynasty. Yes. Let me ask you a question. Let me ask you a question. Ask me. It is now when you are realizing that there is a dynasty in Kenya. So are you waiting for us to... No, listen. Let me finish my question and then you answer. That's your problem, you guys. Go ahead, brother. Go ahead. You know, atupigani hapa. Atupigani. You sell me your agenda. I sell me. I sell for you mine. All right. Kama ntabae zako, I join you. Perfect. Sasa unajua the problem is
hii chest tampering ndio inakuanga problem kutoka kwa your so called chief hustler. When you are here telling us that this thing you are winning, whether we like it or not, me I wonder, what are you planning to do? We are not doing anything. We just only watching. As far as I know, hii kitu muli lose like last year. That's not your even opinion. today. That's your opinion. Yes, it is. Now, question yangu ni hii. Nataka please take your time. I request you. Take me through this thing called bottom up. What is it all about? What is it all about? Tell me about. Are you ready for me to take you through bottom up situation? Remember, when you are answering this, remember, Chief Hustler, up to, as we speak today or now, ndio anakaa ndio chairman wa committee ya kupatiana pesa kwa county government. I don't know whether you are aware of that. So if kuna problem yoyote, me as far as I know, he had a very big chance to solve it before kukuja kutuambia story mingi sahi. Now me I request you unipeleke through hii kitu inaitwa bottom up. Since up to date mimi sijaielewa, nimekusikia ukiongelea na hii mambo ya dynasty, uniambie leo ndio umeamuka to the reality kwamba kuna endelea. Na before akujibu hapo, ningetaka kumuuliza swali pia na mimi. Niulize pia wewe, niwajibu pamoja. Nimesikia Makoli akisema dynasty now is supporting dynasty. So kuna swali namuuliza hapo, 2013 Ruto akisupport Uhuru alikuwa anajua ni dynasty? Kwa pili ile amesema bottom up. Since 2013 deputy president William Ruto is a deputy president until today as we talking. Hii method ya bottom up mama mboga na bodaboda achai waona. Ndio nataka nikujibu. Method yoyote hiyo ya bottom up kuijaribu hata even 1 year akiwa deputy president. Akiwa deputy president aijaribu hiyo bottom up even 1 year tujue. So au kama sasa 2022 anaanza sema eti wale watu wa chini na wapepa kwenda juu, ni ukweli ni yule yeye ndiye ametuchukua huko chini. How can you take people downwards after that you want kuambia that I'm taking you upwards? Okay, Mark, Nashi, can you guys allow me to answer you back? I'm listening. Yes, allow. Papa, umenipatia hiyo nafasi? Umepewa nafasi ndugu yangu. Uko nayo. Okay, brother, you will be only stupid man if you do the same thing, same again without results. We've been doing money, we've been injecting money, Kenya Airways, we've been injecting money to the big companies, example Kenya Airways, without results. Our idea to bottom up means like, let's inject money to piki man, mama mboga, common hustler hapa chini, tutengeneze pesa kutoka kwa ground, na huyu mtu mwenye ni Kenya Airways na hawa Raila na hawa watu wengine wakubwa wajipange, wenye wana own company kubwa wajipange, and then we're gonna have more money. But you guys, you don't want to accept it. I'm sorry to say, guys, we need change. We need change. To be honest, we need change. We need somebody who's gonna inject money to the bottom, mwananchi. Wewe wacha nikuulize saizi, wewe ni boda umepatiwa 100k, for example, I'm saying example, umepatiwa 100k, wewe safara 100k utazitumia vizuri kuliko hao jamaa wenye kutupatia bilioni 2 kampuni kubwa tuseme yenye iwezi tusaidia kitu, iwezi saidia kama mwananchi atakuwa analia kila siku. Let's try something else. You'll be only stupid man if you want to do the same thing
day in, day out without a result. That's why Chief Hustler amekuja hapa to change mind. Ametuambiaje, guys, we need to try something else. This economy doesn't work. This thing doesn't work. Let's try from bottom. We've been trickle down. Tumekuwa tukifanya kutoka juu kuja chini. Let's try something else, bottom up. Ndugu yangu hapa ameniuliza, ati Raila ati Ruto amejua kama kuna amejua kama leo kuna mama mboga na watu wengine. Kwa sababu kuna ndugu yako hapa pia wa UDM Kenya Kwanza. Fred hajaongea na neti na msumbua kidogo tu, aongea na kisha tutakaribisha Kips kwa station na haina wazi. Fred mimi ni jamaa na wajibu bwana, tena keep the fact. Na the fact na support venye makore najibu jamaa zangu, najibu na the fact because tumekuwa na budget the fact. Tumekuwa na budget Kenya, tunapea Kenya Airways a lot of money, na hii Kenya Airways tunafikiria ni ya Kenya, lakini kuna because hiyo Kenya Airways had around airplane, lakini only two videos are Kenya government, ni sawa hiyo Uhuru, lakini maana anapea hiyo kampuni pesa mingi. From there we acha Nash tulia, give my time. From there ya Fuliza fikiria ni sababu mnakupea Fuliza na interest ya Fuliza is too much, iko high. Tuna benefit one family kwa Fuliza, alafu mtu tuna benefit watu wamesema analysis 3/4 of investment zake ziko outside the country, hataki kufanya investment within the country. Sasa ndio huyu mtu amekuja kwa watu kuambia sasa it's time to support Raila ndio wa move the country forward. Hakukuwa anaona hapo behind wasupportiane, walikuwa wakitusiana. Then nataka nijibu hiyo jamaa anasema eti Ruto kuona 2013 the dynasty. The reason why Ruto supported Uhuru 2013 to bring peace in our country. They are the first people walianza ku bring the peace, hata wakaanza kuenda kanisa. Na the reason why Ruto supported Raila 2007, Raila was the agenda he had it. He sold him to Ruto. Because Ruto hapo nyuma alikuanga kwa Uhuru. Lakini agenda Raila alikuja nayo, ndio maana Ruto akamsupport. Agenda alikuja nayo wakapatana na Ruto, that's why waka unite wakaform Jubilee government na wakashinda. Nikuulize kabla hujaendelea. Sasa ukidhani pia Raila aliungwa na rais kwa sababu gani? Pia ako na ajenda nzuri ya taifa ama ajenda mbaya? The reason why watu waliungana first is to change constitution, they remain in power. That is the first thing. And the thing was protect this family, family, Moi family and Raila Odinga family. The two things walikuja. Nothing. Hakuna kitu kingine kusaidia common mwananchi. They kusaidia common handshake power. No, not even the power. Sasa I say president, let us to 35% wanasema and BB Peter wanapata the country, wangeipeleka the parliament, Jubilee members na ODM members iende waseme we need the BBI to pass, then ndio wapeleke hiyo 35%. Yeah, that's the thing wangesema and through the parliament ipite na ianze kuwaka. Na alafu the first watu wakikuwa na handshake wameboro 4.7 trillion na hija hatujaona kitu imefanya. From there we have a scandal for KEMSA, COVID billionaire, in which ODM watu wa NASA ODM na watu
From there, the government, the corrupt government, wanakuwa protected na huyu mzee. Tuambia watu watapeleka Kenya wapi? Alright. Tutaweza kurudi tena kwako Fred. Tutaweza kurudi kwako Nasty. Kuna point before ipotee, ningependa kuuliza huyu Danson. Kuna kitu ameongelea before tukaribishe huyu Kips. Please. Guys, are we being honest to ourselves? Huyu jamaa anasema anatupatia example ya bottom up. For example, mtu wa bodaboda atakuja apatiwe 100,000. Now, here is my question. We have somebody who is telling us, elect me, I'm gonna build up the industries, watu wapate ajira. And here we have somebody coming with an idea of giving people 100,000 bob. How is that going to create even jobs? How? Huyu jamaa hii maneno nani? Is this in the bottom up? Na wakati ananiambia hizi pesa zinaenda kutoka wapi? Since ana plan ya kujenga viwanda, ana plan ya kuita investors. Ndio bottom up. Mwambie azime mic yake kwanza. Denson funga mic. Ndio amefunga. Hii pesa since ana idea ya kuita investors, ana idea ya kubuild up industries. Anaenda kutoa since already sasa hivi ameanza kulamenta about 500 billion. Where is this money going to come from? Na hii pesa yenye anaambia watu kwamba atakuwa anaibottom up hii. Atakuwa anaibottom kinjia gani? Juu for example, if I may take you through, there was nikikutake through juu ya trickle down. Trickle down, pesa inatoka kwa national government, inaenda parliament. In fact, na nimemuuliza swali ambalo hakujibu. Nilimuuliza kama anajua kwamba deputy president ndio mwenyekiti wa jopo ambalo lina allocate pesa kukuja kwa counties. Sijui kama anajua hivyo. Now, trickle down iko hapa. Pesa zinatoka kwa national government. Kuna kitu nataka nikuulize before nisahau na a minute. Ndio Fred. Sasa jamaa, of course me tunamsupport ni agenda yake. That's one on supporting. Sasa devolution of course imesaidia na the other hand pesa za devolution zimekuliwa. If Raila supporting devolution, why anaona governor corrupt governor wakimusupport? Atakiwa iwe atuo. Let me give you an example bana. My own governor Ongwae is a totally corrupt man. We can't is a total corrupt governor. Lakini wakiwa side yake au governor hata hawakuwa impeached. Is this a question or a submission? Nimekupea. Sasa mtu mnasema ana support devolution ana support. Yet maana wenye wana devolution na wa brother. Unajua siwezi anzisha kitu. For example, siwezi invent kitu kama TV alafu sasa wewe ndio ukuje tena ukue fundi kuniliko mimi mwenye nimeinvent. Remember Raila Amolo Odinga yeye ndio alikuwa mmoja wapo wenye walipigania devolution.
ambayo deputy president alipinga 2010, katiba ya 2010. Deputy president akupinga. Relax. Ngoja, utapata time yako. Unajua tukianza kujibizana hivi hata wengine hawataongea. Wacha nimalize. Watu hapo. Fred. Bro. Everybody here knows kwamba deputy president alipinga katiba ya 2010. Kwani hata hiyo unataka tuandike kwa ceiling kwa billboards ujue. Of course alienda against aliwaambia, my friend, your network is bad. Wacha nimalize nini yangu. Kwanza nilikuwa mtu mwenye nilikuwa nauliza swali ni mwingine. Why are you being this way? Papa, simuniache pia mimi nijibu swali yangu. Unajua nilikuwa sijamaliza swali yangu yenye nilikuwa nakuuliza. Malize huyo. Kidogo tu maliza. Swali yenye nilikuwa nakuuliza ni wakati umeniambia kwamba bottom up, ukapatiana example kwamba mtu wa pikipiki atakuwa anakuja anapatiwa 100,000. So my worry is kuna mtu ananipatia idea ya kwamba atajenga viwanda, vijana wengi waajiriwe, na kuna mtu ananiletea 100,000 ni kule iishe nirudi hasla. Now kati ya watu wawili, katika akili ya kawaida, si ya kulazimishwa, unaona ni nani anafikiria straight? Another question, nikakuuliza unajua kama deputy president ndio mwenyekiti wa jopo ambalo lina allocate funds kuja kwa counties? Sijui kama unajua. If yes, unajua. If yes, unajua. Okay, sawa, jibu. Although sijamaliza ya. Siwacha nijibu. I said from the beginning, deputy president being mwenyekiti wa chama sijini, that's none of the business. The business we are talking at the moment, let's empower youth, let's empower the small people. The small people. By giving brother, when we are coming with the new situation, you don't say no unless we tried, it failed for you to say no. Somebody need to invent something. I give you example. Somebody need to invent a new economic situation which has never happened in Kenya before even somebody came up with the situation. All right? Before even somebody come with the situation, umeanza kumkata mguu. How it's gonna be possible? Somebody has told you guys, let's empower with youth with the money instead of empowering with huge companies. Let's empower young people with the money. Then money itakuwa mimi sasa kusema ningekupatia. Mimi nikipatiwa mita 3 za Kenya, nikipatiwa milioni 3 za Kenya, nitafungua kisi ya hotel kubwa, nitaemploy vijana 10. That is me. Instead of kumbuka huyu kijana mwenye unaajiriwa na yeye atakuwa amepewa hiyo pesa. Kumbuka. Nakwambia brother, we don't think like kufanyia kazi. Ndio nakwambia, that's when you think negative. All right? The money will be available for potential guys who gonna be, example, Papa Isaac atataka kufungua tuseme hardware yake Nairobi, aseme president ametupatia pesa bila interest. Example, anataka kufungua hardware yake, aenda achukue pesa bila interest. That's what we call empowering young from bottom up. Papa Isaac atakuwa empower na mita karibu milioni 5 bila zenye hazina interest, atapatiwa pesa zenye hawezi daishwa bila interest, afanye biashara yake. Siku hizi angalia, enda kwa hizi loan zenye mnaitanga aje, hizi mnaitanga mshwari, hizo zingine. Vijana wengi wamewekwa kwa hiyo situation, hawezi hata omba pesa wakiwa kwa situation fulani, just because some people dynasty want to control the country. They've ganged up together just to protect the interest. Saizi ukienda Taita Taveta, they own Taita Taveta alone. They own like the entire country alone. People. You're lying. I'm telling you the truth. Hiyo ni ukweli bwana. Usikii watu wa Mombasa wakilalamika eti wanaenda kutafuta title, wanapata hata Kiambu. Enda Kiambu siku hizi. How much land Kenyatta family has in Kiambu? They've ganged up to protect the interest. How do you blame that They can only protect the interest by choosing their dynasty. How do you put that on President Uhuru? Surely. That's why they've ganged up together to protect their interest. No, answer my question. How do you put that
issue of land on President Uhuru. How? Denson, Fred. Unaona mahali tunaenda off topic kabisa. Hiyo tutaargue tumalize kesho. So Wacha better tu kidogo tukue kwa topic kidogo, alafu tujaribu kuangalia yale ambayo kidogo president aliongea leo. Mi sielewi topic sasa, nakiwa net ilikuwa inanisumbua. Nipe kwa topic nichangie. Haya, topic ni kwamba leo rais ameongea. Hebu kidogo kabla tujaendelea, Kips amengoja sana. Kips, ujambo? Kips, labda nyinyi uko vizuri? ndio niko salama, kutoka labda maeneo nyinyi gani ndugu yangu? maeneo ndugu yangu Ehe. ni hapa tu Kericho. Kericho hapa jirani wetu. Jirani wenu. Haya, karibu sana. So tuko kwenye mada kidogo, wewe tujue wewe uko Azimio ama uko UDA ama uko OKA, kidogo tuweze kujua. Kitu la kwanza, the speaker, I need you people to be organized so that tuko na well debate. Si mwingine ajibu at the other side. No. Ndio. And again, nasikia some feedback, so some other people, their mic is on. So my point is, according to the president today, kuna maneno yenye unaweza ona from the yenye niliingia ni studio, nilipata mkiongea kuhusu bottom up, sijui nini, that's all. So from where I'm starting now is from our uchumi ya saa waje. Hiyo itaturudisha nyuma, tujue tunaelekea wapi. Ndio. Unaona? So unapata hapa una majamaa wanasema bottom up. What does it mean? Bottom up inamaanisha nini? Kuanzia chini kwenda juu, si ndio? Alafu mwingine unapata naendeleza legacy yenye iko. So what means unaendeleza uchumi yenye iko. So these are very two different things. Umenipata? But maoni yangu yenye mimi naona, these are people are politics. Both sides, they are politics. Na everybody ameinvest. Mwingine ameinvest outside, mwingine ameinvest inside, si ndio? So kuna mtu mwenye tu ako against mwingine, inataweza or hataweza. Either hao watu wawili wanajuana, ni nini kiini huyu mwingine akiingia ataharibu kwangu hivi, ni nini ingine akiingia ataharibu kwa. That is the only thing yenye iko kwa politics. So mimi nikianza saa hii uchumi yenye uko saa hii ni kubaya, na watu wanafurahia, wanaenda campaign. What for? Na tunaumia hapa chini. Saa hii ni wakati wa kupanda, mbolea ni juu. So what can you do? Endelea. So kitu yenye mimi nasema, sisi sasa wenye tunaenda kwa elect, unarudia tu ni wale wenye wamekuwa tu qualified, si ajaja kuwa qualified. Wote wawili wameshakuwa qualified, si ndio? In different manner. Ni prime minister, huyu ni mwingine deputy. So all people wamekuwa kwa hiyo position, si ndio? But my question is, narudi nyuma. Kuna yenye alisema muisi, yani pesa yenye Uhuru alisema pesa inapotea. I wonder why. Kama wewe ni mkubwa na unajua pesa inapotea, who are the responsible of this money will get lost? Or hii ni nini corruption inaanzia wapi? So kumaanisha this inside yenye unajua imeipiwa ama imechukuliwa. Unaona? So that is according to me by now. Unless somebody else. Alright, thank you. So kumaanisha wewe uko UDA Kenya Kwanza ama OKA ama UDA? I mean ama Azimio? Tutukuweka hapa. Of course mimi niko Kenya Kwanza. Okay.
Wacha tukuweka hapa so that wakati tunataka mtu wa react naona ni nani wa kuchagua. Alright, tumepata hapa M&A KB ameingia. Papa Isaac, Yes. kiasi tu. Yes. Naambia kitu. Naambia watu wa subscribe hii January bwana, tukue tunaingia wengi, hata sikue wafungue mara mbili, so sinakuwa mara mbili. Sawa Kip? Haina shida. Sawa, haina shida baba. Vizuri. Sawa. M&A KB nakuwa na pala. Sawa, Ujambo? Sijambo kaka. Mi naambia Kipu, hii ni siasa. Karibu sana ndugu yangu kuongea. Sisi ni watu wa bajini. Unajua kuongea siasa ni kawaida siasa. Na siasa kuongea kwa mlengo fulani inakubalika. Unaona? Inakubalika mahali uko na hiyo inakubalika kwa na msimamo wako. Ndio. Kitu yenye nitasema hii ni hii. Mimi kama mtu wa Azimio na niko pale tu, siwezi change. Kitu naweza sema ni hii. Najua Mheshimiwa Uhuru Kenyatta leo amesema yale amesema. Na ni kweli. Kitu ya kwanza Mheshimiwa Dr. William Ruto walikuwa pamoja. Kitu hata anakosoa si mbaya, alianza siasa mapema. Hiyo ndio kitu mpaka saa hii chanzo imeleta shida. Mpaka wale hii. Angekubali akae mpaka na mzee Kenyatta wangekuwa pamoja mpaka saa hii. Lakini hiyo akatoka mapema. Hivyo unajua amepiga siasa kabla hata wengine hawajaanza siasa. Hiyo ndio shida imeleta mpaka saa hii. Ndio maana Mheshimiwa Uhuru Kenyatta anamtenga. Si ati kwa vile alianza siasa, yeye anasema si mtu sahihi, mtu wa serikali. Analaumu serikali. Mtu anaitwa Musalia Mudavadi aliingia kwake juzi. Ndio hiyo ameanza kulaumu serikali, uchumi imeenda juu. Kwani uchumi imeenda juu namna gani? Wacha kusema uchumi imeenda because handshake ilienda huko. Hapana. Mheshimiwa Kateli alijibu William Ruto hivi. Hata mnasikia kwa TV mliona kwa news. Mlitengana kabla ya handshake. Unaona? Hiyo ni kitu yenye ilikuwa. Sasa kama yeye ni debut angekuja wakae chini aambie Mheshimiwa Uhuru Kenyatta shida ni nini, waelewane. Hatusemi Uhuru ni mbaya, hatusemi Raila ni mzuri ama Ruto ni mbaya. Wote ni Wakenya. Na sisi hao wenye tuko hapa chini tunawafuata, tunaangalia ni hii ni wanaenda. Mimi kitu yenye nasema ni uchumi, hakuna mtu anabandisha uchumi. Sisi wenyewe ndiyo maana tunasema hivi, kakangu ama mandugu zangu ni hivi. Kuna venye unaangalia huyu kiongozi akiingia uongozi atakusaidia vile na vile. Unajua kuna venye William Ruto anasema hii jambo bottom up. Mimi sioni kama ni hilo sikubaliani na yeye. Kwa sababu ni kudanganya wananchi. Alikuwa wapi? Sahindi anataka kuleta hiyo, asaidie mtu wa chini. Hii miaka yote amepiga miaka 9 siasa. Si angesaidia tu hata kama alikuwa against. Angepiga tu hiyo badala apige siasa. Angeanza na hapo mapema. Asaidie fulani. Hatujaona mahali amesaidia. Hiyo ndio mimi naweza sema kama ni kiongozi mwenye ambaye anakuja kusaidia. Angeanzia hii. Uone huyu ndio kiongozi anakuja kusaidia Wakenya. Lakini si kuongea maneno pule tu. Eli amefanya kwa serikali miaka 10. Ndio Mheshimiwa Raila Amolo Odinga amekuwa prime minister. Sikatai ashakuwa. Lakini prime minister ile ilikuwa jina tu, hakuwa na nguvu yoyote. Unaona? Lakini hii debut ilikuwa si kama ile ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka.
haki ya Kalonzo Musyoka kuwa vice president, lakini ni deputy president. Jua ni deputy president. Wakati Mr. Uhuru Kenyatta alienda alimwajia mamlaka, lakini kitambo ile ungeajia mtu vile venye Uhuru aliajia Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto. Kwa hivyo Ruto angekaa ajane kupiga siasa mapema. Hiyo ndio ilimfanya hakae venye saa hii hako. Mimi niko pale na sitapanduka, na Mungu akitujalia tuko kwa serikali. Papa, wacha nijibu Emonyo. Papa, wacha nijibu Emonyo. Emonyo. Okay, Johnson unaweza kuongea. Yes, Emonyo Mr. AKB. Emonyo AKB. Kuna at some point in your life there is one time you will decide wacha niende shule au kuzaliwa ukaenda shule. Usianze kutuuliza saizi Ruto alikuwa wapi ndiye decide bottom up. Ruto needed time to think that the economy doesn't work. Let me start bottom up. This was the right time for him to start bottom up. So, history mnatuambia hapa ati alikuwa wapi 2017, alikuwa wapi 2013, ndiye decide bottom up economy. This was the right time for him to decide bottom up economy. So, nani amekwambia the time isa hii ndio time yake? Nani mstuanze kutuambia ati tulifanya kampeni mapema? Makoli, sasa nikwambie hivi ndugu yangu. Mheshimiwa William Ruto hatutamjua saa hii, tumemjua kutoka awali. 2013 akaambia wananchi hivi, tuta create job ngapi? Na wakati ngapi? Alituambia vipi? Akasema maasara na masafara unga itatoka wapi ikuje wapi? Huyo ni Dr. William Ruto alisema hiyo. That's why he's a deputy president. Give him a chance to be a president for him to prove to you. Because for 5 years he's been just a deputy president by name, because you guys when you are dynasty president doesn't give him responsibilities. Okay. Naona hapo tunaenda nje ya mada. Tunaenda nje ya mada. Ndio nataka nilete Makoli karibu. Makoli, huyu Dr. William Ruto kabla haja kuwa Dr. William alituambia hiyo maada ya unga itakuja hapo. Kwani mbona hakufanya? Sasa atakuja kufanya hiyo yenye anatuambia. Wacha nikujibu kitu moja, my brother Emonyo. My brother Emonyo, being a deputy president means that you have no responsibilities unless you are president, unless you are a president assign you duties. For the last 5 years, this guy decided to support dynasty. That's what I'm telling you. Okay. Brother, deputy president. Tumediscuss sana kuhusu mambo ya dynasty na nini, lakini bado hatujapata jibu. Na hilo ni neno ambalo unaweza kubaliana na mimi kwamba bado itaendelea kuwa hivyo unless wakena mchange. Sasa hapa tunaongelea kuhusu topic kitu the president aliongelea leo. Sasa tukiendelea kuongea hapa dynasty nini, mnarudia tu kitu kimoja na hatujasonga. Tunataka, unajua, by the way, I want us to mature in these things. Unaongea point moja yenye mtu adaongea, ukiongea hii point unaongea kitu tofauti tena ya kuongezea, kufungua watu mind. So ukiongea the same thing, hatuta grow mambo na politics, tutabaki tu huko. Fred, Papa, naweza saidia mahali kidogo tu. Okay. Before Fred aongee. Huyo jamaa anajua kama 2013 serikali ilikuwa ni 50-50. Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili, anajua ministries, 3 major ministries zenye deputy president alihold 2013. Mojawapo ikiwa ni ya aggregate. Deputy president na aliyepatiana kwa mtu alikuwa somebody Mojawapo ikiwa ni now
kuna kitu nilijaribu kusema hapa, mpaka sasa hivi sijasikia mtu amekiongelea, sidhani kama kuna mtu amekielewa. Kulikuwa na mradi wa serikali ya 1 million acres yenye ilifaa izalishe mahindi Gola na Kulalu. Ilikuwa inakuwa sponsored na serikali ya Israel. Hiyo mradi ilifanyika, lakini gunia zenye zilipatikana kutoka kwa ile mradi only 300 bags of maize. Now, huyu jamaa wakati ako hapa anatuambia kwamba Deputy President alikuwa anangoja the right time so that he can come up with an idea of bottom up. Remember, huyu mwananchi mwenye yuko hapa chini, wewe ndio ulimpeleka pale chini kwa kutofanya wajibu wako kwa wizara zenye ulikuwa umepewa. Sasa hivi wakati unakuja kuniambia kwamba wakati haukuwa sawa, na wakati kila mtu hapa, not unless yeye peke yake ndio atakuwa hajui kwamba serikali ilikuwa ni 50-50, anamaanisha nini? Tafadhali sana atueleze, na anapotueleza atueleze facts. We need to go to another topic. Hizi stories za dynasty aachane nazo, tumechoka na hizo story. We know hiyo ni wave yenye walikuwa wamekuja nayo mara ya kwanza. Ile mara ya kwanza wanaanza kutangatanga, hiyo ndio ni walikuwa wana move nayo around dynasty na hustler sijui nini. Wakaona hiyo haiuzi, wakaona hiyo haiwaletei kura, ndio wakakuja na hii idea yenye wako nayo saa hii ya bottom up. Kwa hivyo hii story ya dynasty aachane nayo, tuongelee vitu facts. Ajibu hayo maswali yangu yenye nimemuuliza. Johnson Makori, uko na fursa ya kujibu maswali mawili na Fred ajibu swali moja kwa njia hiyo. Tuanze na Fred, naona uko ready. Mimi hapa swali najibu the point. I like that. Wewe ndio mwanaume. Sioni kitu. I like that. Ile kitu nataka kujibu Fred, huyu Nyash ndugu yangu. Nash. Wewe ndio mwanaume. Nash, huwezi tuambia ati kulikuwa na story ya mahindi, but you need to know, being a deputy president, you have no responsibilities unless you are the president and assigned your duty. And any project for any government project, you have to confirm with your boss. You have to sit down and discuss. Nikuulize, unasema saa hii mnasema alikuwa deputy. Eli mnatuambia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa prime minister. Mbona mnatacha Mheshimiwa Raila Amolo alikuwa prime minister? Mbona hiyo mnasema prime minister? They used there is difference between prime minister and deputy. Saizi nakwambia deputy president na seme ministers wako na places like I'm minister of electricity, I'm minister of water and some other things. So those people knows their area. But deputy president yako hapo just in case the boss is not around to take the responsibilities. Just because the boss is not able to do this one to take Makori, give me constitution tuko nayo inasema we have a president and a deputy, lakini president ndio ako on power, ndio chief what. Sasa deputy ni kama turudi chini huko kwa hata high school tuko na principal na deputy. Mwenye ataweza fire mwalimu ni principal. Deputy hawezi fire any teacher in that school. The same as deputy president hawezi fire any minister, but the president can fire any minister anytime. The same as ile tulikuwa nayo 207,
kulikuwa na president and prime minister. Prime minister has an power to fire any minister. The same as president has the power to fire any minister. So walikuwa equal. But hii story tuko nayo sisi, they are not equal. Deputy ako under the please, ngoja kidogo. anakuwa nini, anadirectiwa na president. Papa. Yes. Papa. Yes. Hawa jamaa Emonyo please, kidogo. Emonyo please. Hawa jamaa waseme hawawezi jibu hilo swali, please twende kwa pointi nyingine. Nimeuliza a simple question. Ni vizuri venye wanasema deputy president anapewa kazi na president. Nimewauliza swali. Ama wacha nilibadilishe kwa njia nyingine tuone kama watalielewa. Inaonekana liko juu hawalipati vizuri. Now let us assume the deputy president amepewa kazi na president. Alipewa ministry ya irrigation and whatever hiyo, akapewa ya energy, akapewa zilikuwa 3 major ministries. Now amepewa hii ya kuleta njaa hii, yeye ndiye alikuwa nayo. Alifanya nini since his boss amempatia hizo docket? Alifanya nini nazo? Yes. Wacha kutuambia haezi fanya kwa sababu yeye si president. Sijui yeye anafanya zenye amepewa na boss. Sawa, nimekubali. Anapewa zenye anapewa na boss. Ameshapewa hizo zenye alipewa. Alifanya nini nazo? Wacha nikujibu. It's only deputy president time. Tuongee story ya president ilikuwa leo. It's only deputy president time that we have electricity everywhere. I have electricity in my own house just because of deputy president. That's an example. I'm just live example. I'm telling you. It's the only deputy president that is supplying my post. I have electricity in my village. For 30 years I've lived in this country. Sijaiona stima kwetu. Are you getting me, my brother? It's only deputy president time, and I'm happy that you know that it's during deputy president's time alipewa docket ya electricity. Tuko na stima Kisii mzima. My brother, we need to be happy because of this. Kitu yenye unaongea please. Huyu Dr. William Dr. William huyu mtu alifanya kugawa, walipeana 50-50. Asomo Gusii alitupatia kama nini? Hiyo ndio nataka kujibu. Okay, let me talk Kineke Gusii. Let me talk Kineke Gusii. If you can please Papa change your mada. Watu wana take to time ya vitu zenye hawaelewi. Okay, let me talk about this one, the last one. It's only deputy president's time with huyu mbunge mwenye alikufa, huyu Onyanja wa Mwachoge. We had elamu kutoka Kisii mpaka Etago. Johnson, tutulize joto kidogo kwa sababu ya masuala ya kuongelea about these people. What we want to do is we want to be focused on the main topic ambayo tuko nayo leo. Edwin Omboga, ujambo? Jambo. Uko maeneo gani ndugu yangu? Hello? Niko maeneo. Yes. Uko maeneo gani? Niko maeneo ya Kitale. Kitale mnatupata kwa njia nzuri? Yeah. Alright, sasa iko namna gani? Wewe unadhani kwamba ujumbe ambao rais aliongea hii leo kwa dakika 2, unadhani kwamba alikuwa anaongea ukweli ama ilikuwa tu ni yale mambo ambayo kidogo alikuwa anamtafutia tu kura aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga? Yeah, kwa upande wangu mimi ningependa kusema ya kwamba haikuwa mambo ya ukweli. Kwa sababu vile alikuwa anaongea juu ya deputy president, at the same time alikuwa anaongelea juu ya ujumi yenye ilikuwa imeanguka. Lakini mimi ilikuwa najiuliza tu swali. Since that time mpaka saa hii walikuwa kwa government pamoja.
lakini ikafika after the handshake is the one alikuwa amemtupa nje na kusema ya kwamba deputy president is so bad to eat. Sasa ni kama alikuwa anajaribu yani kuleta watu wa Mount Kenya awafurute ili waweze kupigia mheshimiwa Raila Amolo Odinga kura. You know. Mimi nilikuwa naona. Thank you so much. Wacha tu usome pale kwa comment. Kennedy Bernardo anasema kwamba now from the message of Uhuru in Sagana. Niulize Edwin swali kidogo. Kuna mahali hapa anataka kuongea kiupande. Unajua Mr. Edwin. Mwenyo. Ilikuwa ni comment ya mwisho, hatutaki tena kurudi huko. Tafadhali naomba. Kennedy Bernardo anasema kwamba now from the message of Uhuru in Sagana as Mount Kenya we stand with DP mpaka mwisho. Steve Blessings anasema kwamba ukweli kabisa nakubaliana ninyi wote. So those are some of the comments and then we get to songe mbele. Let me play the another place ambao kidogo lazima tuijue. All they are looking for is to finish the problems they have. Tell them the truth. Why are you running away from them? Hey, yeah. Mahe yohoro anakia na ile tuaya. Mamenye kuria tumete. Mamenye haria tukinyete. Mamenye kuria turenda guthie na mbere. Haya. Yeah. Tu wale ambao unaongoza wewe sio kiongozi. Kiongozi anasema ukweli, anasema haki kulingana vile ndivyo. Na mimi nataka niwaambie kwa uhaki. Hata nikisema mimi nafanya kazi na ndugu yangu Raila Odinga. Mimi sifanyi kazi kwa sababu nataka yeye awe rais. Mimi nafanya kazi na yeye kwa sababu nataka pamoja tuunde amani ya taifa la Kenya. Na mimi nataka tuungane na tutafute viongozi ambao wako na uwezo wa kufanya kazi pamoja. Sio kuchokoza wale wengine. Na nilikuwa nasema watu walikuwa mimi niende hakuna mimi sina haja ya kutoka na mtu. No, hiyo nimewaachia. Wacha waendelee. Wacha waendelee. Ona mwenendo huko tu ikalete. Dagekinya haha. Tukago munene wa bururi. Kotigale itima tu mondala itima ku. Alright. Hapo ni kama alikuwa na alihisi uchungu sana. Unajua lazima angesema hata rudi yake ya nyumba. Wacha nichangie hapo basi. Yes. Kwa mimi wacha nianze kuchangia. Unajua as a president need to be a sum of unit. Sio tu mtu anataka kudivide the country. Maongezi yake ya vitu ameongea kwenda kuongea Kikuyu. Unajua ameongea Kikuyu hapo vitu vingine mpaka hata mimi nimeboeka. Kitu nasema yeye sio yeye anatuchagulia kiongozi. Hiyo mambo anasema eti wanafanya kazi na Raila 2013 wangefanya na yeye basi, aache kufanya na deputy. Sio saizi anakuja kutuambia yeye wacha alitaye vizuri, apewe retirement, apewe heshima yake kama Kibaki, aende nyumbani. It doesn't have when power kukuja kutuchagulia eti nataka kusaidia huyu fulani akue rais. Hakuna power. Hafai kufanya hizo vitu. Huyo jamani kama ni bangi amefuta. Fred nikikumbuka vizuri kulingana na statement ambayo nimeicheza hivi sasa hajasema kama amewachagulia. I think nataka tu prevent tu hapo ndio tu. Wewe unasikiza Kikuyu kweli? Unasikiza hapo Kikuyu kitu aliongea? Wacha kudanganya Freddy. Hajasema hivyo. Freddy, wacha kutudanganya. Hajasema hivyo. Usidhani wewe peke yako unasikia Kikuyu. Freddy,
acha kuona kinyume na kitu ambacho kimeongelewa. Hiyo ndio mimi I will have to prevent that completely. Kuna mahali Papa, my friend, unaona Papa, hizo, sikiza kwanza, Papa, nisikiza my point. venye panelist iko, Kuna mahali in achana na fact, hii umeplay. Kuna Freddy mahali ngoja, amesema, Freddy ngoja, Freddy sikiza, ngoja. nisikize kwanza na Dakika moja nisikize Freddy. kwanza. Kuna Freddy. mahali alisema statement yake Please, akiwa kwa Freddy. Sagana. Alisema mimi nafanya kazi na Raila. Endelea Freddy, tunataka tusikie your point. Papa anaweza ongea? Kidogo tusikie Freddy kabla uongee tena anaanza kukuongelesha. Freddy, maliza statement yako. Amemaliza. Mimi hata kuna vitu zingine imagine tunaanza kuargue. Mimi hata nimeanza kubwaeka sasa. Ngoja nipige pombe yangu pale hapa. Haya. Mr. Freddy. Mr. Papa. Mr. Freddy. Mr. Papa. Yes. Monyo, unajua venye quorum iko hapa hivi. In fact, I was the first person mwenye ilifaa niongee tukienda hivyo. Lakini amerukia akasema naweza changia. Nikadhani jamaa anachangia. Unajua, wacha niwaambie jamani. Wewe ukisema unakasirika, wewe kasirika tu. Kwa sababu imagine ni watu wengi wanatuangalia hapa na uko hapa unatudanganya. Una expect tukupigie makofi tukusikilize ukitudanganya. President ameongea, kila mtu amesikia. Sijui wewe hiyo yenye umesikia ni party B, sisi tumesikia party A. Kitu yenye president anajaribu kusema, anaambia deputy president aambie Wakenya ukweli. Na mimi niki-analyze according to my mind, the president is talking about the press conference that they had yesterday, lying to Kenyans kwamba, na that's, ukisikiliza hiyo klipu vizuri imeunganika mpaka ikakuja hapo pale inasema venye deputy president alikula 3 billion ya Kimwarel. Yes. Hiyo klipu imeunganika na hapo. President he was trying to tell the president alikuwa anajaribu kuambia Ruto akuwe mkweli kwa Wakenya, awaambie wakati alipewa ministry ya irrigation alifanya nini nayo, ambayo saa hii anakuja kuambia Wakenya kwamba uchumi umepanda. Wakati alipatiwa pesa aende kuchimbia watu wake wa nyumbani, wakati watu wa Elgeyo Marakwet wanateseka, aende kuwachimbia dams, hizo pesa zikapotea. Hiyo ndio alikuwa anajaribu kusema kwamba wakati unaambia watu vitu, ambia watu vitu za ukweli, kuwa mkweli, wacha kudanganya watu. Sasa huyu mwingine mwenye wacha nimalize pointi yangu. Utaniuliza swali. Utaniuliza swali. Kila mtu anaongea pointi yake. Sasa maswali itaachwa hadi kila mtu akishaongea pointi yake Yes. Exactly. Now president wala mimi sijasikia, not unless ameongea Kifaransa. Kifaransa ndio mimi huwa sisikii. Kama ni Kizungu na Kikikuyu na Kikisii na Kibaluya na Kikuria na nini, hizo zote ninasikia. So hawezi nidanganya. President kitu ameongea, amesema categorically kwamba sio eti ninamuunga Raila akuwe president, ni kwa sababu ninataka tulete Wakenya pamoja. That is what he said. That's the point. Why do we have to argue kwa watu wengine mpaka wanakasirika? Kwani wewe unataka tu tuamini tu uongo wako kwa vitu zenye tunaona? No. Sisi kuwa sycophant, lakini at least kuwa na ile roho ya kukuwa na ukweli ndani yako. Na deputy na president amewaambia ukweli kabisa kwamba ameonya mpaka bishops wenye wanapelekewa pesa ndio waanze kupreach vitu za uongo kwa watu. Wacha tusidanganyane bwana. Wewe wakati unakuja kutuambia story na bottom up venye Wakenya wanafinyika saa hii, na wewe huyo ndio umefanya hao Wakenya wafinyike. Why don't you tell us the truth? Pesa zenye zimekuwa zikitumika, Eurobond ilipotea vipi? Pesa za Kimwarel zilipotea vipi? Pesa za SGR zilienda vipi? Mbona utuambii hizo? Unakuja kutuambia wakati president sijui wameshikana handshake maisha yameenda juu. Where are you? You are the deputy president. You are responsible.
Wakati unakuja unajiekea yale mazuri yenye government imefanya, kwa yale mabaya unajidistance. What do you mean? Hizi ahadi zenye unatupatia, how sure are we kwamba unaenda kuzitimiza? Ama tena tutakupatia ukuje kutuambia kwamba haikuwa hivyo? We, tuambiane ukweli, wachana mambo ya kukua masaiko. Mimi nilitangulia kusema, ukiniuzia sera, nisikie sera ni nzuri, mimi sioni ugumu kutoka Azimio ni kuja Kenya Kwanza. Lakini kama watu wenyewe ndio hawa, hapana. Haya, tuende kwake Denson. Unaongea kulingana na kile ambacho kiliongewa. It's a comment. Excuse. The guy is talking about Eurobond. Eurobond has nothing to do with deputy president. Benson. Namjibu. Hatutaki kujibu kwanza. Talk your point, kuulizana maswali itakuja baadaye. Write down. Okay. Yes. Point yangu nasema deputy president ni mtu ambaye anaongea juu ya bottom up because he has our intention Denson. Hello. Yes. Denson. Yes. Denson. You are off topic. Tunaongelea as per what the president has said right now. Kulingana na clip ambayo The president said ati Ruto ameiba pesa. Did the president involve the statement ya familia yake kuiba pesa za watu wa COVID? Hiyo sio clip yenye imechezwa hapo, bro. Hiyo vitu tunasema sio clip yenye imechezwa hapo. You have no right to limit us. You don't want us to talk about something which is just suppressing the person we are pressing. Hiyo point mimi ndio nimeisema. Si clip yenye imechezwa. Denson Makori. By the way, mimi yani unajua we want to be relevant to what we are talking about. But listen, Papa, we cannot only tackle the person we are supporting just to keep quiet. Jamaa ameongea hapa mabaya ati sijui jamaa huyu sema hivyo. Denson, mimi sijasema hivyo. Mimi nataka umgonge na facts. Peke yake. My fact. Okay, listen Papa Isaac, listen. Nimemwambia kitu moja. Eurobond has nothing to do with the deputy president. That's a fact. Yes. Right? Yes. And then jamaa anaongea project ya sijui hizi pesa silibiwa juzi. The president is talking about Kia Morales, I don't know what a deputy Libanini. Does the president include his statement that the family of Kenyatta family invested government money outside the country? That one hakuongelea. Aliongelea? Hakuongelea. The president is just pretending that mtu ametoka binguni just because he is scared deputy president, because deputy president ni mtu ametoka familia kadogo. He has a common mwananchi support and the guys want to protect the interest. Guys, I'm telling you the truth. We are taking this government and we don't need to beg you guys. Okay, thank you, Makori. We don't need to beg you. Papa, nipe 2 minutes, naenda kwa another call by the time. Hold on. Nadai uonge. Uliona hiyo clip ambayo nimeplay a few minutes ago? Mimi niliwatch na huyu president aliongea almost it was Kikuyu, only 4 minutes ilikuwa Kisungu. Yeah. President alisema hivi, mimi na Raila kazi, naomba watu wa tuunge huyu Raila president. Na hata deputy huyo mwingine atakuja kuwa baadaye akijipanga vizuri. Kwa nini Pongeti anaunga president, anaunga Raila? Endelea tuambie wewe unaonaje kulingana na vile alivyoongea. Mimi ndio nasema when hata tuongea tuchague. Wakati mmoja alituamulia kuchagua Kibaki. Then Kibaki hakutuamulia mtu yeyote. Kibaki aliweka so at time na responsibility zake sahizi ni kwenda kupigia mabunge wa East Africa kwa hiyo ndio kazi yake sasa. No any business sahizi
hakuna project anadanganya mtu ama hakuna ene anaambia mtu eti cabinet. Hata kuna kitu alisema na cabinet, hata cabinet inatengeneza serikali ijayo, wengine hawajiuzuru. Sasa hivyo it means anaenda kupanga serikali yeye ni nani na anaenda kuretire. Mimi nasema huyo mtu kama kuna kitu alitumia achana Sawa, Fred, tumekupata kabisa. Tuone kwako Kips. Kips uliongea kidogo. Wacha huyu Mboga uliongea. Mboga hajaongea pia yeye. Lakini aendelea tu Kips. How are you guys? We are good brother. We are good. Maoni yangu yenye president aliongea, it's somehow iko na fact, but kuna responsibility ya mwenyewe angebidi achukue. Unaona? Ndio. Kama aliongea hiyo mambo ya Kimare, kumaanisha yeye ndiye alikuwa anajua na alikuwa in command, ako na command zote, akomeshe hiyo ama aruhusu ifanyike. Unaona? So the facts remain. Kitu yenye mimi najua as according to my study, mtu uwezi jua mwizi kama si part of it. Unaona? So kumaanisha kuna kitu yenye anachukua ama kuna kitu yenye mwenyewe anajua inafanyika, wataku alikunyamazia. Point yenye nakuja ni hapa. Pesa kiasi gani alitumia kwa PPI? Ndio. Mapesa ngapi alipromise ma MPs wapitishe? Ninga pesa ngapi? Ndio. Kama sio pesa yenye alikuwa yani hiyo pesa yenye alikuwa ametumia ilikuwa imetoka wapi? Tukiuliza, unaona? So which means there is behind kwa hizo vitu zote. Ndio. Unaona? So kumaanisha even mpaka the president yenyewe it is a corrupt, kama anasema yule mwingine ni mwizi, because it is part of them. Unaona? Kama ni principle unasema deputy yake ni mwizi, how comes huyo mwizi anaweza kuaje na wewe ndio una sign hiyo nini, una command? So kumaanisha hiyo kitu kuna vile ilikuwa amepanga yeye mwenyewe. So which means these people are playing. Hata jinya anaongea leo, it is just somehow it is jokes. It is not the reality. Unaona? So that is your comment, huh? Hii yenye anaongea leo. That's my comment. Alright, thank you. Tuna kwake acha mtu mwingine aongee. Edwin Omboga, tutarajia kwako Wembe TV, tutarajia kwako. Edwin Omboga, your comments. Mimi wacha niseme ya kwamba Kikuyu sielewi sana, ni kidogo najua. Lakini hiyo mambo president alikuwa anaongelea mambo ya hiyo dam, alafu mambo ya eti deputy alileta mambo ya njaa, ujumi ikapanda. Unajua kuna mahali tukifuatilia tu vizuri na kusema ukweli ya kwamba wakati deputy president alikuwa Minister of Agriculture na wakati alikuwa ameipa hiyo pesa, walikuwa wapi tangu hiyo time mpaka saa hii 2022 ndio wanakuja kusema ya kwamba deputy president mwenyewe ndiye amefanya hii kitu? Ingekuwa alikuwa amefanya, wangekuwa wamemchukulia hatua. Na hii mambo ya dam, unajua sometimes wote walikuwa kwa government. Kama deputy president alikuwa amefanya mistake na Uhuru mwenyewe akona powers, angekuwa amemchukulia hatua. Na kama angemchukulia hatua, yeye mwenyewe ni kama alikuwa kwa hiyo nini, kwa hiyo kitendo yenye ilifanyika kwa hiyo damu. So hakuna njia yenye atakuja kutuambia ya kwamba hii pesa ilikuwa imepotea hivi asivi yeye alikuwa nje ya hiyo government. Wote walikuwa kwa hiyo government. Hakuna mwenye alikuwa nje ya government wakati hizo vitu zilikuwa zinatendeka. Alafu sasa ndio wanaungana na handshake, alafu anakuja kutuosha ya kwamba eti hii ilikuwa inafanyika na deputy president. Kwani yeye alikuwa kwa serikali gani? Okay, Dino Mboga, tumepata ujumbe wako. Tunaenda kwake Wembe TV shows. Okay, thank you brother.
Thank you for this chance. Actually, I want to say hii statement ambayo president amesema leo, when you want to go deep in it, it has an hidden meaning. Yes. Kumaanisha kwamba of course kuna mambo ambayo yamefanyika pale kwa serikali ndani. Labda kuna vitu zenye ambazo zimepotea kulingana na hii handshake yenye walifanya na Raila Amolo Odinga. Ni ya kwamba pengine kuna venye wamepanga Raila aende defend sababu hao ni loyal families tunajua. So rais mwenyewe kama unataka kuwa na amani hauwezi ukaunga mtu mkono. Of course sisi ndio tuna support baba, ndio hatukatai. Lakini haifai uunge mtu mkono ya kwamba nimeendorse huyu akwe president. Na huyo ndiye ambaye mlikuwa mnapigania kabisa kinyang'anyiro. Ingawaja huku mshinda kwa rally lakini ulimshinda, tuseme kweli. From the other side kuna hii kitu kingine. Okay, sasa tukiacha yale ya president huko, hebu nisungumzie kuna huyu mwenye amesema ya kwamba president angechukulia deputy wake hatua. Deputy, unajua deputy amepikiwa kura kwa hii constitution ambayo tunasoma, si kama ile ya kitambo ambayo president anaweza mngoa deputy kutoka mamlakani. So ile ya kitambo, hii ya kisasa, kitambo utoe deputy president kwa kiti, lazima ufanye nini? Uipeleke kwa parliament. Kisha toka parliament na wananchi na wao wataamua, sababu deputy amechaguliwa na wananchi. So hapo ndugu yangu nilikuwa nakurekebisha ya kwamba hakuna venye president angeweza kumtoa naibu wake kwenye kiti. Hakuna kabisa. Kitu kingine, kuna yule ambaye anasema ya kwamba okay, naibu wa rais yenyewe ukipiga hesabu yake pesa zenye anazotumia kwa siku moja ni pesa mingi sana. Ila mimi saa zingine namuunga mkono sababu anaenda anaiba, analetea wananchi bado na wao wanazikula sababu ni zao. Kwa sababu haizi akawaachia mtu mmoja pale, pengine huyu rais na hizo familia zingine zenye ambazo zinakula hizo pesa wakule wao peke yake. Anaenda anazichukua analetea wananchi. Sasa mtu mwenye anaenda anazichukua analetea wengine wanakula, na mwenye anazikula yeye peke yake, nani mzuri? Mimi nasema ya kwamba mwenye anaziipa anazileta ni mzuri, sababu anazitoa pale kwenye hatuwezi zifikia, anatuletea sisi wananchi wanyonge hawa wenye tuko hali nini level ya chini tunasifikia kidogo. Sema kweli Kenya yetu sasa hivi hawa viongozi wote ambao walioko kwenye uongozi, kama ni uwezekano tungewatoa wote, ambayo najua ni vigumu sana kitambo tuifikie. Tuwatoe wote, tuanze na viongozi wapya, sababu ule uozo wenye uko pale ndani ya parliament bado, hata kama tutamchagua yeyote leo hii, bado ataenda kupigania ajilimbikizie mali yeye mwenyewe na achukue, ili okay, kwa akili yake anajua ya kwamba muhula ama tamu ijayo nitatumia pesa nifanye nini ndio nipate uongozi. So sitaki niongee maneno mingi sana kwa sababu ya muda. Ni kwamba uongozi wenye ambao uko Kenya yetu ni uongozi mgumu sana. Kila mtu uchukue kura yako, uende tu upige kura, sababu unajua wanasemanga ya kwamba wewe kazi yako ni kupiga kura, uache kuna wenye wanajua kuhesabu. So wewe naenda tu upigie Raila wako, wewe naenda upigie Ruto wako, upigie Kalonzo wako, yule mwenye ambaye utapenda, lakini kura za Kenya hatutaziweza kama. Wanajua wenyewe wenye ambavyo wanaongoza, sababu Raila 2007 ameshinda kura hakuongoza, 2013 akachukua kura hakuongoza, 2017 akachukua kura hakuongoza. Je, hii 2022 ndio atakubaliwa kuingia? Hatujui jinsi itakavyokuwa. Pengine huyu ni mdomo anamcheza pale, ifike pale mbeleni aseme, aambie watu wake tufanye hivi. Sasa sisi jukumu letu ni kuchukua kura, tupige kura, tuchague kiongozi ambaye anastahili na mwenye tunaona ya kwamba anaweza tusaidia. Wacha nimalize kwa kusema ya kwamba watu wote tuwe makini. Hizi kura ambazo zinazokuja si kura mzuri sana. Wenye wanaenda kanisani sipi kuenda kanisani na waiombee nchi yetu. Asanteni sana. Asante Wembe TV kwa sababu ya mchango wako. Nikidhani kwamba
Ni nani hajaongea hapa? Anaitwa Emone KV. Thank you. Mpiamono. Thank you ase kwa navazi. Okay, Kiswahili. Wembe, nashukuru sana kwa kutukumbusha. Ni kweli hapa mtu anaitwa deputy president halijaguliwa na wananchi. Hiyo ni kweli. Tukuje kwa hiyo mada ya leo. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alisema Pole Monike hivi nimekumute. Pole gaki, pole sana. Pole. Haya. Sasa kusema ukweli, ile venye Wembe amesema, mwenye utachagua wewe ndio kuna uamuzi wako wewe mwenyewe. Mimi siwezi kuambia kuja pande pale, hata kama anatoka nje ya mada ama urudi pale. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kusema atipigia. Unajua ni wale watu wanaamua ati ako upande wa Raila. Alisema si ati namuunga mkono. Hiyo ni kitu yenye ulisikia ama mlisikia. Si ati hapana, wewe bwana. Ulisikiza hiyo statement yote? Huyo jamaa alisema hapana, acha kukataa kitu alisema. Fred, kila mtu huwa anakuwa na opinion yake. Sasa ukiongea inakuwa ni kama mtaanza kudisrupt. Yes, kubishana. Fred, kitu yenye nasema Mheshimiwa Raila Kenyatta alisema hivi, si ati namuunga ndugu yangu Raila Amolo Odinga. Alisema hivyo, ndugu yangu Raila Amolo Odinga. Mimi tulishikana mkono tufanye kazi. Nikakwambia hivi mara ya kwanza wakati nilianza hapa. Kabla ya handshake already walikuwa wamekosana na Mheshimiwa William Ruto. Kwa hivyo si ati handshake ndio ilifanya wakakosana. Walikuwa already wamekosana. Wakikosana ndio handshake ikakuja. Na nakwambia hivi kiukweli, ile Uhuru aliangalia chundani akaona huyu mzee hatamsaidia kwa hii, kama si yeye. 2013 hakuna kitu wenye walifanya. 2017 ndio Mheshimiwa Uhuru amefanya kazi, ndio kazi imeonekana. Hii miaka mitano yenye yaenda kumalizia, tuseme ukweli na ukweli usemwe, hata barabara ndio zimeonekana, zimetengenezwa. Lakini 2013 to 2017 hakuna kitu yenye imeonekana. 2017 to 2022 ndio maana tumeona barabara zimetengenezwa. Hiyo ndio maana handshake aliona Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ndio mtu anaweza msaidia. Ndio mnaweza sema ndio amemua. Wacha niseme venye Frida amesema. Ndio, hata kama mnataka kusema kila mtu ako na sababu ya kusema huyu ndiye anaunga mkono. Kwa nini? Ameona huyu mzee amemsaidia. Kwa sababu amemsaidia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aache legacy yenye iko sawa kwa inchi fenya anaanza. Kwa maana mwenye nataka kuuliza before ni sawa. Unajua Raila alishinda uchaguzi vizuri 2007. Lakini unajua ni nani alimzuia kuingia State House? Ni huyo Uhuru na Martha Karua. Ndio walizuia Raila kuingia State House. Sasa ndio atamuingiza State House. Waje kudanganyana bwana. Ni Martha Karua na John Michuki. John Michuki ndio walimzuia kama Uhuru was the man. What are you arguing you guys? Hapana, Uhuru alikuwa opposition, walikuwa pamoja na Raila. Wewe enda huko bwana. Tu sasa nani alizuia hao Raila si nini? Asiwe president. Tunaingia vitu za tuongee. Nani anazuia? Ni Samuel ni Kivuitu ambaye alikuwa anasimamia IBC na danganya huko bwana. Uhuru anawadanganya bwana. Ni vizuri tuongee kitu yenyewe tunajua. Mimi unajua ni vizuri tu tuongee kitu yenyewe tunaongelea tu hapa. Tukianza kuona vitu za history hii nini, hiyo tutaongea baadaye huko kwa group. Papa, hiyo sio history. That is the fact. Uhuru 2007 hakusimama for the president, alisupport Kibaki. But the real sense
Raila wins the election. Papa, Nani si walizuia tumemaliza huyo mtu hiyo? asiingie Sawa, 4,000? tumekusikia Freddy. Sawa Bwana. Mr. Freddy, Freddy. Sawa Mr. sawa, Freddy, let me tumekubali. Nijidanganya na huyo mzee ako na kura moja. Na sisi ndio tumempea Sawa, kura. Sisi penye sawa, tumemkatia. tumekubali. Now, Papa, I think nafasi ni yangu sasa. Yes, ni yako na Steve. Unajua Nash, Okay. walinikatisha si kumaliza, lakini is okay. Mnapeananga nyinyi watu wa NASA, nyinyi mnapeananga manafasi mingi. Nimetoka nimeenda hata. Sasa nafasi gani? Si tumesecurity bro. Sasa Nashi anapewa aje nafasi kila saa na kuna watu wengine wanafaa. No, si mimi ndio nimeanza. Mimi ndio nilianza, wengine wote wameongea. Umeanza nini Nash? Mr. Freddy, wewe ndio umefanya interruption mpaka mtu hata unajanganya baba ajui. Wewe Monyo. Monyo, acha kuongea propaganda mingi. The president said in Kikuyu anasi watu wake wa Freddy, you are reducing this platform to your, I don't know what I should call it. Mr. Freddy, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta acha kushika na punduki ya kwambia enda upigie Raila. Uko na kula yako. Tuendelee na Steve. Freddy, wacha tu nikwambie kitu ndugu yangu. Kumbuka wakati tunaongea hapa watu ni wengi wanaangalia hii platform, please let us behave ourselves. Nadhani hii clip yenye imechezwa mimi ndio nilianza, wengine wote wameongea, mwenyewe ndio alikuwa wa mwisho. Now mimi ndio inafaa nianze round 2 hivyo tukienda. Sasa ukiongea hivyo unajua mimi nakushanga. I don't know. Sijui hata tunadebate na watu gani. Okay, kuna mtu ameongea kuhusu deputy president eti ni kwa nini hakuchukuliwa hatua. Wacha nimwambie hatua ilichukuliwa na ilichukuliwa kinjia gani. CS mwenye alikuwa anashikilia hiyo docket ya agriculture alitolewa ndio kukaingizwa Munya kwa sababu ya hizo corruption zenye zilikuwa zinaenda hapo. So hatua ilichukuliwa, si eti president hakufanya kitu. Alafu kuna huyu ndugu yangu ameongea vizuri na nasikia anaongea vizuri, lakini anakuja anatuambia heli yule mwenye anaiba anakuja anakula na sisi kuliko yule mwenye anaiba atujipa ananipeleka. Bro, hakuna mwizi mwekundu na hakuna mwizi mweusi, mwizi ni mwizi. Wewe kama unajua kwamba hawa watu wote ni wezi, kuna jamaa anaitwa sijui nani anasimama upresident, ana any scandal, ni manifesto yake ni akichaguliwa president ataregularize bangi iuzwe China tulipe deni. You can go and vote for him. Juu huyo ndio mtu wako kilini. Lakini hawa wengine wote ni wezi. Sawa, tunakubali. Lakini we look for the lesser evil. Na the lesser evil tunaangalia track record ya mtu ndio tupate lesser evil yake. Kama umekuwa kwa ministries fulani ama wakatulishikilia cheo, ni nini ulifanyia wa Kenya ndio tukuchague. Since venye watu wengi wanasema farasi ni wawili. Farasi wawili tukiwasimamisha, nisimamishe Raila hapa na Ruto hapa. Ni nani akole lesser evil? Now we should be discussing agenda za hawa watu. Sio stories za 207 sijui wewe ulisababisha. Nani alikwambia kwamba wanasiasa uko sana? Sasa kama alimzuia kuingia 207, nani amekwambia sahi atamzuia? Hizo ni vitu zenye tunaongea non issues things. Kuja hapa niambie agenda za Ruto, sio kuniambia sijui huyo mzee akona track record. Hauijui. Wacha nikwambie ubaya wa Raila basi. Na mimi nafanya ngoja bro. Sasa nikwambie ubaya. Ngoja brother. Freddy. Why don't you behave? Fred, nataka tu nielewe. Unaona hizo points zenye ni mbaya utazieka, alafu akishamaliza utaongea. Freddy, umeniuliza uzuri wa Raila. Sijakueleza, unataka kunieleza ubaya. Hivyo ndio huo una debate surely. Tukiangalia Raila, tumwangalia wakati alikuwa prime minister. Ni nini alifanya? Ni mambo mangapi alifanya? First of all, alikuwa kwa ministry ya roads. Wakati wake ndio kulidesigniwa barabara ya Thika highway.
mpaka anabomoa nyumba za Wakikuyu. Wakikuyu wakaanza kusema huyu mtu anatubomolea manyumba, lakini sasa hivi hao mandugu zetu ndio wana benefit na hiyo barabara, sio wewe hata Mkisi. Wakati aliingia kwa nusu mkate, walituletea free primary education yenye I'm very sure wewe na mimi we are part of the beneficiaries wenye wali benefit from free primary education. Huyu Raila amehusika kwa kikosi ambacho kilileta katiba mpya ambayo Chief Hasla alioppose. Sasa hivi wewe ukisimama hapa ukiongea vibaya ni kwa sababu ya huyu Raila. Sasa hivi unaweza mtusi, unamwambia ako na kura moja na hakuna kitu inafanyika. Unaingia kwa bed unalala, unaamka asubuhi hakuna mtu anakuja kukuuliza. Laiti ingekuwa ni ile katiba ya kitambo tuko nayo, sasa hivi ungekuwa kisi prison wewe. Sasa kuna vitu unajua, mtu ukiongea, tusiongee tu kama watu wenye tuko blind. Ndio, mimi sisemi eti ni mzuri, sisemi eti amefanya sana, lakini hiyo ndio lesser evil yenye mimi namjua nayo. Sasa wewe wakati unakuja na wewe na mtu wako, usiniambie ubaya wa mtu wangu. Wewe niambie uzuri wa mtu wako, akishinda huyo wangu, nitakuja kwako. Wacha propaganda zenye hazina miguu na kichwa. Nimemaliza. Wacha nikujibu. Freddy, haunijibu. Tunaenda na quorum venye iko, itafika time yako usubmit. Si tunazibana. Kama ni swali uniulize. Sawa, wacha nikuulize swali. Na mimi nikupea reason why. Muulize swali, lakini kama ni reason una submit ama unaniuliza swali? Wewe acha kunipea condition mingi. Wacha kunipea condition mingi. Wacha niongee. Haya, ongea baba. Wacha ni remove studio na nirudi ndio hii yako ipotee. Okay. Iko hivi, Fred unaweza kuongea? Oh, nita mute. Fred. Mtoe kwa hiyo akaunti ingine. Fred ako mara mbili. Hebu mtoe kwa moja. Right, Fred. Sasa mtoe zote aingie. Okay. Ameingia na moja. Yes, ongea. Reason why wezi support huyo mzee. Ndio. Huyo mzee has been an MP. Huyo mzee amekuwa ni kama Rangata constituency on that side direct ikiwa ndani. Unaona hata neti haiwezi mwalao kwa sababu ni uongo. Sikia wewe, acha kusema ni uongo bwana. Atoke arudi. We cannot hear you. We cannot hear you. Tafuta net alafu rudi. Kindly. Atumsikii. Asante sana Isaac, umepotea sana. You look good by the way. Najua wamama hapa hawezi wakakuambia ukweli. Yes, thank you for coming. Mbona umetulia hivi? Fungua kamera. Hapana, sitaki kufungua kamera because it's nimezima simu, niko kwa kitanda. Nataka ku give I want to support Nash T hapo kidogo. In fact sijasikia chenye mnaongelelea vizuri. Sijasikia chenye mnaongelelea vizuri. Nimetoka kwingine nikaingia pap. Ebu nipe nini chuchu haraka nikienda. Okay, kuna statement ambayo tulicheza statement ya kwanza. Sijui uliona statement ya kwanza?
but it's all about yale mambo ambayo kidogo rais aliongea leo, na lakini the second part tuliweka akisema kwamba mimi si support Raila kwa sababu ya kwamba yeye ya kwamba I don't know, ebu Nasti mu explainie. Naona ni kama nikiexplain nitaonekana ni kama naegemea upande fulani. Okay, yeah, the president alisema si support Raila kwa sababu kwamba akuwe president, lakini ninataka tushikane, ni kwa sababu tushikane, tulete Wakenya pamoja. Hiyo party ndo tulikuwa tunadiscuss ya. So you give your opinion on that point. Okay, for me, I want to say that tangu hii handshake ikuje, things have really changed, and they have changed for good. In our favor, unaona. Ukiangalia kuna nini, yani maendeleo ukiangalia vizuri venye sikuwa na follow vizuri, ukiona time yenye Ruto walikuwa na rais pamoja, na ukiangalia wakati Uhuru wako na Raila na hiyo handshake, things have changed very good and very nice. Though hata kama nini cost of living imeenda juu, we don't deny, lakini hii mambo ilianza kitambo. Hii wizi ulianza kitambo. Huyu mzee wa Sugoi aliiba kitambo. Unaona? So kitu yenye ilishtua leo ukisikia rais amesema, unaona hizi pesa zenye mnaletewa kanisani, hizi ni za wizi. Hizi ni za dams zenye mlikuwa mtengenezea mkunywe maji. That's so embarrassing. Let me tell you, there's nothing, hakuna kitu yenye inaumanga kama kukaa bila maji. Leonard, kukaa bila maji. Yani you see those people in Turkana, in Marakwet, they don't have water. Alafu mtu anachukua mamilioni anaenda kumwaga kanisani. Unaona? Eti yeye aonwe yeye ni mzuri, anachua kuomba sijui bla bla bla. We give according hata wewe venye, hata sisi venye tuko hivi, hata tukitoa 10% Nash, we give our 10% according to our salary. Si ndio? Si kupepa pesa yoyote napeleka then you kumaliza what you started. Wacha nimalize kuongea kwanza. So for me, I will say that President Uhuru has done good, but Raila Odinga is a peacemaker, by the way. He's a nice guy. There is no day I will just I will wake up and start supporting nianze kusupport mtu yeyote sijui nini. No, Raila ni mtu mwenye anapenda amani. Na ukiona mtu mwenye wa opposition anakuja pamoja kutetea Wakenya, this guy, this time around he must. This time around we are ready for him. This time around we will support him. This time around tutamsukuma. Baba must rule this country. We must change. It's time for change, in fact. Mwenye anataka kuniua hapa na maswali mingi, mimi si wenu, unijui. Don't ask me anything. Baba must rule this country. No, listen. Me, I'm not your sister. Me, I'm not your sister. Don't ask me question. Give your own opinion. Hapa si kurushana maneno. Hapa tunaongea, tunauliziana tu maswali. Hawa ni wale wajui mali. Hawa ni wale wanasikia ya leo, wanakuja kuongea ya leo. Brother Mkokoti. Kwa sababu hauko umechangia, lakini najua uliwatch hiyo clip ya tumeplay ya pili. No, listen. Maneno ya clip. Okay, kuna kitu ni wanda kuulizia msichana. Maana ametoroka. Unajua? Hawa ni wale, kama kuna mama mwingine hapa alikuja hapa. Yanasi ulikuwa ile siku. No kwa lenge yule mama mwenye alikuja on Sunday. Tuache. Wewe ukwali kwa deno. Alikuwa anasema ati Ruto anasafirisha wafuasi kutoka Nairobi kwenda Mount Kenya. Nikamkataa. Ulikuwa nasi? Mkokoti, wewe ndio uko hapa. Mimi nilikuwa hapa Sunday. Hiyo story iliongelewa Sunday.
No, nilikuwa hata hiyo siku mimi ndio tulikuwa na Alex. Tukakuwa na Katwe. I remember mimi sikunywangi pombe. Hiyo ni Okay. ni mimi nilikuwa studio. Okay, sasa acha nikuje kwa mjadala. Nilisikia hapa nani akiongea nikarushwa nje. Fativo nilirusha nje. Nashi anaelewa shida zangu. Niko na swali moja Nashi. Ndio maana naamini niongee yangu. Nimesikia mkisema bra mambo mingi juu ya Ruto. Nataka Nash uniambie track ya record ya Raila Amolo Odinga akiwa member of parliament. From there uache maana akiwa waziri. Umeelewa Nash? Uniambie jenye alifanya akiwa member of parliament akakuja waziri mpaka opposition amefanya kazi yani ya opposition mpaka handshake. Wacha nikuchape kwa uso. Alipigania multi-party akiwa mbunge. Yes. MP. Akiwa mbunge alipigania multi-party. That's alifanyia way nini back. Watu wa Kibera? Sikiliza. You know, it's hard. Kuna mtu ako na microphone yake. Red amefunga. It's hard. It's hard to reduce Raila Amolo Odinga to how can I put it? Raila ni mtu ni nationalist. Unajua yule wakati unamreduce to that angle. Ngoja. I'm answering your question. Sikiza hata kuelaborate kitu. Nataka uniambie akiwa member of parliament alifanyia nini watu wa Kibera? Alikuletea multi-party. Hiyo that's a national. Achana that's a national. Kuachana mambo ya akiwa member of parliament. Sikiliza. Raila Amolo Odinga has never been my member of parliament. Yes. Raila Amolo Odinga has never been my member of parliament. That one I cannot answer. Ni kama venye saa hii wewe nikuulize. Kuna history Kibera. Relax. Ni kama venye saa hii nikuulize. Deputy President alifanya nini Sugoi when alikuwa member of parliament? I can tell you for free. Hauwezi sema. Na kama utasema utakuwa unatudanganya since we have that record. That one I'm very sure 100% utatudanganya. Siwezi kudanganya. Mimi niambie, that's why wakati ninapatiana zile nimekuambia nimeanza na track record yake wakati wako kwa serikali ya nusu mkate. Si kuanzia way back. Na wewe it will be better mtu wa UDA aanze kunipatia track ya deputy president akiwa deputy president. Mimi sijaitisha za huko nyuma. Okay. Simple as that. Number one jamaa akiwa mmeanza kusema anaipa anapeleka pesa kwa huyu jamaa. Ukifuatilia track record huyu jamaa alianza kutoa hata kama akiwa member of parliament. Acha amekuuliza question nzuri utaki kumwanza unampeleka Suskis. Unajua hii ndio shida ya watu ODM. Listen, unajua ndio maana napenda Nash anasikiza ikimuuma ananijibu. Hata nitakuuma hata masikio. So Nash, mimi hiyo kitu najua ukienda huko mahali unamwambianga Sugoi MB akiwa MP. Huyo jamaa enda ufuatilie mzuri. Huyo jamaa amefanya mambo mingi huko kwao akiwa member of parliament. Hii maneno mnaanza kusema ati anatoa pesa, ati anaiba pesa. Of course agiba acha ipa turete. Raila yeye anaiba anafanya nini? Bado sasa watu wa Kibera wanasumbuka hapo tunao. Amefanya mambo gani kwa hapo? Wapi? Huyo jamaa ukienda kwao, acha nikwambie sasa. Acha nikwambie huyo jamaa ukienda kwao huko Eldoret huko. Hakuna hii constituency hakuna darasa lenye iko ya nini ya matope. Kama uko Kisii unaenda utasapata mashule mingi za matope. Kibera kuna mashule za matope. My friend mwenye alichenga hiyo shule ni mtu anaitwa Daniel Toroticha Arap Moi. Hizo shule sasa hii ndio shida yenu. Hii ndio shida. Nataka uniambie nani akiwa of parliament ndio tukuja akiwa prime minister. Hapo unajua naserewa maneno yenu. Si propaganda. Baba ni kidogo tu. Just another kidogo tu naomba nijibu huyu muungwana. Muungwana waje nikwambie hivi. Kitu yenye unasema mheshimiwa Raila Amolo amefanya
hii freedom yenye unaongea, hiyo ndio kitu ya kwanza. Sawa? Ndio maana mtu anaitwa SK Masharia anamfuata mpaka wa leo, Moi akitaka kumfungia TV. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Kitu ya pili, multiparty venye Nasha amekwambia, hata Wiruta haingekuwa kama yes, kama kitu kama hiyo. Ukienda hii inaitwa yeye akuchinyima kama aseme wacha hii barabara. Wacha propaganda mingi, wacha propaganda mingi. Nataka uniambie akiwa member of parliament. Mimi nakwambia kitu yenye ninajua. Achana mambo ya national. Nataka uniambie akiwa member of parliament alifanya nini ndio tukuja akiwa minister. Alikuwa yeye anafanyia wananchi wote. Si ati alikuwa anafanyia wakabila peke yake. Alikuwa anafanyia akwe Mkisii, akwe Mjaluo, akwe Mkamba. Barabara yenye alileta wakiwa collision na Mwai Kibaki fika. Huyo ni Mheshimiwa Amolo Odinga. Kwa hivyo ati alifanyia because anataka afanyie Mkizie afurahie. Yeye alikuwa anafanyia wananchi wote. We Monyo. Nataka nikwambie kitu moja. Laila angefanya because Laila ile legacy ya papa yake iko. Huyu jamaa anaitwa Ruto Hasera Nation, huyu Hasera wetu. Hakuwa na legacy yoyote. Hapa angefinyiliwa venye huyo jamaa alifinywa ile wakati alifinywa Makende. Na yeye angefinywa. So Azaindi amepata nguvu ya kuongea na yeye wacha ongea akiwa. Nani aongea? Mimi tunaongea kitu yenye hata ujui. Mr. kitu yenye unaongea inavaa withdraw your statement. Mtu asikie tafadhali. Siasa yako ipeleke kwa Kisii County. Tulia bwana, tulia. Kai. Mnaenda hadi mnasahau kwa inchi bwana. Kai. You see now, that guy, I withdraw your statement if ameongea hivyo, please. For what reason? I cannot withdraw. Mimi unasema unajua kile yenye amekufanyia inchi. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga amefungwa miaka 7 tena akakuja akawekwa 9 kwa sababu alikuwa anatetea mwananchi wa Kenya. Mister, si ati alikuwa anajitetea yeye mwenyewe, alikuwa anatetea mwananchi. Nini huyu Ruto amekufanyia akiwa deputy president? Papa. Hello, Papa, unajua the problem is when you are reducing Raila to a village kingpin, hapo ndio inaleta shida kidogo. Kwa sababu I remember Raila, he was the member of parliament, ni part of Lang'ata. In fact, it was Lang'ata constituency, sio Kibera constituency. So wakati mtu hapa anakuja anakuambia stories zenye ziko upside down, unajua mimi nashangaa. Na kama tutawaangalia from that level unawaangalia wewe, basi huyu ndugu mwenye unatusongezea akona problem. Maana first of all, if I may ask you a question, why is it that the former president Daniel Arap Moi raised him politically? The same Daniel Moi died bila kutaka kumuona karibu na yeye. I don't know whether you can answer that question. I don't know. Ni kwa nini mtu akumente, akulete kwa siasa, akusimamishe? Huyu mtu inafika wakati anaenda kaburini, anajua mtaionana tena na anakataa, hataki kukuona kabisa. Is there something that we don't know? Sasa hivi tuko hapa tunazozana kwa sababu ya maneno yenye yameongelewa Sagana. Wakati President Uhuru Muigai Kenyatta, remember, huyu ni deputy wake, anamjua in and out than me and you. The president is the president of the Republic of Kenya. Haezi kuja kusimama mbele ya TV aanze kusema vitu zenye haziko.
aanze kupaint tu mtu ubaya wenye hauko. My friend, we need to sit down. We need to check this. What is it that this guy is doing yenye inaenda against na hawa watu wote? Iende against na Moi, iende against na Raila, iende against na Uhuru. Wewe mimi niko na jibu. Yes, Uhuru ako na uchoyo because huyu Ruto ametoka chini akiwa ako deputy president na amepata umaarufu sana. That's why anataka kumrate down. Anataka kumrate down because huyu jamaa ametoka nowhere. Ndio ako deputy president. Ndio sasa anataka kuwa president because ile legacy ya huyu jamaa. No, sikiza, si wote nidanganye basi. Hata wanasiasa wanawadanganya ndio mnawapigia kura kama hii 6K. So why huyu jamaa anasikia uchungu? Hata wewe Nash, acha nikuulizie swali moja. Tuuliziane tu hapa kama wanaume. Nash, wewe uko opposition na mimi niko kwa serikali. Huyu papa, hapana papa kwa huko kwenu. Fred wangu ako nyuma yangu. Fred sio alienda wapi? Fred ako nyuma yangu, ndio deputy wangu. Apate mimi Makokoti nimekuja kuungana na wewe Nash. Huyu Fred atafikiria aje? Kuna vitu zingine hapa sisi hata sisi wa Kenya tunastahili kufikiria. Na ile vitu huyu jamaa amempiga vita mbaya sana. Kwa ile historia ukifuata historia ya Kenya hakuna msikiza. Acha niongee. Acha niongee papa. Please. Nimekupea nafasi yako wewe amtakangi sisi tukieleze. Kwa ukifuata historia ya Kenya sikiwangi historia mzuri, lakini mimi najua hakuna deputy president amekuwa deputy president atoke kuwa deputy president akuwe president. Hakuna. Nataka uniambie ni nani? Nashi ni wewe. Amuka. Oh, okay. Umenipa nafasi sasa. No, sasa jibu swali niendelee. Sikiliza. Since tupate independence. Usiende hivyo kama cherehani yenye inashona suti. Tulia, twende hatua kwa. Yeah. Umeongea kitu kwamba rais alileta okay, sawa nitaenda venye unataka. Mimi najua hakuna venye, unajua kuna kitu kimoja ujui, yani katika upande wa kuongelea siasa mimi hakuna venye naweza nitoa upande wa facts, lakini kama ni uongo mimi kama tuko hapa kubishana uchukue kikombe, mimi I'll give it to you, utachukua hiyo trophy. Lakini kwa upande wa facts, laying down the facts, my friend, hautaniweza. Wewe unatuambia kwamba walishikana mkono, deputy hakujua. President yako kwa record kutuambia kwamba alibrief his deputy whatever they were doing with the former prime minister. Mpaka ako kwa record wakati BBI ilikuwa inazinduliwa, deputy president alikuwa amekaa hapo kando. Kama kweli rais alidanganya, deputy angekanusha ile siku. Na wewe ninafurahia kwa sababu umesema na mdomo wako kwamba hakuna mtu ashaikuwa deputy na akakuwa president. So we have an answer kwamba huyo ni deputy hatakuwa president. So case closed. Unaona hata ametoroka. Haya. Anyway, tushaongea mengi, tumekula mengi. Sasa ni wakati wa kuongelea one major thing. Baada ya rais kuona kwamba corruption imechacha, what will be your advice to our president on the matters of corruption? Ata deal na stories za corruption badala ya kuongea kwamba amefanya hii, huyu amefanya hivi. What will he be doing to these people ambao wanafanya wamejiunganisha na corruption sana, badala ya yeye kuja kuongea ninawajua anastahili kufanya nini? Because there are some countries ambazo president amesema, some of the presidents waliamua ukipatikana tu na corruption jela, na ukweli inapatikana like mtu anaenda jela tu straight ni kitu ya kupingana. So what will the president do? Okay, kwa hilo you know the problem Charidika, our system. Charidika, after 24 hours
Nijibu, sikutoroka, nilifurutwa niambie. Ulivurutwa na nani? Swali lako Wewe unajua. Si nimekujibu. Si nimekujibu nikamaliza mpaka wewe mwenyewe ulimalizia kwamba deputy hata kuwa president. No. Si hapo ndo tulimalizia. Okay, ama kuna nyingine? Okay, baba, only 3 minutes ama 2 minutes niongee nijibu huyu Nash. Nash ni rafiki yangu sana. Unanijibu Mombasa siku moja. Na kujibu direct. I will host you. Na kujibu. Sasa hii ndio hilo huyu jamaa akona uchoyo. Huyu jamaa amekuwa deputy wangu na amevutiwa sana, anataka kukuwa president. Hii ni historia anataka kumake Kenya. Hiyo ndio huyo jamaa kuna uchoyo mbaya sana. Hiyo maneno inani amesema papa, amesema pot corruption. Tuko na maneno, wamezundua vitu mingi sana. Watu wenye wana hate speeches wako na koti yao. Watu wa corruption wako na koti yao. Tuko na churches Kenya. Kwa nini wasimpeleke huko? Kama yeye ni mwizi, si wangempeleka. Wanamwogopa, ana bunduki anawapiga. So hii issue ya Uhuru na Ruto kukosana, Uhuru aje akuje clearly atuambie huyu mtu aliniibia pesa, sasa nataka kumpeleka kotini. Si maana tu ana hide because anataka kupea nani uongozi, aende kuwalindia mali yao. Ninaweza jibu. Umemaliza, usifutwe tena uende. Now, story ya kumbuka Kenya tuko na problem moja. Ebu papa imagine. Saa hii deputy president anaitwa mwizi na kuna watu kama hawa wanatamani watoboe screen watoke wakuje wapige mtu. What if siku moja kuamuke usikie deputy president ameshikwa yuko ndani? What will happen? Hapo sasa ndio najua yeye ni Sikiza nijibu. Listen, I'm answering the question. Sijamaliza. Umeniulizia swali mimi na kujibu swali. No. Wacha nijibu ni mali. No, behave. Sasa unajua tuko na rais ambaye anaangalia mbele. Kwa sababu gani? Kenya tuko na issues zenye wakati kiongozi fulani amefanya jambo anasingizia jamii. Yaani anachukua jamii yake anaweka nyuma yake. Of which yani akifanyiwa kitu tu utaona jamii yake inainua, mtoto wetu anafanywa hivi. Ama supporter wake wanasema mtu wetu. I can give you a very small example. When Sonko used to be taken to court in Nairobi, I think those days ulikuwa hujaenda Maju, ulikuwa hapo, ulikuwa Nairobi. Tumesema umefanya nini Nairobi? Okay, sawa. I think you were in Nairobi. Wewe mwenyewe ni shahidi. Huyo ni Sonko, imagine. Nini kilikuwa kinafanyika Nairobi? Maandamano everywhere. Lakini at the end of the day, hata wewe mwenye unaandamana nikikuja nikuulize, hivi Sonko ameiba hii pesa, kuna venye amekusaidia? Hakuna venye amekusaidia. Lakini kwa vile tu unajua, huyu ni mtu wangu ninamsupport na anafanyiwa hivi, kama amefanya ama hajafanya wewe hutaki kujua, wewe unaandamana tu. Hiyo ndio problem. Now, president on record kusema anataka Wakenya waunganishwe, si mtu wa kugawanya Wakenya. Maana anaangalia, alafu timing pia haiko kwa upande wake wenye unaweza kusema now, hey, deputy president kama ameiba, si makoti ziko, si wampeleke. Timing is not on his side. And that's why unasikia Raila Amolo Odinga akisema is going to deal with corruption. Is going to deal with corruption. Never on this earth since nisikie deputy president akianza kukampeni nimemsikia akitaja neno corruption mahali. Hajasema venye atadeal nayo, hajasema venye atafanya. At least hata kama yani sijamsikia. Afadhali baba, hata kama mnasema kwamba kuna mwingine alikuwa hapa anasema eti sijui ana support watu wenye wako corrupt, at least yeye tumesikia akiongea. Hata kama hatafanya, kuna siku tu mtu kama papa hapa ni mwandishi wa habari, atakuja kumkumbusha kama atakuwa president. When you are looking for the vote, you said you are going to deal with the corruption.
lakini deputy president hakuna mahali ameiongelea, kwa sababu anajua he is the king, he is the whatever, how do we call the godfather, anajua. Kwa hivyo maswala kwamba mnatarajia eti Raila rais amchukulie hatua, hilo kwa sasa hivi halitafanyika, and that's why you see wakati kulikuwa na issues na upande wa irrigation na agriculture as a whole, CS wa hiyo mwenye alikuwa anashikilia hiyo docket alifutwa kazi, alikuwa anaitwa sijui Kirchiri sijui nani, something like that, alifutwa kazi akapatiwa Peter Munya. Rais anajua kwamba deputy president alipigiwa kura, si mtu wa kuendea venye unafikiria, si mtu wa kufutwa kazi venye unafikiria. So vitu zingine tuongee tukiangalia facts ziko wapi, time ina give hiyo chance hicho kitu kufanyika. So we need to sober up. Nash. Alright. Baba. Kidogo nipe nafasi. Unajua nimesikia my brother akiongea hapa. So kulitokea na time gani ya kupeleka BBI kwa koti? Kulitokea, unajua vitu zingine zizi wa Kenya, wacha tuangalie mahali tunapelekwa kubaya sasa. Huyu jamaa anaitwa Uhuru ameonyesha mzae mahali anatoanga madeni. Sasa anakuambia saizi, wacha nikwambie ile bei yenye itaenda kupanda ya vitu zingine Kenya. Mimi acha nikwambie, nasi tuko hapa. Tuko next year iko karibu ama mwezi wa 9 utaona. Lakini kitu mimi naweza kuambia, wale watu wako kwa Raila nyuma wako corrupt. Akina Murage, ulisikia president akisema ni pesa kungapi ndawaweka hapa mbele, waliwekwa. So huyo president hata yeye ni corrupt, yeye ndio msaliti mkubwa, ndio mwizi mkubwa. Because wacha nikwambie baba kitu moja, sisi kama wa Kenya, Nash nimemfuatilia sana, politics ya Nash ni mzuri, anaanga hate speech, anaongea tu poa na anasikiza venye tunamwambianga. Kwa hii Kenya kila mtu ni mwizi, lakini ile succession yenye nataka kufanywa inafanya succession because wale watu wako, nakwambia wale watu wako hiyo nyuma, hapa nyuma. Tarehe 9 inafika mwezi wa 8, tutaonana hapa mtu kumuntu hapa tu hapa nasi, tuone hiyo maneno mnatuambia kama itafaulu. Because hizi kama Wakenya tunastahili kuangalia hapa kutaumana vitu mingi kama wanaleta sijui mapili kwa bunge zenye zinafaidi huyu jamaa anaitwa Friday. Ndio nitakupea mwelekeo Wasimio kwamba Friday ndio nitakupea mwelekeo na nitakwambia hapa kama umeruka topic tena. No, hapana, mimi naenda, lakini Friday ndio nitakupea mwelekeo wa Azimio ya kuzima, na nakwambia ukweli hapa, utajua hiyo siku tutapatana hapa. Mungu akubariki. Okay. Thank you so much. By the way, we are up to time. Acha niasome SMS ambazo zimeingia alafu tutamalizia. Watching from Nairobi, Westlands, power is generally valued as it offers success to numerous tangible and intangible benefits. Fear of losing it might therefore initiate behavior responses aimed at capitalizing on those benefits while it is still possible. Therefore, we purpose that leaders' fear of losing power may sway them to engage in self-serving behavior. Moreover, we urge that their effects is particularly strong in environments characterized by competition and rivalry, given that such. That is Nicodemus Magere kutoka maeneo sijui ni Westlands pale Nairobi. Evelyn on Dego anasema kwamba we can't see. Okay, that one we can just avoid it. Wananiambia Fredi alitubo, asijui aliwabo nini. Alafu Jennifer Keruba anasema call police. Maswali ni mingi.
Aya, Evelyn Ondiga anasema kwamba next time watching of you daily from London. Thank you so much. Nasambaza hii channel to friends. Namsambaza hii channel to friends here too. Good job. Thank you. Okay. Michelle Rojito anasema kwamba watching. Wamula wakula huyo Ruto ni na wakale. I don't get this nini. Moi Calvin Musa anasema kwamba Moi hakukataa kumuona Ruto. Hiyo mipango ni ya wanasiasa walipangia naibu rais. Michelle Rogers anasema kwamba Raila alisema leo wameongea na Uhuru wapunguze chakula. Haya basi. Alisema kuhusu mbolea. Unajua kuna watu alisema ataongea na Uhuru waone venye wanapunguza mbolea. Si alikuwa na watu wa kutoka how do we call it? North Lift na South Lift walikuwa wameenda kumtembelea leo. Okay. Anyway, your message to the president ikiwa atatazama hii video, what is the message? Uliongea about corruption. Yeah, si ndio nimesema hiyo hatuwezi mwambia saa hii take an action since the time is not on his side. Kitu cha pili, zile docket zilikuwa na hizo issues za corruption, pesa kuibiwa, alisort juu alitoa hao watu na kaeka wengine. So to some extent he has done it. So sasa hivi hatuwezi tarajia kwamba aseme mtu fulani kwa sababu time pia wacha tungoje Raila venye ametupromise kwamba akiingia tadili na corruption. Let us wait and see. Na kitu yenye mimi ningependa kusema Deputy President, I don't think kwamba kwa constitution kuna mahali popote inasema kwamba Deputy President afai kusema kwamba mtu fulani ndio naona anafaa ashikilie watamu mimi nikitoka. Hakuna. Na hao watu wenye wanamwambia kwamba asiambie Wakenya kwamba anawapatia mtu fulani, mbona wao wanatuambia kwamba tuvotie mtu fulani? Kumaanisha wao ndio wenye hii Kenya, rais yeye si Mkenya. Kila mtu ako na right ya kusema kwamba mimi ninaona tuvotie mtu fulani. Na rais ni mmoja wa Wakenya. Kama wanataka rais asiseme hivyo, basi na wao wasituambie, waache Wakenya sisi wenyewe pia tuchague. Alright, thank you brother. Tumalizie hapo alafu tuseme tu may the grace, may the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Spirit be with us and forevermore. Amen, amen. Thank you so much. Tutapatana tena siku ingine ili tuweze kuzidi kwa maongezi yetu. Mungu akubariki sana. Haya.
Naam, vizuri kabisa siku hii ya leo ambapo tumeketi kwenye kile kiti ambacho kinaitwa kama ni kiti chenye moto unaowaka, kiti chenye masuala mengi ambao kwa kweli tusiposema vizuri tutaambiwa kwamba tuko mrengo fulani. Tukisema vibaya basi hata koti pale tutapelekwa, lakini ni vizuri ili kwamba mahali uliko basi karibu, ili kwamba tuzidi katika siku ya leo kwenye politics na kujaribu kujua yale ambayo yanaendelea kutukia kwenye masuala yetu ya politics. Ukiwa kwamba uko mbali na ikiwa kwamba haujawahi ingia pamoja na sisi kwenye politics, sasa ni wakati wako ambapo tunauliza ikiwa kwamba wewe anasema Paul Gitau anasema kwamba 100% sure. Karibu sana kwa wote ambao mko kutoka maeneo yote nchini, ili kama tuweze kujua, kwa sababu unajua mambo pale tunaelekea pale kwenye wakati wa elections. Wakati huu wa elections unatutaka kila mmoja, unadai kila mmoja, uwe kijana, uwe mama, uwe mzee, uwe pasta, uwe Mkristo, uwe namna gani, yani kiwango chote tunahitajika haswa wakati huu muhimu wa kuenda kuwachagua ambao ni viongozi tutakao kuwa nao tena kwa miaka mingine 5 ya awamu nyingine, ambapo tutakuwa kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2022 tutaenda pale debeni ili kuenda kuweka kidole pale. Ukishaweka, kile ambacho kinanifurahisha wakati tunaenda pale, lazima wino ikue kwenye kidole chako, na wakati huu wote lazima huwe kwamba huenda umehongwa, huenda umefanya kitu fulani, lakini kila siku zote, kila wakati tunaambiwa kwamba siku zote tufanye mambo yetu kimakini na tuyafanye kwa sababu ya njia ambao inastahili. Karibu sana kwa wote ambao mko kutoka pembe zote za nchi ya Kenya, ambapo tumeingia hapa tuweze kujizatiti na kuweza kuyatambua kuyachambua mawili matatu kuhusiana na siasa siku ya leo, ambapo hii leo unaangalia kule walipokuwa leo wale wanaazimio wamekuwa pale Kilifi County, kwa hivyo wako Pwani section pale, na hao wengine sijui wako wapi, utatuambia. Sasa tukianza pale tutaanza kusema ni kama kwamba tunaelekea tuko katika mrengo fulani. Hapana. Kwa hivyo karibu sana from your place, inaweza kuwa kwamba ni kaunti zote nchini. Kwa hivyo from where you represent, you just represent your county, text in. You can text in useme kwamba unadhani kulingana na uchunguzi ama kulingana na ripoti iliyopewa na Notorift, shirika la Notorift, kwamba unadhani bado Ruto yuko kileleni, na unasema ni kwa sababu gani, na ndipo sasa tuweze kujua zile facts za kwako pale ni kwa nini unadhani kwamba ni hivyo, na kama sivyo, na kama unadhani kwamba ni baba kwa sababu tumemwita majina mengi sana, kama unadhani ni baba, ni lipi hili ambalo unadhani kwamba litamfana yeye kuwa kwamba ndiye atakayeweza kuchukua nafasi hiyo kama kiongozi tutakapofika pale katika uchaguzi wa mwaka 2022 tarehe 9 hapo Agosti. Hapo sasa tumeketi, karibu sana tuweze kuingia hapa, tuweze kujua jameni, ni yepi haya ambao kidogo unadhani kwamba rais ameyafana ama huyu ameyafana, ambayo itamfanya kuwa nambari 1 katika uchaguzi ambao tunaungoja. Unajua kumekuwa na uhasama kidogo, unapopata hawa wako katika eneo lile kidogo wamesema kwamba yule mtu, yani utajua kwamba hawa wanaogopana. Mimi naweza nikasema wanaogopana, wanajuana kwamba hawa kidogo huyu anaweza akanipinga, anaweza akanibisha. Kwa hivyo wanabishana, ni watu ambao wanabishana, wako kwenye masuala ya siasa, na tunajua kwamba wako debeni. Wengine wakisema kwamba hii ni project, wengine wakisema kwamba huyu ni mdomo tu, masuala mengi, lakini tunataka tuelewe kwamba kidogo tu wewe unawaza kwamba kulingana na ripoti hii ni lipi unadhani kwamba lilikuwa kweli, ni lipi si kweli. Kwa hivyo tunataka tuelewe pale. Nataka kujua wale ambao wako represented kutoka maeneo yote nchini Kenya, leo ikiwa ni Saturday, siku ambayo ni ya 19 ya mwaka huu wa Februari wa mwaka huu 2022, ikiwa ni kwamba ni mwezi
mwezi wa Februari. Sasa niweze kuangalia pale comment kabla ya kwenda kwenye maombi. Dominic Machoka anasema kwamba kutoka Kawangware, Nairobi, Dr. William Ruto, the 5th president of the Republic of Kenya, all the way. Gary Kane ama Gary Ken anasema kwamba kutoka Minnesota, Ruto tosha, the 5th president. Haya, Kibet Segem anasema kama Ruto the 5th. Alafu pale Kibet Segem anasema kama ana represent pale Narok County. Kwa hivyo tunataka tujue the 47 counties ambazo ziko nchini Kenya zinawakilishwa namna gani. Unawakilisha kutoka county gani, na uweze kucomment pale useme kwamba ni kwa nini unadhani kwamba huyu atakuwa ni president. Kama unaungana unasema yes, this is it. Yes, the report is okay. Yes, the report is not okay. No, there is useme tu the report is okay or not okay, ili kwamba useme ni kwa nini. Tutaweza kujua watu ambao mko pale grassroots pale. Hapo ndio tunataka tujue kwamba mlifikiwa. Mnadhani kwamba hiyo ndio ripoti ya uhakika. Alright, nataka tujue pale. Link iko pale, link utashare na friends, just share, take your time ushare, ili kwamba tunapoanza mjadala huu, nataka watu tuingie hapa kwa sababu si mjadala wangu, ni mjadala wetu sisi wote. Kwa hivyo ukiwa uko maeneo yote nchini, just send this link to your friend. Send this link to your friend. Iwafikie wale watu wako nasikia kidogo kuna wale wa Minnesota, hii link ifikie watu wa Minnesota na Narok County, so that waweze kuingia ndani, ili kwamba tuweze kujadili moja mbili tatu. Kama unadhani kwamba kulingana na ripoti iliyopeanwa hiyo jana na shirika la North Rift kwamba huenda vile kufikia sasa inaonekana kwamba yule ambaye yuko nambari 1 ni Daktari William Ruto, na anayemfuata kwa unyo anaitwa kwamba ni Raila Odinga. Sasa unadhani kwamba ni Tinga ama ni Ruto? Alright, tunataka pia tujue zile hoja zako, na pia fuata hiyo stream yard ambayo nimeiweza kuishia pale kwenye screen yako, ili kwamba tuweze kujiunga pamoja katika siku hii ya leo. Lakini kabla ya kuanza, unajua bado Mungu alikuwepo na atakuwepo na yupo tu, lazima tumtangulishe. Alright, kwa hivyo kama tunataka tumtangulishe, basi tungeomba. Baba wa rehema, tunakushukuru, tunaliinua jina lako, tunalisifu jina lako. Wewe ulisema kwamba ikiwa kwamba wana wangu wamekubali kwamba pawepo na viongozi, nami Mungu ni nani nisiwape wala ambao ninaowapenda. Bwana, kwa mapenzi yako siku ya leo ambapo ni siku ya 19 ya mwaka huu wa 2022, ikiwa kama ni mwezi wa pili, Bwana, tumeketi hapa katika jioni hii ya leo mida ya saa 5 kuweza kujua yale ambayo Bwana umeyapanga mbele yetu. Mungu, yale ambayo ni discussions zetu siku ya leo, tunaomba kwamba Mungu wetu uweze kuwa pamoja na sisi. Mahojiano yetu Bwana, wacha tu ya kuogope wewe, kwa sababu wewe ni zaidi ya yote. Bwana, kwa kila jambo tumekutangulisha, ututangulie Baba, ututangulie Mfalme, ni katika jina la Kristo Yesu tumeomba, na mtu aseme a big amen. Karibu sana. Ikiwa kama uja join link, follow that link, tuambie who do you think is gonna be the 5th president kulingana na hii ambayo ni ripoti ilitolewa. Unadhani ilikuwa ni kweli kulingana na vile wanavyosema kwamba kulingana na vile wamefanya hii uchunguzi ama huu uchunguzi na shirika la North Rift wanasema kwamba uchunguzi wameufanya kutoka grassroots, wamepita pale county to county, wanasema kwamba the best man for this sasa hivi kufikia sasa, the person who is leading, wanasema sasa hii mwenye ana lead ni Ruto. Nataka tujue ukweli. Kama uko pale, ingia hapa kwenye link tuweze kujua. You can like the video, you can share the link, you can share with your friends. Watu wa pale inaitwa watu wa Kisii County, watu wa Narok County, watu wa Kericho County, Migori County, watu wa Kisumu County, watu wa Siaya County, watu wa Elgeyo Marakwet, watu wa Trans Nzoia, watu wa pale Mombasa, Kilifi, wote. Nimejaribu kuguza zile ambazo ni county za mwisho pale. Kwa hivyo tujue wewe una wazo lipi, na what
ukiwa unaendelea kufanya hivyo, ukiwa unasema kwamba ni yeye, what do you think amefanya ambacho kinamfanya kwamba awe nambari moja katika siasa hizi kufikia hivi sasa? Tunataka tujue. Ingia kwenye link. Watu muingie kwenye link bwana. Muingie kwenye link ili tuweze kujadili moja kwa moja. Let us just try to share the link. Wacha niingie pale WhatsApp niweze kushare link yangu pia na hao majamaa tuweze kuona hapa wakiweza kuingia hivi sasa mida hii ya sasa hivi, mida ya saa 5 zime katika dakika 16 saa ya Afrika Mashariki. Tuingie pale. Nataka ni share, so that's why najaribu kuingia na link na kidogo niweze kushare na wale ambao wako pande zote nchini waweze kuingia hapa, tuweze kujadili moja kwa moja bila kuogopa, bila uoga wowote. Tunataka tujue. What do you think? Walter Dembu, ujambo? Yes. Jambo. How are you? Uko vizuri? Niko mzuri, niko hapa kwa kitanda. Uko kwa kibanda? Kwa kitanda. Nimezima hata. Vizuri, lakini tutaweza kuongea hapa sasa vizuri. Nitaongea, sasa niona. Nitakuona tu. Nasema hivi. Ni kwa maoni yangu. Ndio. Naona bado Ruto ako mbele. Nakubaliana na hiyo. Unakubaliana? Nakubaliana na hiyo nini imetolewa hiyo. Ninaona ya kwamba William Ruto ako mbele. Na unadhani ni kitu kipi ambacho kimemfanya kuwa awe wa kwanza mbele ya Raila? Unadhani ni kitu kipi ambacho kimemfanya awe mbele ya Raila kufikia sasa? Kufikia sasa ukiangalia hata mimi nikifanya tathmini yangu bado ukiangalia kama Mount Kenya region bado mheshimiwa deputy president yako mbele zaidi kuliko bwana Raila Odinga. Ukiangalia Western, mimi ni mtu wa Western bado. Nikiangalia DP ako juu, ndio Raila ako kidogo na wafasi pale, lakini DP ako juu kulingana na vile Mudavadi na Weta waliingia saidio. Ndio. So ukiangalia Nairobi hapa ni kama 50-50, lakini DP anaweza kuwa juu kidogo ama Raila anaweza kuwa juu kidogo, lakini hawezi kumpita sana na Nairobi. So nikiangalia kabisa DP bado ako juu. Hata wafanye kampeni namna gani naona DP anaweza kupiku bwana Raila Odinga. Mimi nikifanya investigation yangu nimekuwa Western, nikatembea nikijaribu kuhoji watu, ninaona bila kuogopa DP bado ako juu. Hata watumie mashinani yote. Hiyo ni maoni yangu. Ni kweli. Yule mtu anaona maoni tofauti anaweza sema, lakini kwa upande wangu mimi naona kwa Raila sijui watatumia mbinu gani, lakini wajaribu. Walter Dembu. Yes. Lakini kuna mahali hujanijibu hapa. Ukidhani ni ajenda zipi hizi ambazo zinafanya kwamba Ruto aweze kuwa pale mbele? Unajua kitu ya kwanza hii mambo ya bottom up. Mimi bado si kijana sana, mimi ni mzee wa katikati hapo kidogo. Lakini hii mambo ya bottom up DP anabamba wa vijana sana na hapo. Ndio. Hiyo sera yake na vile anaongelesha watu. Watu wanakuwa na imani kidogo. Ndio. Na DP Ruto. Lakini upande wa baba unajua watu wamemzoea, is the same. Sasa huyo ni mtu tu wa kawaida. Lakini DP amekuja na njia ingine tofauti. Alafu pia wacha nikwambie kitu ingine. Kile watu wanaangalia hapa on the ground. Ndio. Watu wanashangaa mbona everybody nani kama ni CS nani kila mtu anasema baba. What is the reason? Hiyo ndio itavutia Ruto kupata kura mingi kuliko baba, kwa sababu ya influence ile iko kwa wale watu wako kwa mamlaka.
Ndio. Kuna swali Okay. lingine ama sijajibu? Umejibu, lakini kufikia hivi sasa tunataka tuelewe pia ukidhani kufikia sasa hivi ameweza kutimiza zile agenda ama zile ambazo ni promises ambazo aliyopeana Wakenya na inawafana kwamba mseme kwamba lazima atachukua. Sasa unajua promises gani zile wakati walikuwa na President Uhuru, wakati walikuwa na rais, kulingana vile na express unajua DP Ruto kile kitu anatufurahisha kwa siasa, anaongea kitu ya nguvu na anakuambia vile amefanya, vile amesaidiana na Uhuru, si ndio? Walikuwa na agenda zao 4, si ndio? Na hizo anasema zile baadhi ambazo wametekeleza na zinaonekana. So unaona at least anafurahisha hapo. Unaona? Alafu kuna siasa tena ni siasa, si ndio? Ana challenge kidogo, anasema wakati baba aliingia kwa government ndio mambo ingine hii kutimika. Unaona sasa? So mtu anaweza kubelieve hapo. Anaweza kutrust. Sasa baba hapa kidogo, hata kama amebeba viongozi wote, unajua tena mahali watu wanashangaa hapa chini on the ground. Kila governor, wale watu ambao wako kwa county level ndio wako saidia baba. Na wale wako upande wa from MPs to MCS wako saidia UDA. Unaona ya Ruto. Ndio. Sasa it makes different. Tuko na tofauti hapo. So watu wanaangalia what is the reason. Kwa nini MPs wengi wako saidia Ruto na governors na senators wako upande ya baba? What is the reason? Ndio watu wanajiuliza. Unaona? So vile mimi naona na MCS na MPs ndio wako karibu na kwa ground, sawa? Ndio. So kuna uwezekano baba atamiss kura za wananchi. Hiyo ndio inakufanya unasema kwamba enewe sasa ni Ruto. Nimekupata wewe. Haya, tuende kwake Omar. Omar, ujambo? Mzuri. Uko mzima? Baada ya kutoka jana. Vizuri. Tuko sawa kabisa studioni. Sasa leo kuna hii ripoti ambayo imetolewa na shirika la North Rift kuhusiana na vile kufikia sasa hivi yule ambaye ametangulia wanasema kwamba ni Daktari Ruto. Unadhani kwamba huo ni ukweli ama wewe unapingana? Katika hisabu za poll za jamaa kwa uji poll za IBC, lazima tuangalie hisabu za IBC. Hizi mapoll ni kuna mabloga wako ndani. Ndio. Hii mjadala kwa TV. Kuja uone. Siasa sasa hii ni mapema. Ndio. Unakumbuka 2013 wakati Odinga alikuwa famous sana mpaka Meru, huko sehemu ya Meru walikuwa naimba ngoma ya Raila Central. Ndio. Lakini kura za Kenya, kura za Kenya ni interest, na kura za Afrika zina ukora mwingi ndani. Utafurahi katika opinion poll, hata ni opinion poll gani itatoa, lakini kuna watu wanaamua ni nani atakuwa rais. Ndio. Hii wakati hii kitu ya kwanza, mimi jana nilizungumza nikaambia mimi si mtu wa Azimio, mimi si mtu wa UDA, lakini mimi niko kwa ANC. Ndio. Nikawaambia hisabu ile nimepiga Western, kuna mwenzangu alinikanusha. 2013 mimi
nilizungumza na wenzangu wakanikanusha pia, Ndio. lakini nikawaambia baba ana lead, ana lead mbele ya Uhuru Kenyatta. Ndio. Wenzangu akaniambia raundini ya baba, raundini yani, nikamwambia okay, Raila atakuwa na ground, Ndio. atakuwa na watu, Ndio. lakini kitu inaitwa system. Usipende tusikapende mtu akisema ati apangwingwi, naambia watu boss utapangwa. Kufurahi kwa nikawaambia Raila Odinga atakuwa na watu lakini hatashinda. Watu wako na mimi ni kiziwi. Sijui nini naongea. Ndio. Wakati kura ilianza kuhesabiwa wakasema, wengine waliniambia ati mimi nimeenda kwa mganga. Nikamwambia mambo ushirikina mimi siamini. Tukakuja 2017. Ndio. Same baba. Na kitu ilikuwa inaitwa NASA. Ndio. Raila Odinga alikuwa na lead kuliko Uhuru Kenyatta. Ground. Raila alikuwa na kila sehemu, ulikuwa ukienda unasikia NASA hao. Ndio. Nikawaambia marafiki zangu, hii kura ya 2017 vile naiona, wakaniambia tuache nuksi. Kila kura ikikuja ati inakuwa na nuksi. Ndio. Nikawaambia kura vile inakuja, baba atakuwa na wafuasi. Same 2013. Ndio. Nikawaambia watu hii NASA badala Jubilee tuanase au ndio watatunasa. Wakati results ilikuja, kuna wengine tulitamani kujificha kwa mkebe. Results iko different. Niliwaambia, baba akasema pigeni kura, juu niachieni mimi. I think mnakumbuka hiyo speech. Wakati wa kuhesabu kura yeye atachunga kura, sisi pigeni, sisi tukishapiga tumwachie. Raila Odinga ukihesabu hizo kura alikuwa nazo wakati wa NASA na Jubilee. Raila alishinda na kura milioni 3. Ukihesabu hizo figa. Raila Odinga alikuwa hayuko na Ruto na Uhuru Kenyatta. Nilihesabu hizo kura vizuri. William Ruto Rift Valley alimletea Uhuru Kenyatta kura 1.5. Hiyo ni Kalenjin community. Uhuru Kenyatta alitoa Central kura alitoa Central kura 7 million. 7 million. Hiyo ni kura za Uhuru Kenyatta peke yake. Rift Valley walitoa 1.5. Nikawaambia hii figa vile inaenda niko na taswishi nayo. Rift Valley wamesema 1.5 na Central peke yake wanasema kura za Uhuru Kenyatta ni 7 million. Hii figa iko na taswishi. Ile 8 million walikuwa wameibadilisha katika system ya Uhuru Kenyatta, alikuwa na 8 million. Hiyo ilikuwa figa ya baba. Unajua hii Kenya, na nimeshaambia watu wengi, hii Kenya, Mkenya ana right kupiga kura. Kuna watu wanaamua hii kura. Hii Kenya ukiingiza kwa ballot mwananchi, already hizo kura imeshahesabiwa.
mwananchi ana haki kupiga kura. Hata saa hii useme kura yako ikuwa wewe ni mtu wa Azimio ama ikuwe mtu wa UDA, kura zako hazina haki. Already system imeshasema ni nani atakuwa rais wa nchi. Nikiangalia upande ya Western, nilizungumza jana hii kitu kuhusu Musalia Mudavadi na Moses Wetangula. William Ruto alichukua kitu inaitwa mzigo. Watu wale anachukua Musalia Mudavadi na Moses Wetangula kura za Western anawaletea kama peanut. Kusema ukweli, pali niko sahi Western hapo ni uongo bwana. Kura za Western sahi, kura za Western tuzungumze ukweli. Ruto hakuna pali anaenda. Dembu utanamaza kwa sababu pia wewe ulikuwa na wakati wako. Nyamaza, acha niongee. Unajua kubali shida watu wa UDA wakubali ukweli na watashindwa. Ndio. Upande ya Western Mudavadi na Wetangula wana lao. Ndio. Tuzungumze ukweli. Mzigo Ruto alichukua mzigo ya Wetangula na Mudavadi kuzunguka nao. Alikuwa nadhani watu watamletea kura kutoka Western. Lakini Western saa hii Western hakuna mtu anamfuata mtu anaitwa Musalia na Wetangula. Mtu mwingine katika jana tulikuwa tukizungumza kuhusu ni nani atakuwa running mate wa William Ruto. Ndio. Hiyo mada ndio tulikuwa tunazungumza jana. Ndio. William Ruto yeye pia ni sharp katika akili yake. Hii naibu wa rais katika ile figa iko William Ruto, hii naibu wa rais atatoa Mlima Kenya. Atatoa Western. Ndio. Atatoa Mlima Kenya kwa sababu ukiangalia figa ya Mudavadi iko juu. Figa ya Mudavadi iko juu kuliko upande ya Mount Kenya. Lakini William Ruto amechanganikiwa saa hii, ameona hii naibu wa rais akitoa Western na ache upande ya Mlima Kenya, atakosa Mlima Kenya kura, kwa sababu katika zile poll zinatolewa inaonyesha Musalia Mudavadi yuko popularity kumpatia vice president. Lakini William Ruto ameona ni ngumu, hata kama popularity ya Musalia iko juu, katika Mlima Kenya wakikosa kumpatia naibu wa rais, kura za Mount Kenya William Ruto atakosa totally. Ndio. Kitu ingine watu walikuwa wanauliza between popular ya William Ruto na Raila Odinga. I think kila mtu ameangalia katika hizo different polls zinatolewa. Ndio. Mimi si believe hizo poll. Mimi na believe hisabu za IBC. Ndio. Kila police station, kila county na region. Hizi tusiangalie statement. Leo statement inaweza kusema Raila Odinga anambiti Ruto Rift Valley. Ndio. Haingii kwa akili. Polia ingine tena inaweza kusema ati William Ruto anabiti Raila Nairobi. Ndio. Haingii kwa akili. Katika hizi poll unajua mimi nimesomea hizo mambo ya hisabu katika hizo poll zao. Nilikuwa mmoja katika kampuni yao. Nilikuwa nikifanya kazi. Ndio. Katika watu tukae tukijua watu wako katika biashara. Watu katika statement wa Kenya wasiwaamini sana katika zile mavitu wanahesabu, zile hisabu wanatoa, kuna biashara zinaendelea hapo ndani. Ndio.
katika William Ruto na Raila Odinga saa hii ni mapema sana kusema ni nani anaongoza. Lazima tuangalie hisabu ya IBC. Ndio. Region, county. I think mnanipata, kuna region, kuna county. Vile hizo kura watu wameregister na vile hizo kura sehemu fulani wameregister ni wangapi na sehemu gani wameregister ni wangapi. Hiyo ndio utakuja kujua ni nani popular. Lakini hizi ma statement wanatoa sijui William Ruto mimi naziangaliango tu nacheka, sijui Raila Odinga anaongoza, kuna ingine ilikuwa inasema Raila Odinga anaongoza. Kuna ingine inasema William Ruto anaongoza. Sasa Wakenya wameanza kuchanganyikiwa katika hizo poll. Ndio. Sasa ni mapema nimesema watu wasiangalie poll, waangalie kwanza, wagoje zile hisabu za IBC ndio utajua ni nani ni popularity sehemu fulani, ni nani popularity sehemu fulani. Tukikuja upande wa Central Kenya. Central Kenya, William Ruto ame-campaign sana. Hata sasa hii yuko huko yani ana camp Central Kenya. Ndio. Na ukiangalia hizo figure za Central Kenya iko fani sana. Ndio. Uhuru Kenyatta ajaenda Central Kenya. Kukua against DP mtu wake. Ataenda next week. Hisabu za Central Kenya okay, iko mfuko ya William Ruto. Lakini na nimerudia sana na nimerudia tena, kura za Mount Kenya aswa wa Kikuyu, William Ruto asitrust hizo kura za Mount Kenya, asieke kwa trust Mount Kenya. Mount Kenya wanajifanya wako na wewe, lakini saa ya mwisho watakuja kukutema. Mimi nimeambia watu maimamu anatoka Central. Maimamu ananiambia zile hisabu zinachapwa huko. Kuna watu wanasema saa hii mimi nitapigia Azimio. Ndio. Kuna wengine wanasema tunagojea Uhuru pale atatuambia twende tutaenda. Kuna wengine wanasema watapigia UDA. Kuna wengine watasema pale tunagojea Moses Kuria, huyu ameingia leo. Ndio. Moses Kuria pia si kidogo Mount Kenya ako na wafuasi. Sasa hizo kura za Mount Kenya ndio saa ya mwisho ndio watu watakuja kujua watu wanaenda njia gani, na mtu aeze akanieleza hata mtu wao akuwe mchafu kiasi gani, mtu wao akuwe mbaya kiasi gani, Wakikuyu hawaezi wakakosa kusikia mtu wao vile anawambia. Aswa mtu anaitwa Jomo Kenyatta. Hata akikuwa mbaya kiasi gani lazima watamfuata. Ndio. Sasa katika hii triki iko tunaongea katika William Ruto. Tusifurahi sana. Macho yetu yote inaelekeza katika hisabu za Mount Kenya. Uhuru Kenyatta ni against yeye. Next, William Ruto. Popularity yake inapanda Mount Kenya ama inashuka? Uhuru Kenyatta akienda Central, popularity yake itashuka ama itapanda? Hapo tutakuwa na battle katika UDA, aswa upande pia nomination, na pia Uhuru Kenyatta vile amefufua Jubilee, ndio tutakuja kujua baadaye William Ruto watu wamestick naye ama la. Lakini hapa tukifurahi William Ruto ni popular, sijui wapi ni popular. Rift Valley hiyo ni yake. Party ya Rift Valley hiyo ni yake. Lakini upande kura ya Wakikuyu, mimi nilizungumza mwaka iliyopita, lakini watu walinirushia mdomo wakaniambia mimi hawajui ni nini nazungumza na walijionea.
Haya, vizuri Hapo tu Omar, Johnson. tumeweza kupata ujumbe wako. Kwa hivyo wewe unasema kwamba haujakubaliana na lolote, kwa sababu sasa hivi ni mapema kuweza kubashiri nani atakaye kuwa naongoza ama nani haongozi. Tunaenda pale kwa ndugu Danson Makori ama Denson Makori. Denson, ndugu Denson, unatupata? Ndugu Denson? Aha, Denson, utanmute mic, unmute mic yako vizuri. Haya, iko sawa? Uko sawa kabisa. Mnanipata vizuri? Kabisa kabisa. Okay, kwa maoni yangu mimi nakubaliana na vile ndugu yangu Walter alisema. Unajua technology inaenda ikichange. Ndio. So things are changing day in day out, and then vijana kuna vile tumezoea kuambiwa historia tunatakanga motivation, like we need something which give us hope. Ndio. So when hustlers tumeambiwa like bottom up, we are used to a situation whereby the rich people wapate ndio sisi walala hoi tupate. So and somebody is here inspiring us the poor people, like wewe mdogo upate ndio ule mtu mwenye ako rich, the big fish wajipange. And for me, to be honest, I'm seeing the situation whereby this man Asla kuna vile atashindwa. Akona massive support. Ni vile tu ndugu yangu mwenye ametoka saizi Omar hawezi elewa, but this guy has got massive support. Hata Uhuru saizi akienda Central na kuambia it's anahitaji, like I don't know what, hakuna kitu anaweza fanya kutoa huyo jamaa. Like the people wamemkubali na masafara wote wamemkubali, na hakuna kila kitu Uhuru atafanya kumtoa huyo jamaa. Just keep, kuna hizi by elections zimefanyika 2-3 kutoka Mombasa tukaenda all the way tukaenda Kiambaa, but this guy has been winning without support of Uhuru Kenyatta. Alafu na huyo jamaa anakuja kutuambia hapa Omar ati kula za 7 million kutoka Central. There was nothing like 7 million, my brother. Just go back to reality. The reality is like this guy has massive support na watu wamemkubali, na this is ndio wakati wake. Hiyo ni maoni yangu. Kwa hivyo wewe unakubaliana kwamba sasa hivi, kufikia sasa hivi Ruto ameweza kufanya mambo ambayo yanamfanya kwamba aweze kuwa anaongoza kufikia hivi sasa? Ruto saizi anaongoza, to be honest, and then this is his period. Unajua kuna ile kitu nasemanga, everybody has his own successive time. So this guy, this is his period. Hii ni wakati wake wa Raila has been there for 27. He was massive. He had massive support from everywhere. I don't think he has that energy to defeat this guy, because Ruto, this is his time, and he's a self-made politician. He doesn't need somebody's support just for him to be somebody. All right? Denson Makori, ukidhani kutokana na mambo ambayo umesema kwamba ni kweli na mitangulia, unadhani ni vitu vipi ambavyo amevifanya akiwa kwenye uongozi ambavyo wewe unavikumbuka kwamba alikuwa ameviahidi na kisha vitekeleza, na unadhani kwamba hivyo ndio vinampa alama mingi za kuweza kuongoza kufikia hivi sasa? Ile kitu inafanya na nampatia alama mingi hadi sasa. The guy understand the language of Asla, like the language of those suffering mwananchi, the border people, the wale watu wanatembea bila kukula. So huyu mtu anaelewa language yao. He knows how to speak to them, and maybe in one way or the other he has been there. You know, so it's na alafu unaona venye ameweka Raila, ameweka Uhuru packet moja, so like
amewaweka kwa boat moja, amewachanganya wote amewaweka like these guys are the big fish, this guy came from this wealthy family, these guys wamekuwa mapuppet, wamekuwa ma dynasty, so there's no way they're gonna defeat him, to be honest. Unajua Denson Makori, kufikia sasa hivi haujanijibu kabisa, kwa sababu nimekuuliza unadhani ni vitu vipi ambavyo DP aliviahidi katika serikali yake na ameweza kuvitekeleza. Yaani nataka tu ujibu hilo. Okay. You know the manifesto yenye wameshare pamoja na Uhuru Kenyatta kutengeneza mabarabara, standard gauge railway wamefanya pamoja, as long as he the second term hajakuwa match kwa ofisi, but this guy anaelewa like from the first time we did this and this and this, and this is a government project, and this government project has been successful. I've been part of the government, and he's still part of the government up to date. Only that he has not been assigned responsibility. Umesema mabarabara kweli, kufikia mahali umefikia hapa, nataka tu kukusikia vizuri, kwa sababu sijakupata kulingana na vile unavyosema kuhusiana na swala hili la kuwa serikali hajakuwa serikali. Kwa hivyo unajua mpango yote, siku zote unaposikia mipango huwa anaimention, kama juzi amemention kuhusiana na masuala ya barabara. Unadhani kwamba yuko kwenye serikali kufikia sasa hivi? Bado yuko ndani ya serikali because he get briefing every day, lazima briefiwe. He has got intelligence as well, working in his office. Nilikuwa nataka ukaanza ile swala la kusema kwamba hayuko kwenye serikali ndio kidogo watu waweze kujua vizuri, kwa sababu kama yuko kwenye serikali hangekuwa na update watu kitu ambacho kimefanyika, my friend. Okay, okay, the reason why I said yuko kwenye serikali, like mguu moja yuko kwa serikali, ingine iko nje, you know this guy since the second term na handshake ikwe hajakuwa that much into active politics, especially Uhuru government. So umeona hata watu wake wamekuwa kifightiwa in out of the government, and anybody supporting Ruto has gone through hell. That's normal. Ni vile tu sasa wale Uhuru government ilishindwa kudeal na yeye na kumfuta. Alright, kwa hivyo tumeweza kupata hosia zako kwamba kufikia hivi sasa wewe unakubaliana na swala hili kwamba ameweza kuongoza. Tuende kwake Sami Baraka na kuona pale. Ujambo? Sami Baraka, utanmute mic yako, lakini naona kwamba uko mbali. Naona Nashti nimekuona ulikuwa hapa tena ukaondoka. Hebu karibu tena. Asante. Ukoje ndugu yangu? Mtangazaji, niko salama sana. Tulikuwa hapa. I'm in Mombasa. Yesterday I was in the show, and the show just ended like I don't know what happened. Is my brother okay? My brother is okay, atakuwa vizuri. What happened yesterday? Where did he? Imagine aliniacha kwa show, watu wote walitoka nikabaki mimi peke yangu. Usijali. Okay, I'm in Mombasa. Nimesikia mtu akiongea kuhusu Nashti kidogo net yake na mkangana, sijajua. Walter. Kuna neno nilikuwa nataka niongee kidogo tu. Hebu ongea. Pointi mbili. Kuna shabiki mwenzangu ameongea hapa akasema kitu ya kwanza, mimi kulingana vile nimepiga kura from 1992. Ndio. Na hii mambo ya kusema vile kitu najua, Raila Odinga baba ndio alishinda kura only once. Mambo ya kusema system hiyo ni urongo. Raila alishinda kura only 2007, alishinda Kibaki. Only 2007. Hizi siku zingine Raila huwa anashindwa. Neno la pili yenye mwenzangu alisema ati Western kila mtu
ati anasapoti baba. Hiyo hakuna hiyo. Wacha tutaendelea kuongea. Tukiendelea kuongea tutajua ukweli. Lakini kusema ukweli, Western kama baba atakuwa anakula huko haziwezi fika na Ruto. The deputy president haziwezi fika kwa sababu ile mahali najua baba ako na support kubwa ni pengine ni kaunti ya Busia na Kakamega kidogo kidogo, kasehemu kidogo kale Katuoli, lakini watu wengine wote watapigia Ruto kura. Ndio. Ile kitu najua ni hiyo. So hiyo kitu ndio nilikuwa nataka nitoe huyo mwenzangu makosa, lakini tutaendelea kuongea tukiangalia kwa sababu wakati tunaendelea sasa inaendelea. Bado time iko. Ni vizuri. Sawa. Hebu niingie katika section ya ujumbe pale. Daniel leo Itula anasema kwamba Raila juu. Joseph Wafula anasema kwamba sivyo, Ruto hajatangulia. Amesema no, Ruto hajatangulia. Al-Nur Mohammed anasema kwamba yes, my 50th president is William Samoei Ruto without doubt. Let Uhuru leave Kenyans to decide to elect the president of their own choice by not imposing Kenyans to vote for Raila. Beatrice Igala anasema kwamba Raila. Kuna mtu amefungua Mari funga microphone hiyo mic. Good. Beatrice Igala anasema kwamba Raila the 50th president, na anasema kwamba Wafula anasema kwamba baba ako juu. Daniel Leotula anasema kwamba don't be fooled, Western is 80% behind baba the 5th. I come from Western, which side were you? Florence Nyariki anasema kwamba baba tu. Joseph Hezekia anasema kwamba this fellow is a hearsay fellow, not a political listener. Haya ni masuala, unajua hizo zote ni ujumbe. Festus Muituri anasema kwamba Ruto sawa. Joseph Ezekia bado anasema kwamba Ruto has campaigned for 4 years, Raila has campaigned for 2 months. Now that difference will tell you Ruto has no traction. Agri Amana anasema kwamba baba juu, wapende wasipende. Amaz J Asama anasema kwamba Raila will win. Hello Helen Odan anasema kwamba from Kisii Abuga Hotel, niko ndani kama kawaida gaki abana bami ntofungua kamera. Anasema watu wetu tufungue kamera. Davis Wasia anasema kwamba bwana Raila has done a lot. He has a track record. Hope this guy Denson Makori ni kama he brought up abroad hata haelewi history ya Kenya. Michelle Rojito anasema kwamba baba tosha from diaspora ndani kabisa. Haya, tumekuja kwako Mari. Nimekuona pale, karibu sana. Asa unaweza kufungua mic tuweze tukaongea. Yes, Isaac. Unatupata kutoka maeneo gani ndugu? I'm in Nairobi. I wanted to make some contributions to the to the mjadala in the studio. Okay, I've seen people making funny comments. Yes. And in politics, petrol is one of the rules of the game, and people should learn and to understand as early as now. You know, there is facts that people need to appreciate at this time, that the deputy president has got a huge and massive following across the country. And as well on the other side, and if you really like and love politics, you should appreciate that His Excellency Raila Amolo Odinga has got a following across the board, across the country. Therefore, there are key things that one should put into consideration in order to say Raila or Ruto is likely to win. And in this case, for sure, His Excellency Raila Amolo Odinga has been vying for this seat for so many times, and already he has a lot of experience about what is going to happen maybe in this general August 9th general elections. Therefore, Ruto is still new. This is the first time the name of deputy president is going to happen to appear on the ballot.
And of course, the last general election, 2017 and 2013, basically, it was just a running mate. Therefore, he might be be having so much confidence that he'll win. But as things stand now, whether he's going to be voted massively by the Kalenjins and the Western people and some parts or some few people from Central, he'll get votes. But of course, he will not match of that Raila Odinga, because the system is in place, and people may try to dispute this, but the reality, there is a system, and the system is out determined to rule out the possibility of the deputy president becoming the president. And of course, I personally like the deputy president. He's someone who is so much focused and ready to change this country. But to this extent, I think he should start preparing and become the next opposition leader for only 5 years. Because in 2027, we have no another man who can lead this country. Raila is getting old. And of course, by 2027, Raila atakuwa amezeeka. People will be looting from the government. Therefore, we need a sharp man. And this man can only be William Samoei Ruto. So my vote is reserved for Raila Amolo Odinga 2022, and 2027. If things go well, then definitely William Samoei Ruto will carry the day. Anyway, thank you. All right. Omari nitakudogo tu nipe huyu mwenyewe alisema hapa. Mari utafunga microphone vizuri. Okay. Aha. Mwana KB ujambo? Sijambo kaka, miko salama. Tuko salama pia huku, tunashukuru. Mimi natulia, ni venye nilikuwa nimeona mimi upenda siasa. Huyo ndugu yangu amesema venye nastahili, lakini ndugu yangu wote nikwambie. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, hata kama unasema ni mzee, lakini huyo mzee amefanya kazi, hata wewe unajua, hata sahihi freedom hiyo kila wakati wanaongea. Na lazima nikwambie, ndio wengi uzee kidogo tu. All right. Omari nimepewa nafasi, utaweza ukaongea sasa. Na nimerudia tena kuzungumza. Mwenzangu na mwenzangu wa pili nachukua maoni yake, lakini nataka kumjibu ule mwenzangu wa kwanza. Na nimerudia tena nikazungumza nikasema mimi si mfuasi katika hizo timu mbili, lakini mimi ni mtu wa ANC. Lakini vile mambo naona inaenda, Raila anaenda kuchukua kiti. Huyu mzee watu wanamchukia. Hatukupati kaka, network inakusumbua. Ninampata hapa studio, ninampata. Ndio Omar. Hii kiti vile inaenda, Baba Isaac. Ndio. Naona network ina sehemu moja. Ni sehemu yako mwenye KB, utaenda Freddy. Omar. Omar ako sawa. Omar namsikia. Mimi niko sawa. Endelea Omar. Sitetee huyu mzee. Tuna hope sana William Ruto ashinde. Lakini najaribu kuzungumza tena. Hii kiti ni huyu mzee ataenda nayo. Vile mimi naona hii mambo vile inaenda. Kwa sababu pali imefikia saa hii, ndio Kenya wale wanataka right, wanataka mtu fulani ashinde.
Kenya haiko right. Kenya ile kitu inasumbua watu ni system. System kama haiko na wewe, hata ukikuwa na watu saizi ya mlima, hauwezi ukashinda hiyo kiti. Lakini system iko na huyu mzee, watu wamchukie, wamtusi kiasi gani, lakini huyu mzee anaenda kuchukua hii kiti. Watu wasipende, wasikapende, tunafurahi sana. Tunasema William Ruto ni kijana. Ndio. Tunataka ule mtu akona akili soba. Tunakuja kusema mtu tumemtusi huyo mzee, jina yote tumemtusi, mtu wa vitandawili. Ndio. Lakini tukubaliane na reality. System ndio let down watu wa UDA. Hii kiti ilianza kupangiwa wakati wa handshake between Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Na kuna huyu mdadisi anaitwa Mtai Ngunyi. I think mmeshamsikia. Hello. Tunakupata. Ukifuata story ya Mtai Ngunyi, kuna comments. Unajua mimi nafuatanga hizo politics ya Mtai Ngunyi. Na mtu akijaribu kusikia Mtai Ngunyi ndio atajua politics inaenda wapi. Ndio. Mtai Ngunyi 2017 alisema Raila atashinda. Na hakushinda. 2017 Mtai Ngunyi akasema Raila atashinda. Na Raila hakushinda. Tulinaswa. Tulikuwa tunasema nasa hao, lakini tulinaswa. 2022 Mtai Ngunyi anazungumza kuhusu Ngema community. Ngema ndio community, hata wampatie Ruto 84% ama 85%. Wampatie Ruto Central 84% ama 99% ama 85%. Waende nayo. Lakini Raila apate 40%. Anambiti Ruto. Anambiti Ruto totally. Watu Mtai Ngunyi anasema hata Wakikuyu wenzake wakose kumsikiza Uhuru Kenyatta, wamfuate William Ruto. William Ruto aweza akakuwa rais. Na ile battle inakuja katika, wachana hizi sehemu zingine, wacha Rift Valley, wacha Western, wacha county zote za Kenya. Battle ya UDA, na nimerudia tena, battle ya UDA itakuja kupatikana katika Mount Kenya. Mount Kenya ndio William Ruto anategemea sana supporter. Na battle ikitokezea Mount Kenya itakuwa ni big shock kwa William Ruto. William Ruto anasema, na nimerudia tena na narudia kusema, anasema apangwingwi, na akasema kura zake hazitaibiwa. Na nikiangalia hiyo speech yake anazungumza, mimi namuonea huruma sana. Tunatamani
ashike uongozi, lakini kuna katikati hapo atajaribu sana kufight nayo, lakini sioni ata succeed. Tuko hapa leo ni tarehe 20 February 2022. Tukijaliwa tutakuja kupatana hiyo August. Nitawakumbusha ile 2022 tarehe 20 February nilizungumza mambo yangu na imekuja ku happen. Hii kura ya Central, ndugu yangu, ukipiga hesabu, Ruto ana kazi bado, asione ako popular. Lakini Ruto kura za Central atavurugwa. Shida ya William Ruto ni kura za Mount Kenya Mafia. Watakuja kuvuruga na hesabu. Omari, kwa sababu ulikuwa unaongezea, tutawapa hao wengine kwa sababu network zitawasumbua kidogo. Wakishamaliza utaendelea pale. Nash T ulikuwa unaongea, mitambo ikakuwa shida. Ni mimi shida ikatokea. Emonyo hata Nash T alitangulia. Ya Nash T jambo bwana. Okay, ni network ilinipiga nje kidogo, nilikuwa nimeshona bundles. Alright. Okay, nilikuwa najaribu kusema unajua tatizo la watu wa UDA sijui huwa ni nini. Anakuja anaongea kitu aezi akakielezea in details. Ukimuuliza swali anajibu, ukimuuliza machungwa anakujibu maravuoni, alafu anatoroka anaenda. You see, like yule jamaa ameongea kwamba yeye anaona, umemuuliza swali mzuri kwamba ni nini deputy president amefanya chenye kinafanya yeye akuwe popular. Amejibu tu madhogodhani hapo. Network yangu imenini, narudi napata kumbe hata yeye alitoroka akatoka akaenda. Jana nilikuwa na Mkogoti hapa. Mkogoti anaongea madhogodhani, nikikuja nimweke sawa ametoroka, naenda kazini. So tumewazoea. Leo anajiita Mkisi. Amebadilisha jina. Acha niweke jina yangu nikuje. Huyu kijana ako na matatizo. Mimi nakwambia jana kulikuwa na vituko hapa. Nakwambia mimi nimebaki studio peke yangu. Okay, that one aside, nilitaka kuongelea yule jamaa mwenye alisema unaona deputy president wameenda kwa by elections akawapiga, unaona Mombasa sijui wapi. My friend, hii story ya Mombasa kitu yenye ili happen ilikuwa ni blanda ya ODM. Na ukiona huyo jamaa mwenye alishinda hii ya huku, si kwamba ako UDA. He is just an independent candidate. Walienda kwa nomination ya ODM, akaoshwa, tikiti ikapatiwa mtu mwingine. Ndio wananchi wakakasirika, yule jamaa akaamua kusimama independent. Sasa wakati deputy president aliona hivyo, akatake hiyo opportunity, akakuja. Haikuwa kwamba ni mtu wa UDA. Oh yes. Another thing, huyu jamaa nilisikia pia akiongelea sijui bottom up. Eti inainua mtu wa chini, wamechoka eti vitu zinakuja zinatoka kwa wakubwa ndio zinatukujia hapa chini. Now one begins to wonder when the deputy president anatuambia kwamba now sasa pesa itakuwa inatoka hapa chini ikienda huko juu. Now my question comes, are we going to have a broke government that yenye itakuwa inadependi kwa mwananchi wa hapa chini,
That's my first question. The second question, what criteria is going to apply since he's on record kusema kwamba hatabadilisha katiba. Right now, we have a structured manner yenye pesa inafaa iflow. Now, is he going to change the constitution? If so, mbona anakataa akiingia mamlakani yeye kazi yake ya kwanza hatabadilisha katiba, ni kupea kazi vijana. My third question, Deputy President is on record everywhere he goes. Anasema wao wanataka waunde serikali ya mama mboga, mtu wa bodaboda, mtu wa mkokoteni. Now, my question is, as per now, as Kenya kwanza vyenye iko sasa hivi, nataka mtu, if there is an UDA supporter here, nataka nitajie mtu mmoja pale juu wa mama mboga, ni muone pale juu, mkokoteni ni muone pale juu, na mtu wa bodaboda. Mtu mwenye naona pale ni Wetangula, naona Mdavadi, naona kina Ichungwa, naona sijui nani. Sasa ndio tumuamini haya mambo yenye anatuambia kwamba serikali yenye anaenda kuunda ni ya mtu wa kawaida. Sasa hivi nataka wanitajie, hata wasinitajie hao watatu, wanitajie mmoja tu, mtu wa mkokoteni. My fourth question, mimi kama mtu wa mkokoteni, mimi kama mtu wa sawa bro, isikuashe yeke anakujibu direct na ni mute. No. Kawankiko. Relax. Listen to my questions. Wakati ndio maana nakwambia usiulizwe machungwa uanze kujibu marabuoni. Unasikia? Nimekuuliza as per now, principles wa Kenya kwanza. Nitajiwa mama mboga mmoja, nitajiwe mzee wa mkokoteni mmoja, na nitajiwe mtu wa pikipiki mmoja. Principles. Wacha kujibu marabuoni. My friend, listen to the question, to the question I'm asking. Now, let me continue. You'll have your time. Let me submit my submission, please. I was on fourth question. Kwanza kuna problem kubwa. You know, my friend chairman, I do attend hapa Mombasa. I do attend kwa hizi vikao za bunge la mwananchi. Ndio. Now, the same problem we are having here with these older guys is the same problem we are facing out there. Mtu unakuja hajasikiliza swali lako venye umeuliza, anakujibu kitu ingine, alafu hata kupatia time uelaborate hiyo question yako aielewe, inakuwa ni kelele mpaka inakuwa ni kama chaos. Now, umekuelewa? Kile ambacho tutafanya ni kwamba utenda straight to the topic, kwa sababu tunauliza ikiwa kwamba wewe unakubaliana na swala hili, kwamba unaona ni kweli walivyosema ni Ruto atatangulia ama ni Raila, na utueleze ni kipi kinamfanya Raila ama Ruto kuwa maalaliko. My friend, let me tell you, first of all, don't you ever in your life, don't you ever believe these opinion polls. And I can give you a very good example. Last election, tulikuwa tunaambiwa Raila ako mbele. What happened to him? Hiyo mbele yake ilimpeleka wapi? Unajua the problem with the opinion of polls inakuja sehemu kama Kisii Town. Ndio. Inauliza watu kama 200. Wewe unaona utasupport nani? Wewe unaona Now from there wanachukua ni Kisii yote imeamua hivyo. Wanasema nao Kisii County Ruto ana lead ama Raila ana lead. No, my friend, vitu huko chini ni tofauti.
Yes. Vitu huko chini. So unajua mimi ukitaka kuniuliza swali kama hilo ungeniuliza hivi. According to you, unaweza analyze aje venye hii Ndio. siasa inaenda? Ni nani unaona anaweza? Now tuanze county by county ama region per region. Tuseme like Mount Kenya. It is my third time ninaongea hapa kwamba Mount Kenya watu wa Azimio wasijidanganye, Ruto ako mbele Mount Kenya. Lakini imekuwa slippery. It is ina slide tu pole pole ikienda. Na ukitaka kujua ni kwa nini ina slide ama kama kweli ina slide, you see the central people walikasirika na ile story ya vyama vya vijiji. Kuna vyama vyenye vilikuwa vimeundwa central na deputy president alikuwa anasema yeye hataki kuungana na chama chochote. Kama unataka kuungana na yeye ni uvunje chama chako uende kuungana na yeye. Now the problem pale ilianzia ni wakati ANC na Ford Kenya zimeungana nayo. Remember hiyo siku kulikuwa na chama kinaitwa Jibebe. Chama ambacho kinaongozwa na former governor of Kiambu. Lakini up to date hicho chama kilikuwa sidelined akikujoin deputy president. Why? Kilikuwa sidelined, yani it's like anajaribu kuchuja watu wa central, lakini wakati sehemu zingine anachukua vyama anaungana navyo. And the same thing hata wakati nilikuwa nasikiza Moses Kuria kwa JKA live alisema the same thing. Alisema yeye akitoka Kenya aliacha kama deputy president, anasema kwamba hata ungana na vyama vingine, anaungana na watu. So kama unataka kuungana na yeye ni uende wewe kama wewe, usiende kama chama. Nao akasema mimi ninaamini hizo vyama zenye ameungana nazo ya Mudavadi na nini za kutoka Uganda, si za Kenya. And today unaweza sikia kitu yenye Moses Kuria ameongea. Now from that, kama wewe ni mtu mwenye unajua kuanalyze siasa za hii Kenya, unajua hii kitu imeanza kushuka. Hii kitu imeanza kutoka mikononi mwake pole pole. Na region yenye huyu jamaa alikuwa anategemea ni Central na kwao Rift Valley. Nowhere I can say that like Atuoli jinga sana waende wakate miti huko kwao juu he is going to hang himself. I can assure you that. Wacha niachie wenzangu waongee, nitarudi baadaye. Alright. Monyo AKV, alafu Shumari nitakuja kwako, lakini naomba tu ufungue kamera kidogo tu kwa uzuri. Shumari. Niko na shida lights kidogo, that's why nime opt kuiweka off. Alright. Okay, tutaweza kukuja kwako baadaye. Acha kwanza Monyo AKV aweze kuongea mahusia yake. Thank you kwa nafasi. Mimi kitu yenye naweza sema hivi, na kitu tumeongea kila wakati. Ndio. Mimi tangu nimepiga kura mara 3. Hakuna siku Mheshimiwa Raila Amolo Odinga amewahi shindwa. Na hiyo naamini mpaka leo hii. Na hiyo ndiyo inaenda kufanyika, imefika wakati wake. Na Biblia inatuambia kila kitu iko na wakati wake. Lakini hii ndio wakati wa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Hiyo kitu ndio najua hivyo. Hii ndio wakati wake, hata kama kulikuwa kunaenda kombo. Sasa watu wa UDA kimuuliza kama saa hii kula mwenye nilikuwa nauliza mahali nikiwa hapa kwa job yangu, huyu mtu ati anaanza kusema ati hiyo side ya hawa vigogo juu kina Uhuru kina Raila tu wameongoza. Kamuuliza, kwani Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ameongoza wapi? Kama ni prime minister alikuwa kwa muda kidogo, kama minister alikuwa kwa muda kidogo. Huyo mstanaitwa William Ruto amekuwa minister of agriculture, uliona vitu zenye alifanya.
Tena kama ni hivyo ukisema yeye mwenyewe ndiye amekuwa kwa serikali amekaa miaka 10, alituambia, na ni hiyo kitu mpaka sasa tuko na hizo maclip tunaangalia. Hunga itatoka 120, masafara na maasala hunga irudi 60. Mpaka wa leo nimeongeza hunga irudi 60 pato. Unaona? Tunataka, akasema serikali yetu ni ya kufanya na kutenda. Tumeongoza hiyo serikali ya kufanya na kutenda, imemshinda. Ndio maana unajua huyu mwenye alimefanya kulizaini Mr. Katel alimwambia mulikuwa wenyewe acha kuingiza Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Wewe mwenyewe mlikuwa mlisambaratika kitambo, ndio handshake ikakuja. Wewe ndio uliharibu serikali. Uhuru aliona huyu mtu anaenda kuharibu zaidi, akaona huyu mtu amepora zaidi, ndio maana akaita mzee kuja hapa unionyeze venye hiko. Mzee kwa saa hii kusema ukweli Mr. Isaac, kama si Raila hii 2017 ingekuwa shida kwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kuongoza. Kwa nini nasema hivyo? Hata kama wewe ukiangalia wakati Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alisema watu waende hii zaidi, na ikakubalika. Ndio maana alijaribu muone kama si yeye hii Kenya ingekuwa venye iko. Uchumi ilikuwa imeenda zidi. Hakuna mtu alikuwa ananunua, tuseme ukweli. Watu wa Azimio kama mimi ziko nanunua Airtel ya Safaricom, nirudi Airtel Airtel. Maziwa tulianza. Hiyo ndio kitu Raila alijaribu kuleta Wakenya wajue. Wakenya mimi huwa napigiwa kula, lakini kuna magendo inafanyika. Ndio maana alienda kuangalia. Kwa saa hii mimi waje niambie wewe jamaa, kuna jamaa amesema ati system Raila atumiangi system. Raila huwa anapendwa na wananchi. Raila ategemee hiyo system. Raila ni mtu anategemea wananchi. Nyanza kula zake ni zake. Twende Western Region, even Musalia Mudavadi hajawahi shinda Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Twende Coast Region. Yes, hajawahi. Twende Coast Region. Unajua hapo kuna kitu napiga. Unless hata sioni kama region. Hata mkisema Nona Central, hiyo naweza kuwa pamoja na Nash. Kwa nini nasema hapo Mheshimiwa Dr. William Ruto hapo na hapo ako viti. Hapa amepeleka ground ako sawa. Sikatai. Lakini uliza swali. Sema just wait just a minute, nikimaliza utauliza. Bonkogoti, kama ni wewe utauliza swali nitakujibu, na niko hapa siendi mpaka masaa. Kama wakati iko tutaulizana maswali tu. Si Mokogoti ameongea. Mokogoti unajua ni mtu wangu na tunajuana, anajua mimi Vincent niko ODM na yeye hapo UDA. Ndio maana nasema hivi, kuna watu wengi na upaki leo 20th. Kuna watu wenye wako ama ni wataje jina. Ndini Nyoro. Amnada ya kutaja, lakini mwenyewe nimekujaribu kukuelewa kile ambacho sijaelewa kabisa. Kuna watu waje niweke, kuna watu wenye wako huda hawawezi rudi kwa hiyo kiti yao. Ndio. Na kwa kweli hata kama kuja Mheshimiwa Moses Wetangula, hata akiwa kwa mkutano mwenyewe anasema tarehe 9 mwezi wa 8 watu wote pigia Azimio. Na huyu mtu ni kama anataka kuingia Azimio. Moses Wetangula mahali huko tumekukaribisha Azimio. Sisi tunakaribisha. Wetangula hata aweza kapata MCA. Ndio nakwambia hawezi pata huwa anasahau ni kama akazimio ako kwake spini hiyo Kenya kwanza. Tunataka kuwapatia zawadi watu wa Nyanza. Hii kiti inakuja na Nyanza, wasipende. Hii kiti inakuja Nyanza. Sawa, waje niachie hapo Mokogoti ajangie. Mokogoti waje nikuachie ujangie, na kuna wakati iko kidogo vizuri. Kabla ya kwenda mbali, kabla ya kwenda kwa Mokogoti, tunaenda kwa Caleb Shimari.
Asante sana Isaac. Wakati waambie ukweli. Kwanza acha nianze na Nash ndio nikuje kwa vile mwenye Pole Nash, pole. kuna Kuna maswali mtu Nash alikuwa nilikuwa anajaribu kuuliza. ndio. Swali la kwanza nimesikia Nash akiuliza kama kwa hiyo the principles ati Ruto amesema ya kwamba kuwa serikali yake itakuwa ni ya watu wa chini, mama mboga, bodaboda, mkokoteni. Nataka Nash elewe hivi. Kwanza acha niweke kwanza msimamo wangu. Mimi ni mtu wa Kenya kwanza. Kwanza mimi ni member wa UDA. Na nitaambia Nash hivi. Kabla hujaendelea kujibu, kwa hivyo wewe unakubaliana kwamba ile hoja ama that report ni kweli ya? Si kweli, ndio nataka kumjibu. Alright. Nataka kuambia Nash hivi. Akisema anaunda serikali ya mama mboga na bodaboda na mtu wa mkokoteni, haimaanishi mtu ndiye atakuja maybe akue deputy president, ndiye atakuja akue rais, ndiye atakuja akue nani, kwa sababu hawataona kuna qualifications za kuwa kitu fulani. Kenya anamaanisha ni kuwa the government will be people centered, serikali ya wananchi. And like now you can see, maybe I will use the example of Raila Amolo Odinga. For sure, an educated guy, somebody is open enough, will see that Raila is being pushed by the billionaires. It's there for a few individuals. It's not there for everybody. That's what on Mount Kenya Forum, I don't know the Mount Kenya Forum, like the SK Mashara and the group will be having some luncheons and something of that sort. Why? Because their interest, they want Raila Amolo Odinga to look after their interest. It's not because that they want the best thing for this country. Those people are the ones who are vandalizing the economy of this country. And somebody will come out and start shouting at the top of their lungs saying that maybe that Raila wants the best for this country. I can guarantee you guys, Raila, I will say I've not supported him because I've always supported the Jubilee government. But 2013 and 2017 and 2007, those were the ripe years for Raila to rule this country. And as Ruth has always said it, those years, 2007, 2013, 2017, Raila was able to lead this country. He was energetic. Why is it that this time that Raila is weak? He's worn out. Why is it this time that Ruth is trying to support him? And there's some allegations, I don't know if they will come to pass. Yes. Kwa sababu ya jambo ambalo umeongea kidogo, ni kuambia about the constitution. Inasema wakati mtu anauliza anawania uchaguzi, wanaangalia health status yake ndiye aweze kuwania any position. So hiyo ya health utaiweka kando, kwa sababu hapo unaweza hata ukafungwa kwa sababu hiyo umeongea vibaya. Tuendelee. Hiyo haifai kwa sababu head ya Trump ni mzee sana, lakini alishinda kura. Bwana Chairman, just a minute before my brother continues, please. Just a minute. Yes. Yes. Huyu ndugu yangu anasema kwamba Raila 2007 na 2013 ndio ilikuwa time yake. Kama akili yangu inanisavu vizuri, hivyo ndio amesema. Ni criteria gani ametumia kupima Raila kwamba sasa hivi sio time yake? And again, when his leader comes out to tell us that Raila is too old to lead this country, while he's on record, wapi inaandikwa ati kuna time ya mtu kutauliza kitu yoyote? Emono utatulia kidogo. Nash ndiye anaongea. It's just a point of order. Simu distract. It's just a point of order. And him himself is on record going to Uganda to campaign for Museveni, while he knew Bobi Wine yuko pale na ni yote kama yeye. Kama kweli anatimiza ama maneno yenye anatuambia, why did he bro? Ebu tuambie vitu zenye zitani convince mimi kwamba Ruto amefanya hivi, amefanya hizo stories zingine, wachana nazo. Nash amekupata. Tuende kwa Caleb. I think each and every person has a freedom to their opinion, and I would respect your opinion. But Nash, you must understand this. I have not said that Raila is too old to lead this country, but the capabilities,
the quality of leadership that this country needs. This country at this stage, penye economy iko, this country needs somebody who is energetic, somebody who is focused, who is able to take this economy. Say the economy is ravaging. So that's what tunasema. For example, maybe I don't want to talk about the health status, so let me avoid that. But my point was this. Raila's time, wakati alikuwa na ile nguvu, hata Ruto ameuliza juzi, kama Uhuru anajua Raila angekuwa kiongozi bora. You know, sometimes I even wonder what kind of a president maybe we have in this country. Yani mtu anakuambia the country is heading the wrong direction, so we should vote in for Raila to get the country into the right direction, and the president is clapping. So ye rais amekubali ya kwamba anaendesha nchi kuenda upande mbaya. Inamaanisha hivyo? You know, sometimes I wonder with the kind of leadership we have. Mr. And then going forward, let me answer the second question. Yes. Okay. Mbona atanamaza? Wewe endelea, Caleb. Okay. Another question, I had Nash asking about, I don't know, the DP. I heard somebody saying that the DP has been government for some time. I would say yes, the DP has been government for some time. Some people are criticizing the deputy president for not achieving some of the things he's promised. I had today Raila nicknaming Ruto Mr. Promises. But Raila Odinga and his brigade are forgetting one thing. When Uhuru and Ruto were launching their manifesto, your manifesto ya Ruto, it was not dubbed like it was for Ruto. Ruto was reading the manifesto on behalf of the Jubilee government. Are we together over there? So ukisema Ruto alisema tutatengeneza stadiums na hajafanya, si Raila ulize Uhuru mbona mko kutengeneza those stadiums? Because it was a manifesto for Jubilee government, si ya Ruto. And then in a government, a president and a deputy. A president is like a driver, a deputy is like a conductor. Gari kienda ruti mbaya, utauliza conductor au utauliza dereva? Nauliza wote. Alright. Hiyo tumeshika vizuri. Who is at the steering of the vehicle? Is the driver. So ukiambia driver tupitie njia ndiko sawa. I hope for the other road. Will you blame the... Nilikuwa na kuuliza swali kidogo. Ya uliza. Tukija upande wa William Ruto. William Ruto anasema ako na record. Ni record gani ako nao? Na ni yeye chanzo ya kufanya hii nchi imekuwa na umaskini kwa sababu yake. Acha niueleze hivi. Kuna mtu anasema ni Ruto ndio chanzo. Swali lingine hapo Caleb. Omar. Okay. Caleb, naona kwamba maswali yamekuandama sana. Douglas, uko na swali? Asante sana. Mr. Caleb, Ruto is the principal assistant wa president. Yeye sio vice president kama wale akina Kalonzo Musyoka na Mudavadi. Yeye Thank you, Mr. Douglas. Thank you. Na wakati walipokuwa wanaunda serikali ya Jubilee, the government was shared 50-50, mark that. Exactly. Na wakati walipokuwa wana launch campaign, Ruto yeye mwenyewe ndiye alisema instead of 2 stadiums we've gone for 6, we, not the president has gone for, we. Meaning hiyo serikali ya Ruto ni ya Uhuru. Sasa sahi Ruto hawezi enda Western asimame aseme hii barabara tumetengeneza, yeye na nani? Alafu akirudi Kiambu anasema serikali economy imerudi chini. Gani ile Western barabara imejengwa, Kiambu uchumi imerudi chini. Sasa hizi serikali ni mbili ama ni moja? Number 2. Manifesto ambayo walitengeneza haikutengenezwa na Uhuru, ilitengenezwa na Jubilee government ambayo iko na principal na deputy principal. Shule ikianguka mtihani, hawasemi eti shule ni ya principal. All the leaders must be held accountable. So usije ukatuambia eti ngoja kidogo nimalize. Usije ukatuambia eti serikali ilikuwa ya Uhuru. No. Serikali ilikuwa ya Jubilee ambaye ilikuwa na president na deputy ambaye ni principal assistant. Ndio maana wakati Uhuru alienda ICC, who stepped in kama president? It's Ruto. Hawakuenda kuchagua mtu mwingine sababu waliunda serikali pamoja. So failure zote wabebe wote wawili. Success zote wabebe wote wawili. Ndio tusonge. Exactly, Douglas, asante. I had you using an example of saying that if a school fails, inakuwa the responsibility of the whole
institution, members of the institution. Utashangaa kuonya kwa shule kianguka ni principal atapigwa transfer, si walimu wote. Lakini kuna maswali mmeniuliza na ndajibu maswali yenu. Mtu anasema ati Ruto is trying to run away from the failures. He is not trying to run away from the failures. What you as me guys are trying to do, you are trying to sanitize Uhuru from the failures of the government and putting all of them on William Ruto. You know kitu watu wanajaribu kufanya. Hata Raila sahi is not even able to stand up confidently na accuse the government where is not right. Anaogopa because he needs the support of the president. And that's where we are going wrong. Hezi simama asema aje Uhuru hapa yenyewe, you promised that it is. Sasa wanaambia Ruto Mr. Promises. You should be referring to President Uhuru Kenyatta as Mr. Promises because those promises were not si ya Ruto personally, it was for the Jubilee government. So kama kuna matusi ama promises, I think he's even referring to the president as Mr. Promises. Number 2, somebody saying that Ruto has been in power, I don't know the track record. You know, you can agree with me that since 2018, Ruto has not been able to run the government. Yani kama outsider in a government of which he created. Hapo nitakujibu. Hapo Caleb nitakujibu. Mheshimiwa Dr. William yeye mwenyewe ndiye alianza kampeni mapema. Wakati alianza kampeni mapema kabla hata mwaka haijaisha. Yeye mwenyewe alianza kampeni. Amepiga kampeni miaka 4. I will ask you this question. Kidogo tafadhali. Kila mmoja naomba atiwa na maze. Kuna yule ambaye anaongea na sisi kupitia WhatsApp. Najua sisi unajua tuko hapa na link, tutampa nafasi aweze kuchangia alafu ndio tutaendelea, au sio? Hakuna shida. Alright. Yes ndugu, ujambo? Hello ndugu, ujambo? Uko namna gani ndugu? Yes, I'm okay, I'm fine. Yes. Yes, I'm okay. Can you listen to me? We can listen to you. Yes. Yes. So I would like to participate. Yes. I'm okay. Can you listen to me? We can. I'm okay. Yes. Okay. So I would like to talk about something which I've seen people, you guys are talking about between our DP yes and Right Honorable Raila Amolo Odinga. Yes. These two people that we are seeing today in Kenyan politics. Yes. You cannot compare Raila Amolo Odinga with Dr. Samoei Ruto. Yes. Why am I saying that? Mm-hmm. Because Raila has done a lot into this country. Yes. And we know what Raila has been doing to this country. Mm-hmm. Yes. And I'm so unfortunate to hear Caleb. There's another guy called Caleb. Yes. Talking about Raila. Mm-hmm. Talking about Ruto. Mm-hmm. They have to know the history of Mr. Raila Amolo Odinga into this country. Mm-hmm. And I want to take him back to the history. I want to take Mr. Caleb back to the history. In 1963, when the white people were telling the father to Raila, you have to take the power. And they gave Jaramogi the power in his hands. What did Jaramogi say? Mm-hmm. That there is no Uhuru without who? Jaramogi. Without Kenyatta. Yes. So, what has Ruto ever done into this country? Mm. And another thing that we can say about Raila Odinga. Devolution. Who brought devolution? Raila Amolo Odinga. Who brought the counties? Raila Amolo Odinga. So, Ruto has been given 10 good years. And Ruto has done nothing to us. Mm-hmm. What we remember, my brother Emonyo was talking about. Mm-hmm. Ruto promised us
stadiums, we are still waiting for them. Ruto promised us 1 million jobs. We are still waiting for them. And to remember something very funny about Ruto and Uhuru, when Ruto was getting the power, Ruto told us that they are digital people. Yes. Now, how comes now he wants to bring us back to wheelbarrow? That's another question. And now to make this one I want to make it to all people now, to all the viewers who are watching us today. Yes. This election is not about Ruto or Raila. Yes. This election is about our education, which is very, very poor. Ruto has never done anything. He was the deputy president. Ruto is a tribalist. Why am I saying he's a tribalist? Because when Uhuru, they won, Ruto was given 50% of the government. Which tribe did Ruto put there? Did you see a Luo there? No. Did you see a Kikuyu there? No. Ruto put each and every person in the ministry of his own tribe. Do you remember? Yes, you remember about Kimwaram. He only said 7 billion only was lost. Today, if I ask you, Mr. Isaac, if I give you 7 billion, what are you going to do with 7 billion today? That's a lot of money. Yes. Yes. So, this election is about our children, the people who love Kenya. We are tired. Yes, we are tired. We don't have freedom or in education. Our education is poor. Our security is poor. We don't have money. Tumeparara kuparara, the way people say. Yes, all communities. So, to me, Ruto has never done anything to Kenyans, nothing. Yes. And to make matters worse, just look at the people who are following Ruto. Gachagua, he's a thief. Until today, Gachagua cannot prove to us where did he get the 200 million. Waiguru, we know what happened to Waiguru. Waititu, we know what happened to Waititu. We know what happened to Echesa. Yes. Our brother Mdavadi with the golden bag, we know what happened. We know what happened to Watengula with the gold. Yes. So birds of the same feathers flock together. Isaac, excuse me. Yes. So what we are saying, we don't hate Ruto. We don't hate Ruto. I don't hate Ruto. Yes. But I want to see Ruto out of power forever and ever, because he has proved to us that we cannot trust him with the public office. All right. That is why. And another person say, Caleb, I want to take you also to the 1 minute before I finish. Caleb, Yes. listen to this. When Kenyatta took power, Kenyatta, the father of our president today, how old was Kenyatta, the first Kenyatta? Over 70. After that, who took power? He gave it to who? He gave it to Moi. Moi was 50-something. Then after Moi gave it to who? To Kibaki. Kibaki was how old was Kibaki when in 2013 when he was the president? He was 70-something. After that, he gave it to Uhuru and Ruto. How old were they? Were 40, 50-something. Now it is time for Raila Amolo Odinga. Yes. So you cannot tell me that if you are old, you cannot lead your family. You cannot think. You don't run a business or an office with energy. You run it with your head, with technology that we today we have. So, my friend Caleb, go back to school, try to read history. I know Ruto told you that history is nothing, but you cannot talk politics without history. Thank you so much. Thank you brother. Sasa utatuambia jina ni gani? Jina kidogo itakuwa ni vizuri.
Yes, my name is Moi President. Moi President. That is my name. Thank you so much, our brother. We are happy to have you in our studio today. Thank you so much, Isaac. All right, thank you. God bless. I like that guy. That guy called Nash. All right. Nash, Demonia, congratulations. Douglas, congratulations so much. Because you are on the right track. And I know your families, wherever they are, they are proud of you. Because you're presenting a true, patriotic Kenyan with the truth. That is what we want. We want the truth to be told. All right, thank you, brother. God bless you. Okay. Yes, we are back to you. Hebu tueleze wewe, kulingana na wewe umejaribu kusikia yale ambayo Moi the president ameweza kuiongea siku ya leo, ungependa kusema nini? But again, listening to that guy, but that guy surprises me so much, because it seems like he's trying to look at one side of the coin and ignorantly not looking at the other side of the coin. I heard him saying that Echesa, I don't know, Waiguru, ODM goons are the one who sanitized Waiguru. I don't know the upper hill laundry if they have one over there. But now to criminalize her the way she's corrupt. And then she tried to say as if that please Karibu. Mike nini yako Karibu shughulikia mic kidogo alafu utaweza kurejea, but let's just get back to Douglas kwa sababu Douglas hajaweza kuchangia. Yes. Isaac, thank you. Ndio. Nataka kwenda straight to what Caleb has just said. ODM goons sanitized Waiguru. Tunaambiwa kwamba two wrongs never make a right. Wakati huyu Waiguru alipoingia UDA, mbona hawakumkataa na walijua kuna questionable character. So wao walimchukua kwa sababu ODM wamemsanitize. Mbona hawakumkataa? So it means their characters are also questionable. Juzi walituma Mithika Linturi akaenda Wasinigisho. Akatamka mambo ya madoadoa. Leo wamekuwa Meru, wamereceive Mithika Linturi kwa rally yao. So meaning they have still not learned from their mistake. Still they are committing the same blunder. Namba ingine, Rigathi Gachagua was a DO in Molo. Yes. Soma historia uone kila alifanyia watu Molo. But today yeye ndiye anakuwa fronted kama running mate wa DP, anakisiwa kuwa huyu Mudavadi ambaye anaanza kusema eti walikuwa wanapanga na Uhuru, eti kuna vile mtu alisema wanaweza fanya backroom IBC kura zibiwe. Mudavadi amesahau kwamba Goldenberg ilifanya hii country kasota vibaya sana. Anglo-leasing scandals zilifanya hii country kasota vibaya. So today Mudavadi cannot stand na kupaport kuongelea uchumi, pesa mfukoni. Wapi pesa mfukoni na wewe pesa yenyewe ulipa wakati wa Moi? Wetangula hapa hiyo inaitwa hii Japan Embassy. Wetangula cannot purport kusimama kwanza kusema eti KEMSA billionaires pande wengine, na yeye aliswindle government ikapoteza billions of money in the Japan saga. So hawa watu wote hawa wasija wakasimama wakasema upande ule mwingine ndio kuna hivi. But what we are asking here, Caleb and the rest, when mna support UDA, which agenda are you supporting? Ni agenda gani mna front kwa Wakenya? Alafu huyu DP amekuwa kwa serikali 9 good years. In fact, this is the 10th year. Ni nini hiki ameachieve in that Jubilee government chenye anatuletea hapa saa hii atuambie, you look guys, nimefika 9, nimebaki 1 nifike 10, can you give me this other time ndio nimalize, ndio maisha iko mzuri. But you see now during the Jubilee's time ambayo Ruto ako the principal assistant, ndio uchumi imesorota sana, alafu anachukua mtu mwingine Mudavadi madividi anaanza kusema pesa mfukoni inatoka wapi? Na kuna huyu Kimani Ichung'wah amekuwa chairman wa parliamentary committee on finance. Pesa zote zimekupa wakati wake, ndio hiyo debt ya Kenya ikapanda juu. Saa hii hawezi simama aanze kusema eti sasa tenga 50 billion iende kwa SMEs. SMEs hazijakuja leo, zilikuwa 2013, 2014, 15, 17 mpaka saa hii. Wakati CBC inapitishwa,
Ruto was the deputy president. Sasa ametuma Wetangula anaanza kusema tutatoa CBC. How? And you sit in the government yenye mna make policy. Then namba nyingine anaanza kusema eti wakati alikuwa DP Marsabit hawako wanapigana. He sits in the National Security Council. Mbona apeleke hiyo maneno huko? Apeleke kwa rallies. Na ni vizuri aliambiwa kazi haifanywi juu ya gari. Yeye wakati walimaliza kura 2017, kitu tu alifanya ni kutusi Maraga, kuambia eti hawa jamaa tutapambana na nyinyi na kuingia kwa campaign direct. Alafu wakati wa nomination 2017, kama mnakumbuka in your regions popote mnatoka, the deputy president aliweka watu wake aka make sure wamepita ndio akuwe na weak candidates, akichukua serikali yenye alikuwa anafikiria atakuwa president awakalie ndio aweze ku make policies zake, but ikaflop. Ndio maana unaona Uhuru ameamka akiona hapana, watu wetu wanachezewa. So saa hii kwanza kama Kisii penye ninatoka ni nini DP amefanya? In fact kama Barabu constituents, wale wenye mmefika Barabu constituents, kulikuwa na lot of insecurity. If it was not for Matiang'i, atungekuwa na police station Manga huko, atungekuwa na police station hapa Cheplat. DP amefanya nini? Sasa anakuja kuambia watu UDA Wilbaro eti project yeye angesapotiwa na Uhuru angeitwa project. Mbona ajiulizi hivyo? Sasa hii inaweza kusema eti mtu wa kitendawili. Huyo mtu wa kitendawili ndiye alikuwa naye 207. Kama si huyo mtu wa kitendawili tungekuwa bado tunapigana. Huyo mtu wa kitendawili akasimama akasema enough is enough. Wacha tukue na peace. Ruto yeye alikuwa anasema it's either my way or the highway. Tuende ikiendanga, wacha itomeke. Hivyo ndiye alikuwa anasema. The same person ndio sasa tunataka kusimamisha juu ya gari, tuanze kusema hustler nation. Hustler gani ambaye msichana wake ambaye ni 20 something years ni ambassador Poland, anakula mshahara ya serikali. So hakuna hustler vijana wengine wenye wamesoma wanaweza pewa hiyo kazi. Ni hustler yupi huyu anatuambia kijana yake huyu ambaye ni amegraduate juzi ako kwa government payroll, anakula mshahara ya serikali na hana kazi ya serikali, alafu natuambia hustler mama mboga aje na kijana wako ana gift girlfriend 10 million gift, na sio pesa yake sababu hajaajiriwa, ni pesa ya serikali. Bwana tusidanganyane. Hii hustler narrative hustler something, this is fake. Ni kitu tu kudanganya watu because watu wataimba. Okay. Douglas hapo loko ni propaganda. Nitawacha niongee Caleb kidogo niongee nimalize na wewe uongee. Yes, Mwana nakupata. Okay. Douglas ameongea kitu ya muhimu sana. Sana. Unajua Mheshimiwa William Ruto si tutamkataa, bado kuna ile kitu achafanyia wananchi. Akifanyia wananchi atapendwa kama Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Lakini kuna kitu achafanyia wananchi. Na kama ni siasa, kwa nini unasimama unaanza kwani mpaka Raila alijitengeneza mapema sana. Raila hawezi kuwa project ya mtu. Hata alisema juzi hawezi kuwa project. Kwani watu wake waliisa kweli? Na tuko hapa tuna support Raila, anaweza aje kuwa project? Never. Kwa hivyo Mr. Caleb, kwa watu wa UDA mjue Raila si project. Raila ni mtu amebendwa na wananchi. Mtu anaitwa ahsante. Aache kusema alete sela kwa wananchi, si ati akienda mzee wa kitendawili, my friend, hiyo si sera unauzia wananchi, hiyo ni matuzi. Ingekuwa kama ni jaji mtu kama huyo angefuku